Mukulu Luswata nja kusaba okwalagana ne secretary akuweyo pens ne papers to note the resolutions. Nsaba ya amanya amalala 2, 2 names. Sebo Mukulu Luswata tweyanza. 2 other names. Ba member. Sagala kwerondera. Ba member. Nsaba ya amanya amalala 2. Maega, Mkulu Maega Yeronzi. Mkulu Maega Yeronzi is always very active. Tweyanziza Mkulu Maega jangu. Naye bakuwe mpapula ne penny. Okusatu want one other name. Yes please. Abachala. Bansobedde. Ate basajja bokka beberonda kakati abachala baganya. Ani? Nti Luswata yalondeddwa abakazi kati akiikirira abachala. Nsaba nkwatagane ne secretary abawe empapula kwe mugenda okunotinga resolutions. Then can we adopt the agenda? Tugende ne agenda yaffe nga bweri. Members please second. Just second. Bameka abawagira agenda tutambule na agenda. Yes mukulu tuli atunga. N'abalala. So tutambule ne agenda eyo. Okay, thank you. Now ekisooka tugenda kuyita minutes zaffe ez'olukiiko olwayita. That's our first agenda item. Nsaba akazindalo kano kakwase secretary waffe. Bunnamwaya Sacco Mukama mulungi. Bunnamwaya Sacco Mukama mulungi. Ate obudde bwonna era zembeera ze weewaawo. Nsaba mbayise mu ebyo bye twateesa era ne tukkaanyaako omulundi ogwayita. Omulundi ogwo zaali nnaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 era ng'ennambika y'olukiiko yeeyo nga gye tulina olunaku lw'olwaleero. Ate era twalina abagenyi ab'enjawulo omwali ne director w'ekitongole ekitwala Bunnamwaya Parish Sacco, Reverend Father Musumba Simon Peter nge yali omugenyi waffe omukulu. Ate ne team eya Caritas eyasobola okutwegattako nga bwe tugisuubira olunaku lw'olwaleero. Twalina abasobola okukiika abawerera ddala 138 n'abateekamu okwetonda kwabwe abawerera ddala 21. Mu buufu bwe bumu nsaba okubategeeza nti ku olwo twaggulawo leero ne resolutions committee. Mwami Kayemba Edward, Mukyala Nakyagaba Winifred ne Mwami Mayega Moses, abo nga be bawandiika resolutions zaffe ku olwo ze tugenda okwejjukanya olunaku lw'olwaleero. Era ebiteeso byasomwa era ne bikakasibwa okubanga byebyo ebyaliwo mu ttabamiruka eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 March 2023. Twafuna okwogera kwa ssentebe nga ensonga zonna ezaalimu zayanukulwako
mu resolutions nga bwe twakkaanya. Nsaba okubategeeza nti bino wammanga byakkaanyizibwako. Twalina ensonga ey'oku co-optinga ba members abapya, era n'olunaku lw'olwaleero mu alipoota ya Ssentebe tujja kusobola okwanjulirwa abaasobola okutwegattako okuva ku mulundi guli ate na guno olukiiko luno era nalwo lubayise. Era bwe kityo kyakkaanyizibwako mu co-opting new members nti owa Sacco owa Caritas ku executive ya parish abeere n'ekifo ekyenkalakkalira ku executive board ya Sacco, kubanga obumu ku buvunaanyizibwa bwe kwe kufaayo ku nkulaakulana y'abantu. Era bw'atyo Council Kitoro William yakakasibwa kubanga ye wa Caritas ku parish, era bw'atyo n'aba n'ekifo ekyenkalakkalira ku executive ya Sacco. Kyakkaanyizibwako nti aba Caritas ku executive z'ebisomesa zezo sub parishes bakukolanga Sacco liaison officers mu bisomesa, kwe kugamba nti abakulu bano bakukwanaganyanga emirimu gya Sacco mu bisomesa byabwe naddala mu kuyingiza bammemba. Kino kyava mu kusala entotto ku butabwe tusobola okwogera bammembers mu Sacco yaffe. Era Mwami Kitoro mutegeezezza abakiise, ate era nga Mwami Kitoro mu lukiiko olwo yadda mu kifo kya Mwami Ssebukondwe eyasaba okuwummula. Abaali basabye okwegatta ku Sacco nga baali bawerera ddala 207 bakakasibwa okuba bammemba mu butongole. Bammemba yadde baba batwegasseeko naye banjulwa mu AGM era ne bayisibwa mu butongole okubeera bannasako ng'egimu ku misoso gye tuyitamu. Ku nsonga y'abaalina loans enkadde wabula nga baali tebasasula yadde nga baali bayisiddwa mu nteekateeka ez'enjawulo okusasula, olukiiko lwasalawo nti ssente zino eziwerera ddala obukadde 25 mu emitwalo 46 mu 1469 zitwalibwe nga bad loans to be written off, yadde nga bakyalina okubanjibwa mu mbeera yonna. 5% bwe butundutundu 75 nga loan insurance ku buli loan etwalibwa ng'emu ku nkola ey'okwerindamu bad loans. Okufa kwa memba oba memba okulwalira ebbanga eddene, era kino loan insurance yali egezaako kwetangira mbeera ng'ezo. Ekiteeso ky'okufuna insurance policy okuva mu insurance company kyaleetebwa wabula nga Sacco yali tennaba kukakata kimala kugenda mu mutendera ogwo. Olukiiko lwayisa enteekateeka ya office partition wamu n'okuteekamu cameras ne alarm system nga emu ku nkola ey'okunyweza ebyokwerinda. Bammemba bakubirizibwa okwongera ku migabo gyabwe ze shares nga waakiri buli memba ekitono ennyo alina emigabo gya mitwalo 10. Bammemba bakubirizibwa okutereka the savings nga waakiri buli memba ekitono ennyo atereka emitwalo 2 buli mwezi. Kyateesebwa okuba ne annual membership subscription fee eya shillings 15,000 wabula nga kino tekyayisibwa. Era mu ntereeza y'olunaku olwaleero bammemba ensonga eyo egenda kukomawo ate tulabe bwe tunaawunzika nayo. Aba Gordon Partners Certified Public Accountants bayisibwa okubeera ba auditor ba Sacco eno
mu bbanga erya 2024-2025 era olwaleero tujja kuba tuddamu okuyisa ba auditor ate abajja okubala ebitabo byaffe omwaka 2025-2026. Mu buufu bwe bumu embalirira ya 2024 yayisibwa ng'ekoleddwamu ennongoosereza ez'enjawulo enkulu ennyo. Kyakkaanyizibwako nti tuggulewo ensawo ya welfare fund era nga buli memba ali mu ssako eno waakuggyibwako shillings 1,000 buli mwezi. Enteekateeka eno yakudduukirira bammemba ababa bafiiriddwa abantu baabwe mu immediate family nga tutegeeza taata, maama n'abaana. Owa Caritas yalambika nti amagoba agakoleddwa emitemwa gino wammanga girina okuggyibwako nga bwe kirambikibwa mu mateeka agaddukanya SACCOs mu Caritas. Okugeza ku magoba agaba gakoleddwa tusooka ne tujjako omutemwa ogwa 10% ng'eyo gye tuyita share transfer fund. Ettuluba eryokubiri ne tubeera ne gye tuyita statutory reserve fund era nayo ng'eba ya bitundu 10 ku buli 100. Ne tubeera ne cooperative development fund ng'eyo ebeera ya bitundu 5 ku buli 100. Ate ne tubeera ne educational reserve fund nga nayo ebeera ya bitundu 5 ku buli 100. Era kino yakituleekako akawaayiro k'okuba nti bino byonna bigenda okukolebwa nga twetegereza gye tuyita maximum liability ya SACCO. Oluvannyuma lwa needs assessment, maximum liability ya SACCO yaffe yasabibwa okubeera $5,000,000. Bammemba bassa kimu nti amagoba aga shillings obukadde 9,776,818 bagagabane okusinziira ku migabo gya buli omu era ziteekebwe ku akawunti zaabwe. Omu ku bammemba yeebaza Katonda olwa SACCO Executive Board wamu ne Supervisory Board era yakubiriza bammemba okugula emigabo ze shares nga emu ku ngeri y'okwongera SACCO eno amaanyi. Mu ngeri y'okwongera ku bungi bwa bammemba, omu ku bammemba yateesa nti SACCO yaffe etandike promotions, okugeza nti singa omuntu atwegattako era n'agula obungi bw'emigabo egiragiddwa wa kufuna ekirabo. Omu ku bammemba yateesa nti amagoba gandigabanyiziddwa okusinziira ku shares ne savings z'abamembers wabula nga bylaws zaali zoogera ku shares zokka. Enteekateeka ya fixed deposit eri bammemba ekyali mu kwetegerezebwa. Okusinziira ku bibalo. Omu ku bammemba yateesa nti 10% eya statutory reserve ejjibwe ku total assets si ku magoba wabula nga kino article eya 5 mu bylaws bwe yali ekirambika okuggyako nga tabamiruka addamu okuyitibwa okukikyusa. Mu tabamiruka wa 2025 nga yono mwe tutudde olwaleero, bammemba baasaba okuweebwa copies eza SACCO bylaws. Omu ku bammemba yabuuza oba nga waliwo enteekateeka y'okufuna loan nga talina ba guarantors. Yategeezebwa nti enteekateeka eno teriiwo. Kyakkaanyizibwako nti ssente ez'okuteekako caveat za kusasulwanga memba oyo
abaasabye looni. Olukiiko lwasaba ku Loans Committee kubeeko munnamateeka okusobola okunyweza mu mpeereza. Twafuna twalina okufuna okwogera kwa commercial officer, naye ku olwo teyasobola kuba naffe. Twafuna okwogera okuva eri Caritas Cooperatives Office, era bo ensonga yaabwe yali yakunnyikiza nnyo checks and balances mu operations eza Executive Board okusinziira ku policies ne procedures, era nga wano baasaba Supervisory Board yenyigiremu bukuukubira. Okwogera kwa bwana mukulu tetwasobola kumufuna, naye yakiikirirwa omu ku bayima ba Sacco, Reverend Father Stephen, bali ku ddembe Muyanja, era nga ye mu bikulu bye yannyikiza yatusaba nti mu ngeri y'okwongera obungi bw'abammemba mu Sacco yaffe, yakubiriza buli mmemba okunoonyaayo n'okuyingizaayo bammembers abalala 5, nga kino mu ngeri ey'enjawulo kyali kyakugonjoola ekizibu ky'abagarantas. Twawunzika n'okwogera okwa Director wa Caritas Kampala Archdiocese, Reverend Father Musumba Simon Peter, nga ye yannyikiza obukulu bw'okusoma audit report awamu ne reports endala ku by'ensimbi mu ttabamiruka ng'obudde bukyali era nga bammemba tebannaba kukoowa, era nga bwe tuzze nga tukola. Mu mbeera eyo yeebaza Executive Board olw'okukikola obulungi. Yakubiriza obumu mu bammemba okuba abeesimbu era n'okukozesa obulungi ssente okukola amagoba. Yakubiriza Executive Board okuyiiya products and services ez'okwongera okutumbula Sacco era n'okusiga ssente mu bintu ebikola amagoba. Yawunzika n'okusaba abakatoliki bonna okwetaba obulungi mu nteekateeka Supervisory Board yeeyama mu buufu bwe bumu. Supervisory Board yeeyama nti yadde baali tebannaba kutandika mirimu gyabwe mu butongole mu budde mwe twafunira AGM eyo eyaggwa olwa terms of reference, naye olw'enteekateeka y'emisomo gye baayisibwamu baasuubiza nti omulundi guno bagenda kubeera ne report. Mu buufu obwo olukiiko lwa Supervisory Board lwasuubiza okukola obulungi okutandika n'omwaka gwa 2024 nga batendekeddwa n'okuweebwa terms of reference. Baasuubiza n'okuwa alipoota mu ttabamiruka agenda okuddako nga ba internal auditors abasookerwako. Bannange mu bufunze kwe kujjukizibwa okwo kw'ebyo bye twateesa era ne tuyisa mu ttabamiruka eyaggwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2024. Neyanziza nnyo neyanzeege.
Sebo muhandisi waffe tweyanziza nnyo. Kati nja kubasaba mulaba in the Tuyina reactions to all the reports. So arrangement here, agenda for Federal adopting, we are going to go through all the reports. Tugenda ziyitamu. But remember, you keep noting. We shall have a time for reactions. Okuddamu to all the reports. Mwechiri. Kati kwa agenda yaffe, ekiddako welcome remarks by board chairperson and report. Basebo ne banyabo nyongera okubaaniriza. Mwebale mwenna okufaayo n'okujja. I will not recognize the presence of the Director Caritas Kampala by the team because they are not yet here. Nebwana Mukulu Ajja is still held up somewhere in a meeting. Our patrons, Reverend Father Stephen Chigundu, Reverend Father Stephen Muyanja, and the cooperatives team, we all expect them. Maybe a chokubagament, Reverend Father Stephen Chigundu, bamuchusa, ne bamutwala ekiziba. Ekiziba kati yakulira St. Pius, Kiziba. Naye ndoza muntereza bwana mukulu tunamusaba ayongera tubuli obatu wa petrol omulalo batusigaza omu nayenga bwe kiri. I heartily convey my sympathies to the families of our members who passed away since our previous AGM in March 2023 and all the others who might not have come to our notice. I also convey my sympathies to all of you members who lost their dear ones during this period. We are going to observe a moment of silence to pray for their souls. Waliwo Mchala Natabi Goreti. Waliwo family ya Mukulu Tamale Mirundi, Dr. Mulabyekaawo, aba Angel Voices Choir, ne Mwami Lujja bafiirwa member wabwe Kathy, ne Mwami Lujja Joseph yafiirwa omwana. Nsaba tufune a moment of silence tubasabireko. Ayi Mukama mukyumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Ayi Mukama n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe. Ayi Mukama n'ekitangaala eky'olubeerera
Kibakire batebenkere emirembe. Amina. I further commiserate with all word challenges during the year. May the good Lord comfort and strengthen you all. I want to celebrate with all of you who had various successes, and we thank the Lord for the blessings. I thank all of you who have collectively or individually participated in the society programs in the just concluded financial year. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamemba ndooza mwekubireko mu ngalo. Mufuddeyo nnyo. I thank the staff headed by the manager, Mr. Olgembe Rogers, for the tremendous efforts in ensuring that our policies are maintained in collaboration with the board of directors that you entrusted with our society. Dear members, allow me to present you the current executive elected for a 4-year tenure of office from 2022 to 2026. Bamemba baffe, those are our executive board members. Abaliwo so far, Wendi, Vice Taliwo, Tanatuka, Mr. Chobe Patrick, Wali, omuwandiisi waffe. So wenjogera weyimukako nga abantu bongera okwetegereza. Weyimukako. Mukulu Mayanja Richard Wali. Obwedda yetala wano yategeka chai. Mchala Aronaito Maureen. I think she's come. Yes. Dr. Jacqueline Barungi. Mchala Mugumya Alexa. Yawadda apology. Mr. Musanje Lawrence. Naitan Najja Mukulu Joseph Kajumba. Mr. Joseph Senkumba. Then Mr. Chitolo William, Council. Allow me to express my appreciation to these members for their relentless efforts to ensure our Sacco achieves enormous success together with our staff members, Mr. Walugembe Rogers. So, Mr. Walugembe, abantu bakumanyi. Tuyina ne mukyala Nalwadda Scovia, member for Sacco, ne mukulu Mayanja Raymond. Mayanja Raymond is a volunteer. Raymond, please stand up for recognition. He's a volunteer with us. Atuyambako. Mustaka wuli eri emabega abadde registering abantu. Then we have the supervisory committee, which also has the following members: Mr. Dograsha Siga, who is the chair, Mrs. Margaret Kakande, and Mr. Kakoza Savio. I don't know if he came back into the country. He had traveled. Allow me to convey our gratitude towards the supervisory committee for the work well done. The committee has done a tremendous job this year, the supervisory committee, ensuring that we have checks and balances in place. This has helped us to improve our operations for the better of our society. We greatly appreciate them. So supervisory committee yafe yatandika okukola ne bayita mu policies, ne bayita mu bintu ebimu, era ne bongera otuwa nti wano tutereezeewo, nawo ntwongere okutereezaawo. Tubeebaza luli ba reporting nti baali tebannatandika naye kati bakola ki? Bakolera ddala. Tubeebaza nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala. We report you the committees with respective chairpersons which are in place to ensure that all activities of the society are fully catered for. These include twina committees Satu, Loans and Credit Committee, ekulirwa mukyala Aronaito Maureen, Finance and Investment, ekulirwa Mwami Richard Mayanja, then Mobilization and Education, ekulirwa Mukulu Joseph Kajumba. Management and the board committees are all appreciated for steering our society to its status. Committees zino tuzeebaza, buli omu alina kyakoze okulaba nti Sacco etuuka weeri. Tennatuukira ddala kirooto kyaffe we kiri, naye nga at least erina weekola ki? Weeri. We also greatly indebted to the parish priest, Reverend Father Francis de Sales Semudu, and the parish executive for the enormous support to the Sacco operations. The parish priest and parish executive committee
granted us partial support by contributing partially towards the salary of the manager for this year. Era tubebaza. Parish yasalawo nti era n'omwaka guno bagirengera bakyatongerayo ekitundu ekyomusaala gwa manager n'omwaka guno yadde Sacco mulaba nti etandise okutambula naye parish bwetu bwe yasalawo era bakituwa. Tubebaza nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala. Furthermore, allow me express our utmost gratitude to the Association Cooperatives Office, Caritas Kampala, for the tremendous support during the year since our last AGM. Reverend Father Peter Musumba, the Caritas Kampala Director, and the cooperatives team headed by Mr. Alan Iga, words fail us to express our gratitude. The support provided includes our member training about the supervisory board. Abakaritas bano tubebaza batusuubiza nti bajja kutambula naffe era bakyatambula naffe. Batuwa amagezi, batuwa obuyambi bw'ensimbi, naddala mu kutegeka member trainings. Ate kati nga bwe tunaabanjulira batandika n'okuggulawo schemes where we can borrow money as a Sacco. As Saccos ez'essaza. Mu ssaza muno tulina Saccos kati 42. Naye we can go to the Caritas Minor Fund and we borrow money mu kifo ky'okugenda wa mu banka. So tubebaza, tubebaliza ddala. We still have 2 staff members, the manager Mr. Rogers Walugembe and Ms. Kovia Narada, our commercial loans officer. Yet again, we appreciate their efforts to deliver services to the Sacco clientele. We have a volunteer, Mr. Mayanja Gotubanjulide, who is with us until August. We shall start a recruitment process for another staff member in June. Mr. Mayanja volunteer yakola S6 ye. Ate azze akola naffe from way back. So since he was in his vacation ya S6, yani tumukiriza akomewo abere naffe ng'agira atuyambako naye agenda kusoma ebibuzo bya S6 we bitandika. Twice ekiteeso nti tugenda kufuna staff member omulala. So in June tugenda kuteekayo adverts tulabe nti recruiting omuntu omulala who will take over nga Mr. Mayanja amaze okugenda ku ssomero. Now, achievements for the year 2024. Membership. Our Sacco membership has grown up to 804 members since our last AGM. Era nja kubasaba nti bammemba abapya tubakkirize nabo okutwegatako mu Bunnamwaya Parish Sacco. Figure ano tebagitaddewo kisigiina ofed twali bisatu something. But we have increased our membership to 804 members. So it's commendable that the new members do not kukiriza until they become part of us. Our share capital. Our share capital increased from 51,860,000 by December 31st, 2023 and by 31st December 2024. A percentage increase of 199.6. Share capital, the shares, shares abachi, zaba member. We twabalira luli omwaka guli twali milioni 5 Neo twazeemu okubala ebitabo. Kwa 3 December 2024. Nga tuli ku milioni 155. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Shares represent equity ownership in a corporation of financial asset owned by members who exchange capital in return for these units. It is from these shares that we are able to diversify into different investment activities. We humbly ask you members to buy more shares and to ensure that the minimum number of shares each person should have is 5, worth shillings 100,000. This will help us invest money to earn more and give out dividends. Tuongere okubakubiriza, tuongere okugula share. Tuongere okugula ki? Share. Share gino emigabo gino gye giyamba Sacco kola investments, kugaba loani, kola ki?
gye tukoma okugula share naffe gye tukoma okuyamba AGM eno. Sorry, Sacco yaffe si AGM. Kyenjagala okukkaatiriza kiri bwe kiti bamemba bakibuuza nnyo nti share tetugitegeera. Share kye ki? Share kitegeeza oli nannyini. Oba ntegereka bulungi? Obeera ki? Nannyini w'ekintu ekyo. Olina obwannannyini ku kintu ekyo. So twongere ku bwannannyini bwaffe bubeere obugundivu, wala Luganda olutuufu, bubeere obugundivu oba obuki obuggumivu. Twateesa nti at least buli muntu abeere ne share ekitone ennyo mmeka 5, era nsaba tukirwaneko tukituukirize. At least minimum ya share mmeka 5, nsaba tukirwaneko tukituukirize. Tunayongeza share zaffe mujja kulaba nga ate Sacco yaffe yeeyongedde okutambula okugenda mu maaso. Members savings. The net savings balance showed an increase from Uganda shillings 179 394 604 24. We encourage short-term and minimum amount loans to be borrowed. Kino kankinnyonnyolemu nti okuva January paka December 2024 twagaba looni eziri ku eziweza miliyoni 7,883 mu emitwalo 9,158. Okay? Bwe baabalira ebitabo bino, interest eyali azze mu akaunti yaffe, interest ng'ava ku loans zino, we twabalira ebitabo bino, zaali ziwera miliyoni 39 mu emitwalo 7,126,28. Kati accrual ze tukyasuubira okufuna ku looni ze tugabye muki mu mwaka ogwo oguwedde. Ntegerekese bulungi nti ddala ezikomyewo ze zino, naye of course looni ebeera n'ebbanga, ebeera naki, etambula, ekola ki. Kati accrual next omwaka guno tusuubira nti looni ze tugabye omwaka guli ne accrual eno bw'eneeba eyingidde tujja kuba tukoze miliyoni 123 mu emitwalo 9,862. Ntegerekese bulungi? Ekyo ekitegeezaawo nti ddala abaali basasudde looni zaabwe nga bazimazeeyo zeezo sente ezayingira, naye zikyatambula, tuzisuubira okuleeta ki miliyoni ezo 123. Ndowooza Maureen, Rachel, I'm explaining right, Okay. Kyekyo. Then loan recoveries. As I reported in the previous AGM, we had a total of 25,464 as bad loan portfolio. In the year 2024, we have been able to recover a total of shillings 4,086,650 from the savings and shares of the individuals involved, hence leaving us with a balance of 21,378,040. 3 of those loans were fully cleared. Kati mujjukira nti waliwo ebbanja eryo twali tutambuza bamemba abo tempulira twali tutambuza miliyoni 25 ezo twali tujja nga tambuza. Kati ku miliyoni ezo 25 yani GM ewedde twazoogerako ne tubagamba nti mumpulira bulungi, mumpulira omuzindalo simanyi lwaki gwenkyanzi menyimirira wano mumpulira mumpulira
So, Bunnamwaya Sacco net worth. Our net worth has increased from Uganda shillings 267,912 in December 2023 to 624,989,155 in December 2024, indicating a percentage increase of 133%. Net worth bwe buzito bwa Sacco. Bwe bateeka ku minzaani tupima. Nti tuzitowa ki? Twenkana ki? Bwe baabalira ebitabo luli mu December 2023 baali tuzitowa $2,267,000 mu emitwalo 91 mu 2,287. Naye kati bwe baddamu okubalira ebitabo December 2024 kati tuzitowa $6,000,000 $6,000,000 n'emitwalo 9,955 bwe buzito bwaffe kati. Emwe balaba ekubidde mu ngalo naye ngenda kyongerako mu maaso eyo. Aba Caritas bapima Sacco zaffe mu ssaza. Bapima Sacco mu ssaza. Kati waliwo Sacco eziri mu first tier, bagiyita first tier. First tier ebali mu biliyoni zaki za ssente. Kati ffe wano we tuli mu second tier yaki eza Sacco. Waliwo second tier, waliwo third tier, waliwo ne fourth tier. Nti bagenda bapima. Kati obuzito bwe tuli mu second tier. Omwaka guno era nja kukyongerako mu maaso tulina okukola ennyo naffe tuyingire mu ki first tier. Kati etageti eyo okulaba nti naffe network yaffe eno erinnya eno percentage increase ya 33. Twebaza mwenna bammemba naye ate n'omukama tukola ki? Tumwebaza. Katonda atukwatiddeko nnyo. Katonda atukoze eki? Atukwatiddeko nnyo. Office partitioning, we were able to renovate our office by partitioning it last year in May. This increased on our security. Twasobola okukola office nga bwe mukiraba bwekola ki? Bwefaanana. Luli mwajjanga mu office nga mulimu obumeeza, mulimu olumu n'abantu bakyayagala kujjaawo baliraawo ssente enkola ki? Netuteesa office twongere ogikola ki? Ogifuulira ddala nga banka. Era kyayagala okwongera n'okusingawo obusobozi bwa ssente bwe buba bukoze eki? Mulabise kuba ebintu bya ssente mbimanyi nti biki? Bizibu. Abantu balaba nti awo waliwo ssente tulina naffe okwongera okwetangira. So naye tubeebaza nnyo nti at least ekyo twakikolako. Mobile banking, we ask you members to embrace the mobile banking services, State Agency and the Payway, which we introduced in our Sacco offices last year. When more of us utilize these services, our commission will earn increases, and this directly impacts on our profits during the year. Bane mujjaawo bwe muba mwagala okukola State Agency, mwagala kutulinga ku banka yadde bakaddewo limitedi ya ssente mujje kujja kuwala. Banka naawe oba oteeka ssente mu ki? Batwayo ka interest ki? Buli omuntu withdrawinga wano bwe mukozesa Payway, bwe mukozesa ki? Naye nga bwe mulaba awo tugezaako okukwatagana ne MTN era tuli mu process okulaba nti tufuna MTN MomoPay ebyo bye mulaba ebirala. Lwakuba gavumenti ekyabitaddeko obukwakkulizo ate obukwakkulizo bukwata Sacco tetusobola kumalako eregisteringa mu layini kufuna layini ya Payway oba ntegereka bulungi layini ya Momo waliwo obukwakkulizo awo. So naye nga tukyalwana nnyo waliwo munnaffe mukyala Alexa tanabakutuuka agezaako nnyo okutuyamba tulabe nti tufuna layini ezo. Naye nga for the time being mugira mukozesa ezo buli lwe mujjaawo ne mukozesa awo Sacco oba ogiteeka mu profit oba ntegereka bulungi. We wish to inform you that our new office line, which you can access immediately, yeyo 07031
9496 neri 0705 the office line empya. At least ezo MTN yatukiriza netuwa line ezo ezigendako ssente tukyagoba ziri ziveeyo nazo tusuubira nti zijja kukola ki vaayo. Osobola okuzikozesa okutukubira n'okuweereza WhatsApp naye tosobola kuteekako ssente oba ntegereka bulungi temuziteekako ssente tusobola kuteekako ssente ku zino layini tebannatuwa ziri za ssente zetulwana ziveeyo eza ssente. Bangambye nti ate kati njogedde nnyo Oluganda kakajawala. Okay, so declaration of dividends, profits, and reserve. The Executive Board is pleased to present the declaration of dividends, profits, and the allocation of the reserve fund for the financial year 2024. Excuse me. So, Executive Board ebategeeza nti omwaka guno dividends mumbuuza dividends kyeki magoba buli share gegenda okukola ki bw'ogula share bwe tutuuka okugabana share yo efuna dividendi oba ntegereka bulungi olwa share yo gye wagula ge magoba gekoze okusinzira ku magoba gaki ga ffenna. Okay, in 2023 wano nsaba tuwuliziganye bulungi. In 2023 the Sacco used the accrual format of accounting to drive the income and expenditure statements. Accrual basis of accounting includes projected earnings which are not yet physically accounted to the Sacco account. Muntegedde bulungi bwe twali tubala ebitabo byaffe mu 2023 waliwo accounting systems bbiri eya kubo n'eya cash. Baodita baba babala akuwo ebaliramu nezo zotannaba kufuna naye ng'ozikola ki ozisuubira. Cash ebala ekyo kyolinawo kati kyofunye mu mwaka ogwo. Kati bwe twali tubala ebitabo byaffe mu 2023 twakozesa akuwo oba ntegereka bulungi twalimu n'amagoba ge twali tusuubira mu mwaka guno mu mwaka guli oguwedde kuba twali tubala 2023 twabalira n'amagoba ge twali tusuubira mu 2024 ne tugabaliramu profits zaffe era gagendera mu dividends ze twabawa oba ntegerekese bulungi twabawa ahedi naye abamanyi loza lwe Luganda olutuufu abamanyi bakafuna ne batugamba nti nedda ebyo bikola mu bizinesi kubanga yo wa bizinesi abamanyi nti sente zirina okukola ki naye kati nga ffeffeffeffe tukozese cash kati ne tukyusa sisitemu ey'okubaleetawo ne tudda ku ki kati era amagoba gano gwe tubabuulira kati gali actual weegali tetusuubira kati katusuubira tukabagambye tusuubira tugenda kufuna milioni 23 getusuubira omwaka guno bwe tunajjayo looni zaffe zonna tusuubira milioni 23 endala tegerekese bulungi. Kati bino bye tubanjulira ye kaashi gwe twafuna mu interest tegerekese bulungi awo. Kati nsaba tugende. The Executive Board decided that from 2024 onwards we use the cash basis format of accounting because it provides us with actual incomes.
The audit report for 2024. Bwogenda ku audit report mweri mu katabo kammwe. Bwogenda ku audit report katabako mweri ku page. Tematadeko pages. Ku page 7. Page 7 ya audit report. Mwena mbikule audit report mujina. Ku page 7 mu katabo kali muli audit report. Ne ina page 7. Audit ewasemba. Ndoza yenu. Ina weli. Uyo mwana onye audit report weli. Kati ku page 7 yayo. Mulabyewo. States that we made an income, twafuna income ya milioni 7 milioni 7 mw'emitwalo 4 mu 1 mw'e 18 ate nga mu 2023 twafuna milioni 5 mw'emitwalo 89 mw'e 13 kati era mwaka ogwo 2024 twakozesa kwezo emilioni 7 that was income esente ezayi kati twakozesa expenses za milioni 3 mw'emitwalo 7,235 naye ng'ate mu 2023 twakozesako milioni 10 mw'emitwalo 5 mw'e 2,341. So ekitegeeza nti twakola profit ya milioni 42 mw'emitwalo 6 mu 347 2024 kubanga tubala ki tubala cash basis vis-a-vis milioni 4 zitwakola 2023 naye nga ziri kwakuwa okubantu abalyamu ezigenda muki kati zino zetubala ziri actual. Okay, so twakola profit ya milioni 42 katonda wana batuyambye kati mu 2025 na ziri 2023 ate investi yaffe ejja kati profit zaffe zijja kuba zirinyira ki ddala kubanga tubala cash oba ntegereka bulungi. It follows therefore the following statutory deductions. Kati etteeka gano mateeka si gaffe, etteeka lya gavumenti eritufuga, etteeka lya gavumenti eritufuga likamba bweri buli sako ku magoba gaayo erina okutereka 10% ku sente zeekoze erina okuterekako ki 10%. Nezibeera mu reserve fund zezo milioni 4 mw'emitwalo 28,934. Then era etteeka litulagira okubeera ne 5% share transfer fund. Share transfer fund eno yeekola ki nti memba olumu aba ayinza akooye sako ayagala givaamu agende ne share ze oba ntegereka bulungi olw'ensonga emu obw'endala katwala omemba awe eyajja nawulira ayogerera ne manager nga agenda kuva mu Uganda atambule akole ki agende nga ye abadde asaba shares zonna na buli kimu akikole ki agende nazo. Kati nga sako tennafuna memba agula share ezo sako erina okubeerawo ne sente esobola okanga nti oke memba tumusasudde ki share ze atambule agende. Naye temujja ne muzikima ne mugaa nti yandibaagala temujja ne muzikima ezo ziri nti omuntu nga emergency omuntu okutunda kiya bwe kibeera nga itse normal thing toyagala kuzitunda sako erina kunoonyeza muntu akole ki akugule. Naye bwe kibeera nga emergency nzinga ezo kati oli yali afunye omulimu gwe afunye omulimu ebweru alaba okukwatagana naffe kyandiba ekizibu. So in such kati etteeka litulagira to maintain that money there. Then ne batugambira tukwateko 5% for developing organization development capital milioni 2 milioni 2 mw'emitwalo 13,4. Ezo revolving fund capital
tulina okwekulaakulanya nga ki nga Sacco. Then 1% education fund, kati 1% eno education fund tulina kiweereza mu kitongole bakiyita bukusu. Okusuku kyekitongole ekitwala Sacco zonna ndowooza mu Uganda Apex Body. Nti okusuku bano bajja ne batuwaayo emisomo oba ntegerekeka. Waliwo abaabeerako mu musomo ndowooza itwazijagayo, waliwo omukyala bamuyita Rwita mwamulabako. Bameka baalaba ku Rwita. Kati Rwita yava mu kusuku. Kati bwe tubawa akasente ako bo basobola okujja ne batukola ki ne batusomesa. Kati in total ze miliyoni 8 mw'emitwalo 9 mu 8 mu 10 tulina okujja ku miliyoni emmeka 4. So from the profits for the year, we deduct that 8 million, which leaves us a balance of retained earnings to 33 million 704. Kati bwe tujjako 8 tusikalizo ezo asatu mu esatu. Tuteesa abawanika resolutions mumpulira, abawanika resolutions tuteesa that from our retained earnings eza miliyoni 3 mu emitwalo 7, we deduct 5 million to deposit to the Caritas Calculation Assistance Sacco Fund. Abakaritas bali abokusatu n'abagambye batandise fund. Okay? Fund eyo batunoonyeza ssente ezisooka mu badona. We get money from donors. Ne bajja dona n'atuwa nga kuliko ka interest. Naye batandise enkola era gye baagala ffenna Sacco naffe tukoppe. Nti buli Sacco ku Sacco bagambye tulyana mu bbiri. Buli Sacco buli mwaka ku kasente kaayo ekwatengayo ssente ezitereke ne fund eyaki eya Caritas. Ziba zaffe naye nga ssente ezo naffe tuzitereseeyo tebasobola okuziwola Sacco endala, oba naffe bwe tuba twagala tugende ne batukola ki ate ka interest ate akatono ennyo n'okusinga bali baddoona. Kati kyetubasaba banga waliwo olumu lwe tuba naffe twetaaga nga abantu baagala kwewola ssente naye nga tolinawo okola ki ozijja ate ne member savings ozeeraliikirira kuba ne bamemba bawuzidrowing nga bakola ki kati olina okubeeramu kati tubasaba nti ku profit Sacco bwe muba mukkiriza miliyoni ezo 5 ziteeke mu Caritas zibeereyo, kubanga kwekumisa olende baakatwala miliyoni ameka baatwala miliyoni 2 mu January. Okay, ku fund eyo era ziri mu bamemba zitambula. Kati bwe tosobola kugenda wa muntu nga ku buli kaseera omusaba busabi mpampanga bwatuuka okugamba nti kolewo ebifi zokkiriza. Kubanga ekira lwaki Caritas yatandise fund eno etunula kati ebyavudde ku usage mwabirabye. Usage yatudde ssente zaayo. Naffe tulina okutandika okwetengerera okwebeereramu nti buli kaseera sigenda w'abaddoona. Bwe tuba tuzimbye fund eno neegejja Sacco ziba tujjeyo bujja ate nga ssente ezo tuzitaddeyo nga zaaki zaffe. Bwe tuba tuzaagalira tusobola okubagamba nti ssente muzikole ki muzituwe oba ntegerekese bulungi. Ekyo kasita bajja kutunyega bafunayo ka interest akitono zitekuba zitaalewo. So bwe tuba tuteekeza miliyoni 5 we remain with a balance of 28,704,000 which we propose to give out as dividends. Katuteesa nti bwe tuba tujjeeko egyo ebisozo gye tubagambye abawandiikanizolusoni muwandiike tuba tujja kusigaza miliyoni 28 mu emitwalo 7 mu 14,587 ezo kugabana nga baki nga bashareholder. Naye twetegereze percentage if we justify our case with the commercial register and we have endeavored to do this. Etteeka litukkiriza nti bwe tuba twagala okugaba ezisingawo tuwandiikira commercial register bwe tusuubira okujja wano sinnamulaba ne tumusaba nti okusinziira ku nsonga FBCD tulaba nti bammemba twandikabye okusinga the 10%. Okay? Era twakikoze twawandiise ebbaluwa eyo okumusaba
ekyo okumula tufenga tugenda gaba shares ezikola ki ezisingamu. So each share omwaka guno will earn a dividend of 3,694. If 3,694, if this is passed by members, it will be credited to member savings accounts depending on one shareholder. But will share, but we are not chasing that. And the resolution is one. Will share it up with now. Enkumi ssatu mu lukaaga mu kyenda mu nnya buli share. Byonna nga bivuddeko kati ku zino miliyoni abiri munaze tugenda okaba tulina sheya kasanvu mu lusanvu mu nkaaga mu mwenda. Buli sheya ejja kuba efuna ssente ezo 3,000 mu lukaaga mu kyenda mu nnya. Kati bamemba batandise okukwata katuleta kakati ekyanguwa ekyanguwa oba ina sheya emu oba ina sheya emu gikubiseemu 13,000 mu lukaaga mu kyenda mu nnya. Oba ina sheya 10 zikubiseemu 13,000 mu lukaaga mu kyenda mu nnya. Oba ntegereka bulungi. Naye bwe twongera okukola tujja kuba nti omwaka ogujja nsubira nti ate kijja kuyingira ddala. Mwongere share. Our accumulated reserve fund, our accumulated reserve fund as of 31st December 2024 is now 69,574,655. Vis-a-vis Uganda shillings 36,658 in 2023. Reserve fund. Byogera ngoza ne bwenzi bayo bali bawogalira n'omuzindaalo guno bagukendeezaako bakyali mu misi awe. Okay, kati mukitegedde bulungi nti buli muntu sheya ejja kufuna ezo ssente, naye omwaka ogujja nga bwe tubagambye abali eri mumpulira mu nsonda muwulira share profit zaffe bwe zineeyongerako ziri 123 tukyazisuubira. So share ejja kuba ekola ki yeeyongerako zegabanya kubanga kati tubalira ddala cash, tubala cash zetufunidde ddala. Ntegerekese bulungi tuteesa mbagambye ntulina reserve fund ya $1,69,574,655. naye reserve fund eno bwe tuba tugabana share kwe tuzitoola. Okay, amagoba gano ge tukoze aka 42 million reserve fund eno, so ejja kusigazaawo balance ya million nga 4 ku million 69 million 69 mu emitwalo 5 mu 7 mu 14 mu 655 bwe tujjako zimwagala okugaba tujja kuba tusigazaawo balance ya million nga 4 mu emitwalo 87 mu 68. Mukiraawo tuteesa baba tebakuwulira. Bangambye nti waliwo abali online tebampulira. Waliwo abali online. Nedda waliwo abali online tebampulira. Naye Simon kyogamba wano bwe mbadde njogera babadde tebampulira. Bwe bagambye they have sent messages. Okay. Waliwo bamemba baffe abali online. Tulina bamemba abali mu America, tulina bamemba abali in France, we have members in, so they are listening in. Kati nsaba tukozesa omuzindaalo kambeere wano.
Okay, kakati tuteesa nti ku reserves zaffe milioni 69 bwe tujjako 28 ze tugenda okugabana tujja kusigazaawo milioni 4. Tusaba era tuteesa nti milioni 3 tujjeko zile 5 zigenda mu Caritas. Milioni 35 tuzinvestinge ate ne mu kintu ekirala. Tuinvestinge mu mutual insurance funds. Mutual insurance funds wanakimanyi bali mu UAP, abali mu UAP, abali mu ki. Tuziteekeyo ziberenga nazo zikola akaki akagoba nga zizaala. Omanyi nze nsoma nnyo Bayibuli. Ne Bayibuli waliwo weegamba nti bw'obeera nga ebintu bino ebya ssente toteeka majigo gonna mu basket ki emu. Kati major source yaffe ya income tukyesibye nnyo ku looni. Kirungi era looni ze zisinga okukolera saccos ne banks. By the way, ne banks major business yazo ki loans. They earn a lot of money from that. Naye ate tulina okubeera nga abagezigezi nti naffe tutereka yawa ki awalala. Reserve fund eno bwe tuba tugitadde mu mutual insurance funds tusuubira nti era nako kasobola okukula. Ate ekirungi kya mutual insurance funds twatunulidde options nyingi. Abamu bagamba treasury bills, abamu bagamba government bonds, naye ezo tosobola kujjayo ssente ezo ng'ozeetaaga mu bwangu, ziba nzibu. Oba ntegereka bulungi. Ate nga no mutual insurance funds ssente wozaagalira bazikola ki bazikuwa. Kati ffe kwe kuteesa kwaffe okwo nti milioni zino endala 35 tuziteeka eyo nga tutunuulira nti Sacco yaffe eno ey'Ebunnamwaya nze lwakuba ndi ku ssaza kati mba wakyakulabirako Sacco nyingi kati ezigenze ku level nti ziguze n'ebizimbe zizimbye. Oba ntegereka bulungi. Naye okuzimba ebizimbe ebyo beetaaga ssente ate bakozesa looni. Bakozesa ssente zaabwe ze bageneratinze ne bazimba ebizimbe. Abayitako ekigoowa waliwo ekizimbe awo ekiri ku kkubo ng'okyama ku church kizimbe kya Sacco y'ekigoowa. Genda Nansana, genda wa. Naffe Sacco yaffe yadde siffe tulibeerawo tutunula nti mu maaso eyo gye tujja Sacco eribeera n'ekizimbe mu Bunnamwaya. Sacco eribeera n'ekizimbe mu ki nga kyaba memba nga kya Sacco. So tulina okutandika okubiringawo that reserve fund etutwala mu kukola ki mu kulaakulana. Oba ntegereka bulungi. Ate n'ekirala ne bwe tuba tufunye emergencies endala olina okubeerawo ne reserve bagiyita akiba. Oyinza okutuuka mu Caritas nga ne Sacco endala zonna zeewozeeyo ssente zizikoze eki zizitutte. Naye nga gw'olinawo ka reserve fund ko memba alina ekizibu tuli mu kizibu twetaaga ssente. So that's the reserve fund we are proposing. Era ekyo noting resolutions, that's a resolution pass. Then in a special way we are also awarding our best saver for the year, Mrs. Nalugo Olivia. Mchala Nalugo yimirira. Mchala Nalugo yoyo best saver waffe omwaka. Manager ebirabo byaffe ewe biri best saver for the year and our holder bana yasinzo gula share mwaka guno temugamba nti twabbi obululu ye Dr. Jacqueline Balungi. She's our best shareholder. Nsaba bajje bafune ebirabo bino. Bonna bakazi. Nsaba ba supervisory board bajje batukwasize abakulu bano ebirabo. Nti sente za kameza. Bana emwe bale nnyo kino kya mchala Nalugo. Baba kube ekifaananyi. Bana yo omukyalo ono mulaba wekisigula. Wekisigula. Naye
kyenjagala okubagatirako kikino bwe mujja mu Sacco yaffe wali mulaba wayini omukyalo ono yamukola era nsaba mugule nnyo wayini oyo okumuwagira tutambudde naye ne mu myoleso ne wa bambi muwagizi wa Sacco nnyo nga bwe mukiwulira nkyala nalugo tweyanziza gyo tweyanzeege nvuddeyo Dr. Barungi is the best shareholder. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Okay. Bebo kati naffe tukolerere okulaba ntufuuka ba best saver ne ba best shareholder. Election of new auditors. We report you that Godna Partners, who are certified public accountants, audited our accounts for the year 2022, 2023, 2024. We ask of you to appoint the same audit firm to audit our accounts for the year 2025 or otherwise advised to engage another auditing firm. Auditor baffe Godna Partners, ye mchalo yo mumulaba wali. Simanyi oba anasobola okuyimirira. Rachel. Mchalo yo ye auditor waffe nennaku ezo yali atambula n'afuna akabenje akabi ennyo mbadde simanyi nawana okutuula awo ndowooza kiyinza okuba kimuwa obuzibu tannaba kuwona bulungi naye nga yabadde auditor waffe bwe munaasiima we reappoint them bwe muba temusiimye we appoint another auditor. So that is that. Naye be batubalidde ebitabo bino. Then introduction of social welfare scheme. This was passed during the AGM that every member should pay 1,000 shillings per month as welfare fund to help in case an immediate member of the family dies. This has been done and the welfare fund kati erina milioni 5,885 etwayise ekiteeso nti buli member bamusalanko siringi 1,000 ku gundi ye ku account ye zigende mu welfare fund eno. Welfare fund buli mwezi siringi 1,000. Welfare fund eno yamba naddala nga abantu bakoze eki bafiiriddwa. Twateesa nti member tumuwe emitwalo 10 okuva mu fund eno kati ba member abasobola nti 10 ntono oba nnyingi. So naye nga kye twateesa era buli member bajja musalanko siringi mmeka 1,000. Kati welfare fund yaffe erina milioni ezo 5 mitwalo 85 ze ziriwo era jagenda we babalira ebitabo ze zaliwo. So this year tekukubanga ekoze eki yeyongerako lulife twakafiiranga mba executive nga tukwata mu nsawo zaffe kubagiza ba member kola ki naye nga kimenyamu naye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Then the internal loan protection fund. This was passed by the AGM that every loan approved should pay 0.75% of the loan taken in case a member dies so as to avoid bad loans. Twagisa tubere ne internal loan insurance fund yaffe ngaffe nti loan bwebanga eganye tuyina ka loan fund yakaffe oba nkitegeera. So by 2024 our fund had a shillings of 5,165,150. Ze ziriwo nti twakawezawo milioni 5 naye batu advising antunonye insurance company yetusobola okukolagana nayo okuprotecting loans zaffe. So we are still studying it okulaba tetwagala nnyo okuleeta bintu which will increase costs to members ate nga bitumenyamu. So tukyakyetegereza tujja kibanjulira. Promotional items on sale as a way of generating income. As the Sacco, we as well are improving our publicity. We started selling Sacco branded items at the office. These include collar t-shirts, kumitwale 3 n'ekitundu, collarless kumitwale 2 n'ekitundu, jumpers kumitwale 3 n'ekitundu, baseball caps ku 1 n'ekitundu, vacuum portable flasks at 35,000,
then diaries ku mitwalo 5. So tulinawo items ezo bamemba bwe mba muzaagala simanyi abakulu abo mwazirese ziri luddawa zibalege ku bamemba zibalage muziteeke wali ku mmeeza bazirabe bazirabe abantu bagule ebintu ebyo. Please tubakubiriza muzituguleko. Then challenges: poor saving culture. Although members have been sensitized on the importance of saving for both personal and societal development, and some members have been improved on their savings, there are still some members who have not fully developed a culture of saving. We encourage you to first save before you spend, and always to respect the minimum saving scheme of at least shillings 20,000. Twateesa linti at least buli member aterekengayo emitwalo emeka ebiri era nsaba tukyongere mu maaso. Bano abasavinga be mulaba baleeta ssente nno oli najja n'ateekayo ssente bweziti naye naffe nga bamemba buli omu twekubiriza okusavingangayo ki ssente ezo. Reluctance to purchase sacco shares. Bamemba abagula share bakyali batono ate nga share nga bwe tubanyonyodde zituyamba okwongera okukulaakulanya ki sacco. So bamemba twongera obbakubiriza n'okubasaba mwongere okugula share. Nze nino obukakafu nti shares zino Katonda nga akyatukwatiddeko era ajja tukwatirako. Shares zino tezijja kukka, zijja kwongera kola ki kulinnya. Ne bwe tunaabanga enkya siffe tuliwo nga waliwo bantu balala ne twongera okuddukanya sacco eno nga tugiddukanya mu bwenkanya ate mu bwesimbu, share yaffe tejja kugwa, ejja kwongera kola ki kulinnya. So bamemba tugule shares. Late payment of loan monthly installments. Some of our members who took the loans skip a month or more minus paying their agreed installments, which affects the liquidity of the circle. Even though most of these members have been able to clear their loans as per the agreement, we still encourage you to fulfill your monthly obligations to keep us running smoothly. Bamemba, yes, tusasula loan zaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala muzisasula nno. Naye waliwo installments zetubatugamye nti buli mwezi ojja kuleetangayo ki bweziti. Kati bamemba abamu bakaluubirirwa ate ne batakomawo tubuulira nti installment y'omwezi guno egaanya oba tukole bwetuti. Oluvannyuma azireeta naye kubanga bw'obala nti omwezi guno ono walo najja kuleeta noli kiina bwe kikola ki bwe kikutaataaganyaamu oba ntegereka bulungi. So bamemba twekubirize nnyo okulaba nti bwe tuba tugambye nti installment yange yenkana bweziti ya mwezi guno ogiteekewo ogikole ki ogisasule tusobole okutambula obulungi. Bw'oba ofunyeemu obuzibu tutegeeze manager waali n'abali mu office weebali. Then guarantorship. We have a challenge of the requirement for a borrower to have two guarantors who are normally doing it without any caution, yet this is a very important function in our circle. We wish to inform you that being a guarantor to a borrower means you are liable to the loan repayment, and also need the guarantor to savings and shares before being a guarantor. Furthermore, we will also like to discourage members who guarantee people they do not know much about and what should not guarantee more than 3 people. Banaye ebyaba garanta bino birungi kirungi okugarantinga baki bannaffe naye bamemba tubakubiriza twemanye twegere bulungi. Omuntu okubeera garanta kitegeeza nti weeyimiridde omuntu oyo oba ntegereka bulungi nti omukozi eki omweyimiridde omwetisse n'okulaba nti looni agikola ki ekizibu kyonna bwe kigwawo n'alemerera okusasula looni naawe tukutwaliramu si mu mutima mubi naye kubanga gwe wakola ki gwe wamugarantinga naawe tuba tulina okukwatagana nawe n'otuyamba ne tulwana nawe okulaba nti sente zaffe azikola ki. Kiba kirungi garanti gwagarantinga sente bwazizza era ng'abo abasinga bwe mukozi mwebale nnyo mwebalire ddala naye tuwogera mu mbeera bwe kiba nti ebintu bitabuse nti ebintu bikoze eki mukitegere bulungi garantinga omuntu gw'omanyi nti osobola okukwatagana naye obulungi ne tusobola okusasula ki looni. Ntegerekese bulungi ekyo bamemba tukyetegereze nnyo ate tulekerawo garantinga abantu abangi nti oba garantinga abantu 10 bameka waliwo abaali batandise omuze
nga bajja wano nanoonya omuntu nam kati ebyo tomumanyi ate naye nakusayiningira tebiba biki birungi oba ntegerekese bulungi. So ekyabagaranta tugezeeko okumanya bannaffe, tugezeeko okwetegeera ogarantinga omuntu gwokola ki gwomanyi. Then number 5, installation of security systems. As a resolution from the 11th AGM, we are supposed to install security systems. Twalina okuteekawo security system mu office yaffe, naye olw'embeera emu oba endala tetunnaba kukituukiriza bulungi. Naye mu mwaka guno tugenda kukola okulaba nti tuteekawo ki security systems zibeerewo nti tuziina mu office yaffe. Bwe njogera security systems ekintu kinene, tetugamba bugambi nti just camera ki. Security system gye tulilayingako tulina ezaffe eziri ntaano naye ate neya parish eno. So twafuna omuntu owa security, a security expert, agenda tuyamba bukyawe tusobola okweyamba okuuma obulungi ki Sacco yaffe. So we are going to do it this year, tulabe nti nayo tugiteekawo. We gratefully thank some of the members who took loans while saving with the society. Some members self-guaranteed themselves since their savings could cover the loan principal and interest their own. Waliwo bamemba abajja nga teyeetaaga na garanta mwebali natugamba nze savings zange yeki ye garanta hene tuzimuwa kubanga ku account abeerako ne sente oba ntegereka bulungi ng'ate olumu zisinga ne loan gy'ayagala kati ne bw'atatuwa ki garanta kubanga savings zibeerawo oba ntegereka bulungi. We heartily thank you for keeping the cooperative society moving. Some of you did not only borrow big sums of money, but were also well behaved in terms of paying back the amounts due in good time. We further encourage small amounts of money to be borrowed, cleared on time, and reborrowed again to keep a healthy cash flow in our state, of our society statement. Twewole tukomyewo kuba gwe mulamwa gwaki gwa Sacco. Sacco eriwo ngatta amaanyi agago n'agoli neeyamba nenva mu kizibu ntegerekeka. Ate bwe nkomyawo n'omulala n'agattako n'oli ne tuweza nawe n'osobola okuva mu kizibu. In the previous years, we had members who had not cleared their loans and some managed to pay their debts. We greatly thank them era tubeebaza. Tubawa reminder ku simu n'ebbaluwa. Era abakyakaluubirirwa tubeere in touch, tuwogere, tukwatagane. Nsaba ekyo ekyalooni tukitereeze. Twaniriza Reverend Father Stephen Serunjoji bannayo no member waffe oyo ki member mu Sacco eno ndowooza Sacco eno Katonda kyavuddaagiwa omukisa pina bafather oba bameka bafather bali muno bammemba sebo father tukwaniriza webale nnyo webalire ddala. We are also adopting to have the following to all assets presented as collateral to secure a loan. Batuwa amagezi twatula n'aba supervisory committee ne registering loans zonna nabo. Land search and report fees at Uganda shillings 100,000. Kati bwe munatuleeteranga ebyapa biki tulina okubikebera eri mu lands. Kati report eyo emitwalo 10 report baba inotuwa report tuja attaching enti line ttaka twalikakasiza nti ddala eri mu lands bakakasiza siffe nti bakakasiza nti eddala lino ttaka tuufu. So report eyo ya mitwalo. Then power of attorney waliwo abantu abatuwa olukusa okuoperating account zaabwe. For example, nina member waffe ali mu America naye yampa olukusa okuoperating account ye
ye buli kyayagala I have the power of attorney oba ntegereka bulungi nti ye ampa instructions teetaaga kusayininga nga ye naye ngamba bugambi kola kino kola kiri so power of attorney eyo tugyetaaga naye costs tujja kuziraba nga tufunye lawyer asobola ogitukolera ku ssente ki entonotono kati nammwe bammemba muyinza okubeerayo ng'olina omuntu oba ali bweru oba ali luddawa nagamba nti kanterekenga ssente zange naye nkuwe power of ki attorney tulina okugiwandiisa ebeere known then vehicle and land caveats at 500,000 olumu abantu bwe banaatuwanga ettaka twagala okuteekako caveat ku ttaka eryo lime dditunda nga looni y'abandi tennagwayo kuba zino ssente si zaffe zammwe baani bammemba katonda nze musaba nti ntuuka okuva mu ofiisi nga tewali ssente zikoze eki zibuze oba ziraaliddeyo yessaala yange ne bwe ndivaamu tezibulanga naye ne mu kisanja kyange zireme kukola ki kubula ne mu maaso yonna gye tugenda zireme kukola ki kubula so that is the second resolution abanotinga resolutions ezo gundi ezo okuyisa those things then we seek your approval and your cooperation in meeting these costs. This will help us in ascertaining the actual ownership and value of collateral. Vetting committee. We thank heartily each and every one of you for all the support you've given us since we were elected in office in 2022. Our term of office eggwako mu 2026. So mu AGM eya 2026 tulina okulonda abatuddira mu ki mu bigere. Tulina okulonda abatuddira mu bifo. When it is expected, our term of office expires in 2026, we have to elect a new executive board, advisory committee, Sacco. We therefore propose to institute a vetting committee of 3 members who should be elected at this AGM. This committee is to scrutinize and approve applications for those interested to take over the management and supervisory committee functions of the Sacco. Tuteesa mu AGM eno tugenda kulonda vetting committee. Kansooke nkimaleyo. We also propose that our parish priest, Reverend Father Francis Semudu, in his capacity as the parish priest, should chair this committee. Tuteesa. The task of this assembly is therefore to elect 2 other competent and trustworthy individuals to join him in this noble endeavor. Vetting committee ekola ki? Vetting committee etuulawo kati bammemba tulina okutandika okwetegereza bammemba bannaffe tubatunuulire tugambe nti bannaaye kati ani agenda otuyambako mu 2026 okutambuza ki Sacco yaffe. Tulina okulonda ba board member 9 okusinziira ku tteeka eppya balina kuba baki 9 n'aba supervisory 3. Ne vetting committee eno eyambako abaagala nebeetegereza nebatunuulira kuba bino bigambo byaki bya ssente bigambo bya ssente nebatunuulira nebeetegereza nekkiriza oba omuntu oyo aneesimbawo bataakole ki teyeesimbewo. Lwaki ffe twateesa bwana mukulu? Bwana mukulu ono aliwo. Bwana mukulu awagidde nnyo Sacco yaffe. Bwana mukulu asindise nnyo Sacco yaffe. Bwana mukulu oba yebaka kuloota Sacco oba kiki oba weetooloola ng'ali awo kakati kino kakati kiri kakati kino kakati bambi emuli ku muki mu maaso eyo bwe tuli oyinza okusanga ate tufunye bwana mukulu omulala nga tulilonda vetting committee endala. Naye kati ffe tuteesezza ate ne mu ba shareholder yadde Dr. Jackie yasinza okubeera best shareholder. Nene bwana mukulu alwana nnyo okulaba nti ajjawo Dr. Jackie. Alwana okulaba nti ajjawo ki? Okulaba nti parish yebeera bambi alina interest ya Sacco ey'amaanyi. Ffe kyekyo lwaki twamuproposing. Naye twagalayo n'amannya amalala 2 ag'abantu abanaatuula naye for people who want to apply, abawulira ayagala ekya chairman ayagala ekyaki nga gundi oteekayo we tulitukirira ku GM
happens. So, action points for the 12th AGM. Tusaba bino. Establishment of a vetting committee. Okuyisa a search fees. Registration with the RSB, ne power of attorney. Engaging an insurance company for our loan protection. Bwemunaba mukkiriza tuginonye. Tulabe eri most favorable. Election of new auditors. Oba okusigaza abaliko. Okuinvestinga mu mutual insurance funds. Okola contribution to the Caritas Sacco fund. Treatment ya dividends. Then approve of the budget for 2025. Omuwanika jagendo twanjulira era mujina. So focus for 2025. Tulubirira ki mu 2025 kati ono gwe tulimu. Membership budget to hit 1,300 people. Twagala at least okulaba nti ba member bawerera ddala 1,300 ne share target yaffe ebeere shares zaffe zibeere nga zeeyongeddeko ziwere 1,1.5. Loan portfolio yaffe yeyongereko etuuke mu billion ya shillings. Loan portfolio. Installation of security systems zetubagambye era twagala kikolako. Looking forward to give interests depending on one's savings. Mwaka ogujja tuteesa bwe tuti nti kyandibadde kirungi ne bamemba bano abasavinga bafunengayo ka interest ku saving zaabwe okusinzira ku magobeera. Ekyo tukiteesa naye ffenna tulina kulwanira wamu okulaba nti tukola kisoboka okubeerawo yadde tufuna interest dividends naye n'omuntu asavinze omwaka nga guweddeko afuneyo oba ntegereka bulungi ako nako tukatunuulidde era twagala kukakolerera. Then our net worth has grown to 624 million. So let us strive to enter a billion. Tubeere mu first tier ya SACCOs. Tuyingire billion ya cent. Ekyo nsaba tukwatagane tukikolere ddala kibeerewo omwaka guno. Tusabe Katonda atuwa omukisa. Akutuwemu omukisa. Then plan to have more member trainings. Member tugenda kwongera okubawa trainings. More trainings. Establishment of a vetting committee. Tukibagambye. Mobilization of more members. Then improve and strengthen SACCO management systems. Tulina ebintu nga tukwatagana ne supervisory committee bye twalaba ate bye tulaba nti twagala kwongera okubinyweza mu management systems affe. Omanyi kiba kibi nnyo okuva mu ofiisi ate ekintu ne kikola ki ne kiggwa oba tolina bye wakola. Mazima abantu tebakimanyi naye bw'ova mu ofiisi ekintu ne kiggwa gwe oba wakizimba obuki. Kati twagala tunyweza emisingi gyonna okulaba nti we work very well. Waliwo ekigenda okukola ki? Tewali kijjaggwa mu linnya lya Yesu. Nze nabagamba oba saabagamba nze bwe banteeka mu ntebe eno ne ŋŋenda wali ne ŋŋamba Yesu nti Yesu gwe kyeyamani Sacco nze kyombulira kyenkola ki kyengoberera era nkakasa Yesu yavuga Sacco eno. Mu mutima gwange nkikakasa era buli lwe nzija ne mujjukiza nti Yesu sebe entebe yo. So tewali kijjaggwa. Then another subscription fee. Ekya subscription kino baakyogedde Mr. Secretary yakyogeddeko naye ne tugamba nti omwaka guli bammemba baakigaana. Subscription fee eno tutunuulidde ki? Tutunuulidde nti bwe tusasula subscription yeno for example bwe tukola AGM ng'eno bammemba baleme kunywa bunywi caayi na kulya mmere kutambula genda. AGM endala ze mugendamu abantu banywa kawaini banywa kabiya banywa achokolindeko nalongo kyannyonnyola babeerawo ne kakati lwaki mbabulira ekintu kino by the way ne bazinamu nama. We need to get to know each other. We need to get to know what? Each other. Abantu tebemanyi kati fe ababeera wano ffe tumanyi tulaba abantu bebalwana okufuna bagaranta. Bambi n'atuuka n'atagala nagamba nsayiningira nemugamba nti munenze sikirizibwa kusayiningira oba ontegeera gundi nsayiningira naye nga ne bamemba banne tabakola ki era bangi what they have resorted to bwe baba baagala looni ate kugenda kunoonya bamemba balala ate babayingize which is a longer process.
If we begin having activities like we socialize, we get to know each other. Oba ntegereka bulungi. Kati wano waliwo member waffe simulaba. Omwami simulaba. Mukyala nalugo mubalaze. Akola wine omulungi. Nze no sitera kunywa loko wine by the way. Sitera kumunywa. Na your way is different. Simunywa naye bwe nnywa wine we. How wine is different. Ba member ne mmanya nti oli akola wine. Waliwo omwami sabuni gwe musanga awo mu Sacco. Member waffe yamukola. Era yamuteekawo ba member bamuwagire. Kati when members don't know each other. Oba ntegereka bulungi. Tulina Dr. Tamale wuyo. Dr. akolera Kisubi. Abamu mugenda Kisubi mu ddwaliro. N'otagalireeyo. Wuyo. N'otagalireeyo. Kati some of these things. Doctor, bameme basaba oyimirire bakola. Kati when we start socializing with each other, abantu tutandika okukola ki? Okwemanya. To us that is very important. Ate mujjukire nti Sacco eno kino kyokka nkibabuulire. Sacco eno tejja kulaakulana. Ahead we are thinking nti ne bammemba ba board bwe bajja mu meetings bwe bajja mu I've been doing research musaza muno mulimu Sacco n'abagambye 42, but a percentage is paying them allowances. There is no way wogenda okugamba omuntu akuumire billioni ya sente n'otamuleetera temptations nga tolina kyomuwa. Ekyo bamemba tukikkirize tukigaane. Okay, so we are looking at some of these things. Okulaba nti ka subscription yako ba board member bafunye akasente, waliwo expenses zibera mu office, you can offset them. Tutekese AGM ey'omulembe. That is the purpose of this subscription. Oba ntegereka bulungi. For the safety of our money. For the safety of our what? I'm looking at this Sacco growing, that today we have 642 net worth. The other year you might be 2 billion. Ani gwoteresa 2 billion nga jabu zina kolera voluntary work. Members, let us style up. Oba ntegereka bulungi. Nze bya sente mbimanyi. Tuleme kuleetera abantu biki? Bikemo. Oba ntegerekeka. Yadde naye member abaafuna loan abaafuna kina ye. Eyo survey, I've done it mu Sacco endala. And some Saccos which are big are even paying members about 150,000 in a board sitting. Abalala bakyawaayo emitwalo ebiri entonotono. Naye nga bamember at least they feel encouraged okujja n'akola ki? N'abeerawo at least bamember balina ke bampaayo. Oba ntegerekese. Kyekya subscription nze nja kiwunzikiraawo. Then conclusion on behalf of the board, working committees and staff of Bunnamwaya Sacco, allow me to take this opportunity to say thank you banaye bamember. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nnyo. Mbeebaza n'omutima gwange gwonna. Twebaza ne bwana mukulu nga bwe tubagambye. Ba patrons baffe Reverend Father Stephen Muyanja ne Father Stephen Kigundu. N'abagenyi baffe ab'enjawulo. Abakaritas bangaye bali mukubo naye babadde ki? Mukama Katonda ayongere tuwa omukisa atukuume. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Kakati nja kusaba nga bwe nabagambye nti mukyala Rachel yafunamu issues ate okutuula tekumukola buki bulungi. Mbadde nsaba mukyala Rachel and was a with change I think according to our program asome. In fact it is her asome audit, then highlights as our audit. She will be leaving us ye wayagalira akole ki agende tulemate kwongera kusajjula mbeera. Neyanziza nnyo neyanzeege. Doctor is suggesting we stand up a bit, we stretch ourselves. Sorry I've taken a bit of time with the report, but it was because nabadde nina okunnyonnyola n'okwevvuunulira n'okukola ki. Doctor nsaba otuwe energizer. Doctors Nalungu.
nalongose buufu kati obwedda nze maza waazo genda wetukulabira nze nanyinizo nze nina cyclopedia yazo. Okay, are you ready? There are two birds. When they are flying, one says prrr, another one pukutu, it remains. So be careful. When I say prrr, you have to show a sign of jumping and flying. If I say pukutu, don't even move your eye. If you move your eye anytime, you sit down, you are finished. Butida kukubye. Okay? Are you there? Ngamba anti obunyonyi bubiri bwe ngamba prrr laga akabonero nti okola ki obuuka bwosigalawo nga naawe kikulidde. Bwe ngamba pukutu tonyenya yadde okutu yadde omumwa sigala nga bw'oli era tokyukira na munno kasi tokyukira nga butide akulya. Okay, now we are beginning. This is, we are trying. Banange siraba bulungi. Don't remain with your hands there. When I say prrr, you put up and you come back to your normal. Because if I say pukutu and your hands are still up, you are finished. Yeah. When number prrr, you jump, you bring it back. Then I say pukutu, you remain where you are. Okay, we are trying. I am giving you only 2 chances. Okay, pukutu, raba. I don't have any order. I don't have any order. There is no rule on that. That you will begin with this one. I can twist you around in any way you want. Okay? Nsobola kuchusa obwongo. Bwe nomanyira pukutu ndi abeeraawo. Nze nentandika ne prrr. Okay? Are you there? Be ready. Get enough space. Sagala kwekwata. Fune banga erikumala. Okay? Let me be here. Please, even you be mubere bambega babana mubolaba changa. Muntu ngomuga nti go wedde tula. Okay? Let me begin with what you want. Prrr. Prrr. Put in something like an energizer. Nga kanyonyi we kagenda nga kasanyuka. Okay? Prrr. 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 Pukutu. I can confuse you. Me, I will say pukutu when I am putting up. Don't follow me. Okay? Pukutu. Gundo nyenyeza. Nze nkwera bidde. Kale kankusonyi wenu noloka. Okay, now pukutu. Gaba you. Mubagambe batule mangu. Ate eno tebadde ani eno mbega kanzire wano kankwate kabe eno. Okay, prrr. Enjoy it. Prrr. 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 Pukutu. 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 Prrr. 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 Okay, now I'm going to increase on the speed. Tutekemu akantu kali kenyini akam. Okay. Prrr. Prrr. Pukutu. Daba. Tula nayo, tula mujja wange. Mujja wange tula. Mujja wange. Nakasungu kwa kanuma. Tula. Muketeba namwe. Okay, pukutu. Daba yo, sit down. Sit down. Tula nawe. Tula mubakwate. Twagala kulaba ani asembayo. Pukutu. Pukutu. Prrr. Enjoy. Goludde otula. Prrr. Prrr. Pukutu. Enjoy it. Pukutu. Daba odi awalusana. Hey! Ukwata abawerako. Pukutu. Daba. Prrr. Pukutu. Ode. Eno mundabire yeno, Pukutu. Pukutu.
Prr. Enjoy. Prr. Prr. Pukutu. Tula. Okay. Not enough. Can we call ourselves the winners? Woo. Nalo tweyanziza nnyo tweyanzege. Okay. Now can we listen to Rachel? Rachel, our auditor, tuwulirize bulungi. Good morning, members. My name is Asima Rachel. I am a representative from the audit firm that accounted these books. We have audited the accompanying financial statements of the Sacco, which comprises of the statement of financial position as at 31st December 2024, statement of income and expenditure, statement of cash flows, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes as set out on page 13 to 15. So this opinion is on page 4, and the accounts are on page 13 and 15. Most of these things have been explained by the chairman. When we came, he was explaining to you these books that we counted, that we audited as the year ending December 2024. So in our opinion, the accompanying financial statements, the ones that he has gone through, do give a true and fair view of the financial position of the Sacco as at 31st December 2024 and its financial performance and its cash flow for the year then ended in accordance with the financial reporting standards and Caritas manual. So in brief, what we are trying to say is the books that the Sacco has been keeping, we went through them, we got supporting evidence, supporting documentation, and what we can say is what they have presented to you today, in our opinion, can give a true and fair view of how the Sacco is performing. So thank you. I think that's it. Mukitegedde kyagambye? Mukitegedde? Nti bw'ogenda ku page 4 eneya audit report. Audit report yeno. Eri mu katabo kammwe naye ku page 4 yaayo. Si ku page 4 ya katabo, but page 4 of the audit report. Bawandikawo opinion nti bakoze audit ya financial statements eza Sacco. Ng'obwedda bwembi bakola ki? Bwembi bunyanyula. Era okusinziira ku audit eyo mu kulaba kwabwe statements, zino the financial statements ziwa ekifaananyi ekituufu ekyebyensimbi Sacco yaffe weekoze eki weeyimiridde as of December 2024. Nsaba tutegeeragane as of December what 2024. So ye statement eyo kyabadde abagamba nti kyekyo. Wano kyatabagambye nti bakozesa audits ezisinga balina international accounting standards, zirina okukolebwa ku standard ey'ensi yonna. So nawano bakikola ki? Bakyogerako. So mbufunze kyayagala obagamba nti bakola audit ne bazuula nti byemba somedde financial position ya Sacco bwekola ki? Bweri bwetambula. Ate nange era bye tutadde mu report tubijja mu audit yaabwe. Mu audit yaabwe mujjukire twabagamba nti tukola audits 2. Tulina audit eri intano gye tukola buli myezi 6 era weeri buli myezi 6 twechekinga okulaba we tukoze eki we tuyimiridde. Tetukomawo gibabulira naye we check okulaba we tuli oba ntegereka bulungi. So kati neeno emalako omwaka. So kye kyayagadde okubategeeza. Simanyi oba waliwo abanayagala omubuuza, naye nja kusaba olw'embeera nga tawulira bulungi
ku bodi yaffe tulina ba auditor babiri, naffe nga ffe tulina ba auditor babiri, tulina mukyala Maureen, tulina ne mukyala Alexa atazze. Kati batera nnyo okukolagana n'omukyala ono. So nja kusaba ye wawulira nti ayagala okugenda akole ki? Again, any other questions Maureen will be around, she can answer. Ajja kuddamu ku lulwe. Tuleme kwongera ate kumukosa mu mbeera ye. Tukkiriziganyizza? Kale, tweyanziza nnyo. Tweyanze. No, ayagala kwebaza. Please. Mulinnya lya bannange bonna abali wano. Mulinnya lya bannange bonna abali wano n'abakulu ab'obukiiko mwenna. Bannange twebaze omwana ono muwala waffe. Nze muwala wange kati. Olw'omulimu omunene gwe yakoze, gwe baakoze ne banne. Okusinziira chairperson bebadde batusomera wano nga tulaba bigenda bulungi, kitegeeza yabala bulungi buli kalisiiti. Mpisa kiteeso kyakwebaza. We appreciate what you have done. Thank you very much. There is one point which is remaining. Sorry for the accident. It's a pity. It's not good to hear that you had an accident. We pray for you. When you are near the priest, you're already everything okay. Thank you very much. So, Rachel, thank you so much. Thank you very much. So according to our program, I think we are going to the report from the SUPCO chairman, and then to the report yaba the treasurer. Then after that we shall have matters arising from all the reports. Sebo mkulu tewega. Civil Chairman, our management board, ya Sacco yaffe, ba members, aba management board, abakozi, Civil Father Serunjoji, ba members mwenna, ne bwana mukulu nkwaniriza erinnya nze Deogracia Siiga mbebaza okujja mu lukiiko lwaffe luno olw'12 Tabamiruka. Njagala okwetonda ripooti eno tetwasobodde kukola copies zimala tetulina copies zimala naye nja bayisizaamu ndowooza mujja bitegeera. Ripooti eno gye ngenda okubawa yeya supervisory board. Eri mu lufuutifuuti kubanga
bali mu Lungereza kwa tugikola mu tteeka naye njagezaako okugizza mu Luganda wensobola. This report is made pursuant to section 18B of the Cooperative Societies Act, Cap 112, which provides that, save for the board of a cooperative society provided for in section 18A of this act, the annual general meeting shall be responsible for electing a supervisory board of 3 persons, which shall make or cause to be made regular examination of the accounts, records, and affairs of the society, and review the action of officers, board, and credit committee for conformity with the law, regulations, bylaws, and policies of the society, and is answerable to the annual general assembly. Omulimu guno gwe mwatulondera guli mu tteeka erifuga ebibiina bino, era ng'etteeka eryo ligamba nti ng'oggyeko boodi eno eya management mujja kulondangayo boodi ey'abantu 3. Abantu abo nga be balina okwekenneenya emirimu gya Sacco gyonna nga bwe gitambula, okulaba nti gitambula mu ngeri egendera ku tteeka erifuga Sacco erya gavumenti, ku tteeka eryazingawo Sacco eno, bylaws, ne ku policies, amateeka amalala agakolebwa okutambuza emirimu gya Sacco eno. Omulimu gw'olukiiko ono kulaba nti ebintu byonna ebikolebwa bigendera ku mutindo ogwo era bigoberera amateeka ago. Olukiiko olwo bayita supervisory board eya Sacco. Omulimu ogwo munene kubanga eyina okutunula mu bintu bingi, nga mu byonna ekigendererwa kwe kulaba nti tukendeeza oba okugyawo risk, embeera yonna eyinza okuleetera ssente z'abamemba okufuna obuzibu. Gwe mulimu omukulu gwe komiti eyo gw'erina, mulimu munene ey'okutwalira wamu gwe kukola omulimu gwa internal audit, nti abakulu bano baba tibanajja, bo bajja mulundi gumu mu mwaka, wano baba bayita emirundi 2, naye komiti eno yeeyina okubanga buli kaseera egenda ekebera. Bano bagenda okujja kubanga bw'olinda omwaka guggweko ensobi ezimu ziyinza okukola ki? Okuleeta obuzibu nga kyaggwadda. So gwe mulimu ogw'akakiiko kano. Olukiiko luno nga bayanjudde balonderako abantu 3, nze nina ne mukyala Margaret Kakande bamwanjudde, ne mwami Savio Ntesi betaliiwo ali bweru naye yeetonze. Kati eno ye ripooti yaffe esoose. Twalondebwa mwaka guli naye olw'okuba twali situnaba kulambikibwa bulungi, era we najja wano omwaka oguwedde ne bagamba nti kizibu nnyo okukola ekintu nga tunaba kukitegeera bulungi. Kale ebbanga lwali tunaba kutulambika ngeri ki gye tulina okutambuzaamu omulimu guno nga naffe situnaba kugutegeera. Kale ne tutasobola mu kiiko luwedde kukola report, naye era nga bwe bagaye twasuubiza nti mwaka guno tugenda bbawa, era ye ripooti eno esookedde ddala nga twekenneenya emirimu gya Sacco nga bwe gitambudde. Biki bye tukoze? Ekisooka, orientation of the supervisory and management board. Orientation kwe kulambikibwa. Nga bwe nabagamba nti twali tukola bintu nga sinaba kubitegeera, ate nga bwe tulinda bakama baffe bano tubaaniriza abavudde mu Caritas. Sebo omukulu mwebale kujja batuuse. Abakulu bano baali batusuubiza okutulambika nga supervisory board ku mulimu guno bwe tulina okugutambuzaamu, naye baalwawo. Nakati ndowooza simanyi oba bakisobodde okukikola. Naye olw'okuba nti twasobola nnyo mu ripooti mwaka ogwedde nga situlina ripooti, ffe ne tugaaka twerwaneko. Ne tugenda bwana mukulu ono gye yava e Nabitalo, ne tufunayo mwami David Magambo, mwali mulaba wano nga chairman wazo tugamba nti ebya boodi eno abimanyi bulungi
mukugu mubyo ne tumuyita najja n'atuteekateeka ffe ng'abasatu ku mulimu guno ngeri gye tulina okugutambuzaamu n'obuvunaanyizibwa bwe tulina. Tumwebaza nnyo. Bwe yamala okututeekateeka twagenda okulanga omulimu muzito kubanga guba gwakunoonyereza ku mirimu abantu gye batambuza n'engeri gye bagitambuzaamu. Kati bw'obanga abantu okolamu ekintu ekyo nabo bonna ntibategedde mulimu gwo bayinza okubuuza naye kati bino bitubuuza ate ngaani ate lwaki ate otuyingirira ate nga ffe be balonda okutambuza emirimu gino. So ne tusalawo nti ne bannaffe bano aba management board nabo beetaaga okujja balambikibwe bategeere omulimu gwaffe n'obuvunaanyizibwa bwe tukola ki bwe tulina. Naye tumukomyawo omulundi ogwokubiri nga ffenna tuli wamu era ffenna n'atuyisaamu ku mulimu gwa supervisory board. Kati ekyo kimu kye twasobola okukola. Bwe twamala okuyita after that orientation, we were now ready to proceed with the actual work of supervising the operations of the Sacco. Twali twetegese okutandika okutambuza emirimu. Kye twasookerako kye ki? Bwe mulabye wano mu tteeka eriteekawo olukiiko luno ligamba nti omulimu gwaffe is to ensure to examine n'okumakinga sure okukakasa nti enkola gye batambuzaamu emirimu oba Sacco gye etambuzaamu emirimu gyayo ekwatagana n'etteeka erifuga Sacco. Eryo etteeka weeriri lya gavumenti ffenna tulimanyi. Ne regulations ezigendera ku tteeka eryo nazo tuzimanyi era zo weeziri tizikyuka zitwala Sacco zonna. Bylaws lyetteeka eryateekawo Sacco eno nalyo weeriri limanyiddwa. Ekyokusatu tugamba policies of the society. Kati policies ezo ge mateeka buli Sacco ge yeekolera okulaba emirimu gyayo nga bwe ginaatambula mu bitundu ebyenjawulo. Ebyokuwula tunaabitambuza tutya? Ebyokuleeta abakozi mu ofiisi n'okubabeezaawo tubitambuza tutya? Ebyokuleeta bammemba tubitambuza tutya? Sacco ebeerako ebintu bingi nnyo n'ekitongole kyonna kiba n'emirimu mingi egitambula. Kati aga mateeka ffe tugeekolera ate ge gatambuza emirimu gyaki gya Sacco. Kati ffe ng'aba supervisory board bagamba nti buli buvunaanyizibwa baffe kulaba nti emirimu egyo gitambula okusinziira ku mateeka ago, kiba kitegeeza nti amateeka weegali. So bwe tujja mutuwe etteeka mu kugaba ssente muba muwola mwakkiriziganya kutambula mutya nga batuwa etteeka tujja kulanga bwe tuti afuna ssente alina okuba nga atuukiriza kino na kino na kino na kino kati katunule ku looni zammwe. So amateeka ago ge tusinziirako bwe gatabaawo ate situyinza bijja mu mutwe kuba liri etteeka erya gavumenti lyo libeera broad tibigendera nnyo mu details. So kye tuyita policies of the Sacco are extremely important and they are the basis for our internal audit process. Naffe kwe tusinziira okugamba nti mwakola bulungi mwagoberera etteeka lya mulimu akkiriziganyako nga bwe lirina okutambula. So bwe twajja kye twasookerako ekyo kubanga bwe kitabaawo titulina mirimu ate tunaasinziirako etteeka eddene weeriri naye nga notigaaliwo. So against this background the supervisory board undertook a review of operational policies of the Sacco as a basis for subsequent assessment of compliance with these policies. We undertook research and consultation on the best practices in the area of policy framework for Saccos in Uganda and established that a well-functioning Sacco should have a comprehensive set of policies covering 13 areas. So twagenda netuganda kati Sacco ngene yaffe yandibadde erina amateeka agafa agawano geegaliwa. Ne twebuuza ne tusoma ne tukizuula nti yandibadde erina amateeka nga gakwata ku areas nga 13. Njaziyitamu mu bwangu nti mwetaaga amateeka agakwata ku governance obukulembeze nga bwe tunaabutambuza, membership ba members tutambula tutya, buvunaanyizibwa bwaffe ki, tukkirizibwa tuyingira tutya mu Sacco eno, tuvaamu tutya, tubagoba tutya. Twetaaga policy ekwata ku savings, twetaaga policy ekwata ku credit, policy ekwata ku financial
management engeri gye tutambuzaamu ssente, risk policy, investment bwe tuba tugenda ku ssente okuzisiga awantu tugoberera ki mukula bagani tusaba ssente ezimu tuziteeke mu ki mutual funds. Kati walina okubawo policy egaidinga osalawo otya oba oziteeka mu mutual fund oba oziteeka mu statutory instrument, policy yekugaidinga nti bw'oba okikola kino ogoberera ki. Nobeerawo anti money laundering policy lino tteeka ly'amaanyi ku ggwanga nti mulina okubakola nti timukukusa nsimbi, waliwo emisango egisobola okukolebwa wano nga oli akukusa ssente, money laundering. Then human resources policy erikwata ku bakozi, ethics and integrity, obwesimbu mu kutambuza emirimu gya Sacco nawo walina okubaawo etteeka erikwata ku mu neeyisa eyo, internal audit, social responsibility, and data protection and privacy. Information yammwe kati waliwo member waffe ono nga nti ono yasinza okusevinga naye lwati bababuulira ssente mmeka z'alina, kubanga etteeka waliwo amateeka agafuga information y'omuntu erina okukuumibwa ennyo, osobola omuleetera obuzibu singa tekuumibwa bulungi. Sigwaza bakubulira nti oyo alinayo miliyoni weziti kati ebyo byonna bifugibwa amateeka galina okubaawo. What information can you provide about people? Information yammwe nnyingi eri awo mu Sacco ekuumibwa etya? So policies zino fate kwe tulina okusinziira nga zibadde zirambikiddwa bulungi okujja ne tukebera muzigoberera. Kati bwe twajja okwexamininga ne tusaa ki kye twasanga, findings and recommendations. From our engagement with the Sacco board, we found that whereas the foundational policy framework was in place, namely loans, credit policy and financial management policy, substantial work still needed to be done to put in place the full set of policies required to guide its operations and ensure compliance and protect members' interests. Kwezo policies nyingi zengambye olwokuba nti Sacco nto ate ekyakula twalaba nti amateeka agaliwo gakyali matono naye nga agasinga obukulu go weegali naddala akakwata ku kuwola ssente kuba Sacco ewola n'oku ngeri gyetambuzaamu ssente, financial management policy ago go weegali kale katugambe naye nga bwe mbagambye era geetaaga okutereezaamu naye wana amalala mangi nnyo agateetaaga okukoleka ki okukolebwako that needs to be worked on. Era twatula n'abakulu bano ne tubayisaamu ne tubatikka omulimu ogwo bagateekewo, abalijja bagasangewo bagatambulireko. Ne gana agaliwo abiri twesanga nti abakulu bano aba Caritas balina templates ze bawa buli Sacco nwaga nti omba mugenda okukola etteeka likwata ku kuwola tuwadde template eno kati eba ekuyamba okugayidinga obe nga tolina biya byonna naye nga ekusuubirwa nti bw'onootuuka gwe newo ojja gitereeza etuuke mu mbeera yo gwe gy'olimu nga Sacco kuba Sacco ennene erina byeyinza okuteekamu ate entono byetasobola kukola ki kuteekamu. Kati amateeka gaffe ge twalaba agali wano nga gakyali ku template nga bwe bakola ki bwe bagituwa, kitegeeza nti buli waga galina okubeera customized to our context. So naga agaliwo geetaaga okutereezebwamu gabeere nga gakwatagana ne level of development ya Sacco yaffe so that ebintu ebirimu ddala tusobola obikola ki obituukiriza. Kuba bw'ogenda ku template eyinza okuteekawo omutindo nga guli wano ate bw'otuuka ffe bw'otujja tugamba omutindo gugamba nti omuntu okumuwola alina okuba nga alina emigabo tugambe 3, tugambe template bw'egambye. Kati omuntu kwamuga naye kati ezo mingi nnyo 3 ffe abantu ffe tibagisobola naye etteeka lyemukozesa lyo ligamba 3 naye nga ate muli baddembe okugamba nti etteeka bali bagamba 3 naye ffe wano omuntu yaddewe n'emigwalo 10 kati awo mutereeza eryammwe. So ffe bwe tujja ekiri muli kye tugenderako bwe kiba kigamba 3 nga gwawo abantu nga balina 10 oba tiwagoberera ki teeka. So balina okutereeza amateeka ago baga customizing gayo nga kawatagana bulungi n'embeera n'enkula Sacco yaffe weetuuse. Era nkakasa batukakasizza nti omulimu gwo gugenda mu maaso, tusuubira nti gujja kutambula nnyo mu mwaka guno. Tubeebaza. Omulimu ogwokubiri gwe twakola twagala nti amateeka agaliwo tusobola okukolako gaali 2. Eryokubiri
okuwola sente, what call the lending policies. Omulimu guno gw'okuwola sente gulina okugoberera amateeka. Si buli ajja amateeka ate amalambulukufu obulungi, olwo birina okugobererwa okwekenderezebwa okulaba nti sente tizikola ki zijja kudda. So the supervisory board conducted a compliance assessment of the lending policies and procedures during a 2-day exercise on 22nd and 23rd November 2024. Mu mwezi gwa November twamala ennaku 2 nga tusiisidde awo nga twekenneenya loans bwe zibadde zitambulamu ne babadde bazigabamu. A total of 55 loan application files were reviewed. Twatunuulira loans 55 eziweereddwa nga olw'okuba nti olw'obutono tuli ttiimu yaffe ntono ate budde twalisa ku ezo ennene. So twagala 55 nga tutuluna ku ezo eziri waggulu wa miliyoni 5 okudda waggulu. Ne tutunuulira 55. Kati abafuna miliyoni 2 ezo sitwatunulayo nnyo naye zino zaali zisobola okutuwa ekifaananyi ki engeri gye bagobereramu amateeka agakwata ku kugaba ssente. Biki bye twazuula? Waliyo ebirungi. On a positive note, we note that the credit operations of the parish Sacco had substantially grown during the period reviewed, as reflected in both the number and size of loans that the Sacco is able to finance. Twakizuula nti Sacco ekula, Sacco ekuze. Kubanga loans zeeyongedde obungi ate n'obunene bwazo bweyongedde. Awo kiba kiraga nti Sacco ekola ki? Ekula. Era ndowooza mbiwulidde wano. Twakizuula nti the foundation, the basic structures for managing the credit lending management process are in place and functional. So ebyetaagisa okutambuza omulimu guno ogw'okuwola ssente weebiri. These include the loans committee weeri ate ekola, ne loans officer naye bamulina. So ebyetaagisa okukola nti loans zino zitambula bulungi weebiri. Ate bakola abo under the oversight of the manager and the management board. Naye tulina ne betwasanga nga byetaaga okulongoosaamu era ebimu ndowooza mubiwulidde wano. We however identified a number of improvements that need to be made in a number of areas. 1. Proper documentation of the lending decisions and the processes. Ebintu bino byetaaga documentation kuba nti obuwandiike bugobererwa bulungi. Bwe twatutudde ne tugamba nti ono tumuwe looni, tetusayininga busayininzi foomu naye tulina okuwandiika twateesezza tutya, biki bye twatunuulidde, byonna birina okuba mu buwandiike nga obuwandiike obwo bulambikiddwa. Ekintu kya documentation mu bintu bya ssente kikulu nnyo. Waliwo naye nga waliwo wali nga weetaaga okwongeramu ki amaanyi. So mu area ya documentation nga balina okwongeramu amaanyi okulaba nti kubanga manager bawo ali ku Sunday wedde eri waffe ekisigula waliyo manager yali chairperson wa Sacco eno n'olwaleero era nzizeemu ngambe jana tugende bannange tugende mu lukiiko lwa Sacco naga miliyoni zange 4 biri byadda si byakakati byalulinga Sacco ekyali mbuzibu miliyoni 4 zaabulira mu Sacco bwe bagenda okola gundi odde bagamba nze zange tibazirabako naye nga nze mu computer nalabanga nga bwe ntunulamu ndaba sente zange mweziri naye bagenda okubaliriza nimuga akatabo ko atina akatabo nako documentation nga yabula naye nga miliyoni 4 yali chairperson miliyoni 4 zabula ne tewali documentation naye nyini talina ndowooza naye no. So documentation is very important ku bintu bya sente naye sibe bine byakati byali luliro twaberera mbizibu ennyo. So documentation twagala bayongeremu amaanyi. Then adherence to borrower eligibility criteria. Omutindo gwa nti omuntu okumuwola ayina okubeera nga ayina ebisaanyizo bino. Ngaliwo wamuga nti awo battiramu ku liiso ne bagana naye ndowooza naye ffe omulimu gwaffe ku making sure nti bumba mwagamba nti omuntu atalina migabo giwera bwegiti tafuna ne bwabanga luli mwamuwa n'asasula ne bwembanga mulaba etteeka li police egamba nti ayina okubanga emirimu gabwe gyakola ki agiweza. So waliwo criteria eziriwo eziragaani yandibadde afuna balina ozikwongera ozigoberera obulungi. Then ensuring competent guarantors, chairman akyogeddeko ekyo nti omuntu bana abateeka nti ono ye garanta wange
era ndooza nga bw'ayogedde proposals zaawadde ezo ze zaava mu discussion gye tulina okutereeza mu bya guarantorship toyinza garantinga abantu 10 kubanga onoosasula zonna. So ebintu ebimu bye twagala bye twa highlightinga n'ekisembayo evaluating the feasibility of collateral era nakyo chairperson bakyanjudde ntugenda kukiyisaako ebiteeso okulaba nti ebintu bino ebiweebwayo byekennenyezebwa bulungi kuba kyetugenderera kulaba nti sente zaffe tezikola ki kuba kati bwe nkwata emmotoka nendeeta kaadi mumanyi emmotoka kaadi z'emmotoka ziba ziri electronic kati mwendeeta kopi ya kaadi y'emmotoka yange nenjibawa nemumpa $2,000,000 kuba mukakasiza nti nina emmotoka mumanya gange kiŋŋaana emmotoka yokgenda nenjitunda sobola gitunda kati kiki ekirina okukolebwa okulaba nti emmotoka eyo bwemangi waddeyo ne bampa $2,000,000 emmotoka eyo sobola kugitunda. Tulina okuteekawo nati endala okulaba nti collateral eno eweebwayo kuba collateral etuyamba nti singa ssente oli zimulema Sacco tejja kaluubirizibwa mu kukola ki mu kufuna ssente ezo. So kyekyo eri eyo nga ekalubyamu eyina engeri gyekalubyamu era ndowooza ekalubyamu ebintu naye tulina okulaba nti risk ey'okufiirwa ssente ekola ki tebeerawo kuba that is where you get a problem. Oli abawa collateral nabo wekyapa naye olw'okuba nti timwali strict nnyo ekyapa mwakirabako physically mugenda okutuuka eri nga baga nti naye ali basa $10,000 mudde bagasa $10,000 okufuna report ekakasa nti ekyapa ekyo kituufu kiri mmanyage. Kati awo wali challenge ffe gye twalaba nti yes kiyinza okukostinga ssente naye risk ey'okuwa omuntu $5,000,000 n'abawa ekyapa nga kifu naye nga kirabika ng'ekiramu eri very high. So neyo area netusaba etongosebwemu era we had elaborate discussions with management board on how to address some of these challenges, and part of the solution is also customizing the policies and the procedures to align with what is feasibly possible under its operating context while still ensuring the safety and recoverability of loans. We continue to follow up with the management board on the specific recommendation discussed and agreed as part of the ongoing compliance review. Sinza kumalayo details zonna byonna bye twayogerako naye ebyo bye bikulu okutwalira wamu naye ffe tujja kwongera okusinkana management board okugiyamba n'okwataniramu okulaba nti bitwakkiriziganyako bitwalaba wali weetaaga okulongoosebwa birongoosebwa. Then assessment of other operating standards. Waliwo ebintu ebirala bye tusabibwa okutunulako abakulu bano batuwa omulimu munene batuwa n'akatabo kaakano kalamba ebintu bingi nnyo byagala tubeere nga twekenneenya mu butuufu mulimu munene naye kisobola bikola byonna twasobola bikola byonna mu period eno naye twalondayo bye tulowooza nti bye bikulu. So waliwo standards zono ze twetunulako. So we commissioned a preliminary assessment of the Sacco performance in a number of operational areas that reflect sound Sacco management as required by the supervisory board manual. These include key performance parameters such as profitability, liquidity, operating efficiency, and portfolio quality. So waliwo ebintu ebimu ebiraga Sacco oba engeri gyetambulamu bweba etambula bulungi ebisobola okukulaga. So nawo tusabye byekennenya era twagezaako ebintu byekennenya ekimu kyo ge magoba profitability. In the course of the year, as already explained, Sacco changed its accounting basis from accrual accounting to cash accounting. That concept has been explained the chairperson one. This is good practice of moving up from accrual to cash. Kubanga kyakigamba nti bwetugaba looni bwemugaba looni nduga nkloni kuno tubaye $10,000 tuyinako amagoba ga $1,000 ffe bwe tukola looni kati olwayo ezo ntuzibala nti ziyingidde oyinza obutagisasula oyinza okulemererwa. So cash accounting egamba nti bw'onooleeta n'osasula ne interest yaffe ntugifuna awo nga tusoka tukola ki tugibala. So ye best practice. So bwe baakyusa kyakyankalanyamu engeri gye tucomputinga profitability kubanga nga bwe bagambye omwaka oguwedde baakozesa akuluwo ate ku guno bakozeseza ki cash. Kati profitability comparing oba comparing ebintu ebitafaanagana kuba oli baabala nga bataddemu ne ze basuubira naye ate mu guno babaze eziriwo. So naye
twakola assessment nekola adjustments abakulu betwatekana bakola adjustments ezo zagenda okugwanga kitulagira ddala nti profitability yeyongedde nnyo mu mwaka guno bwo comparinga ku mwaka oguwedde nti amagoba engeri rate kwekolera amagoba sako eri waggulu ngo comparinze emyaka ebiri oguwedde na guno nti ndoza oguwedde boteka ku cash basis amagoba gandi badde milioni nga 10 nga tunaba kujja ko misoso gino jandi badde milioni nga 10 awo ate kati guno mwaka zibadde milioni nga mmeka ana mu 2 kati awo baba bakoze omulimu banembawe ku bugala bakulu bano kubanga profitability by increases by almost 188%. Naye era wakyaliwo omulimu gw'amaanyi ku profitability ku magoba kubanga amagoba ge gabasiye wano mwenna ge gabaleeta kati amagoba geeyongedde naye galina okwongera okweyongera situga nti challenge eriwo nti bagalina okweyongera kubanga kati olaba guno omwaka bagambye amagoba badeclarinze milioni 15 zebagenda okugaba no mwanza okujjako emisoso dividends musana 28 zezigenda okugabibwa abantu akasanvu shares akasanvu ebaba bakkiriza kakati shares ezo zigenda kugabibwa abantu bameka shares kasanvu naye omwaka ogujja bagambye target bagala babe ne shares omutwalo gumu ne kaki singa Katonda atuyamba shares ne zirinyanziswa omutwalo gumu n'ekitundu amagoba bwe gateeyongera ne gasigala ku milioni mmeka 28 omwaka ogujja omugabo bwe gujja kuba ne sente mmeka ntono ddala ukitegeera kyetuva tunna ku bintu bino ya profitability nti no cooperating ange ekola amagoba so far so good, more yet to be done. And area endala gyetunako gye tuyita operating liquidity ze sente obusobozi sako bwerina okulaba nti inawo sente zisobola okumeetinga its short term needs. So to comparing this refers to how well an institution can meet short term obligations. To comparing deposits zefunye zekunganyiza mwaka oba period ne sente zewoze nti singa abantu babazinga bagala sente zaabwe esawa yonna balinawo sente zimala kati kyetwazuula nti sako mwaka guno egezezaako nnyo okulaba nti egawa loans nyingi nebanga sente zayo zisinga zibadde muki so liquidity ratio nebanga eri very high kati ekyo nga eri abalina gyegendereza okulaba nti babalansinga nti basigazaawo sente kuba olwo abantu balina savings nga esawa yonna omuntu asobola kujja nayagala savings ze so that liquidity area balina ogirongosaamu. Then operating efficiency simanyi bwenkiza mu Luganda naye engeri gibatambuzaamu okekkereza kale katugambe okekkereza ye operating efficiency. This refers to how well the institution uses its resources to generate and minimize costs, thereby maximizing profitability. A comparison of the Sacco's operating expenses with its income showed that in the course of 2024, the Sacco generated its income with moderate expenses and was therefore fairly efficient. Okutwalira awamu bagezaako kuba bwogenda mu report ojja kulaba nti bakozesa milioni mmeka bayingiza milioni 7 munya ate ne bakozesa 31 awo wetutunula awo so eyo ratio eri 43%. Kati abakugu bagamba nti ratio eyo tiyandisuse yandibadde around 50%, tesukka 50%. Kati weba 43 kitegeeza bagezaako lower would be even better. Tuli fenna yeah. Emibye tusobodde okukola n'okwekenneenya mu period eno. We wish to thank management, the management board, for cooperating well with the supervisory board and providing us with the relevant information to enable us discharge our oversight function. We also thank them for positively embracing our feedback and committing to make appropriate improvements where necessary. Abakulu bano tubeebaza kuba omulimu guno gwa kutankuula mirimu gy'abantu bwe bagikozeemu ate feedback olumu teba nnyangu
kintu kya feedback kuga kino kiwakikola bulungi kino kitereza olumu naye babadde very open batuwa information na gye twagala ate babadde open twatula mu meetings eziwerako twogedde ate bemwogeddeko they are willing to improve kyekisinga obukulu obunafu buyinza okubaawo mu ngeri naye ekikulu is the willingness to make things better. And we are grateful that the team already from what is being presented is already addressing some of the issues that we raised. Based on this commitment, we are hopeful that the Sacco will build on the success achieved during the reporting year and become even much more stronger in 2025. At the Supervisory Board, we have a very elaborate mandate. Mulimu gwaffe mugazi nnyo gulabika guyinza n'okusinga obusobozi bwe tulina ffe ng'abasatu era boodi mwana wenegamba nti wembanga Sacco ekuze ndowooza omwaka ogujja bagambye tugenda kubeera mu tier 1 baga nti you can hire an internal auditor gwaita internal auditor si ngaba external naye internal auditor yabeera waawo ne watabawo full time naye ngajjawo buli week n'akebera so that emulimo guno nga yali fully paid kwaffe tuli ba volunteers. So tusuubira nti nga situna kutuuka ku mbeera eyo y'okusobola ekyo we shall do the best we can in the circumstances. Tunulire other areas. We'll continue to discharge our oversight function as effectively as possible, focusing on those areas that are most critical to the survival, growth and safe operation of the Sacco. Nga bwe tulabye nti bintu bingi bye tulina okutunulako twasobodde bimalayo byonna naye ebisinga obukulu bye tujja okufokasingako ne mwaka ogujja. Last but not least, mwaka guno actually gwe tulimu kuba bino bya mwaka guwedde. I wish to express my sincere gratitude personally to my colleagues on the Supervisory Board, Mrs. Margaret Kakande and Mr. Kakoza. Munyambe mbakubireko mu ngalo abakulu abo. Omulimu bakola gwa ttendo. Kubanga mwalonda bulungi, they bring professionalism and expertise. Nti baleeta obukugu. Kuba guno omulimu era gwa kikugu. Kamukyala kandi ono ebya ssente abimanyi bulungi, ebibuuzo eby'okubuuza abakulu bano abimanyi newo okutunula amanyiwo. So ate mwami intensive is an investigator, is a lawyer. Kwegamba, I have a good team. I have had a good team and they have been very, very supportive. I thank them very much and I thank you all very much. Sebo chair wa SUPCO tweyanziza nnyo tweyanzeege eyo report ya SUPCO board twebaza nti n'omwaka guno they were able to produce it. Ate era nga bw'abagambye we are committed twagamba nti Sacco eno tetwagala eddeyo gye yakola ki gye yava. So ndowooza mulaba omulimu gw'okubeera ne structures enzigumivu ne bwe tuba tetuliiwo we should ensure that we have structures that can cross check each other. Oba ntegereka bulungi ti bano bawuliziganya bano. So that way we hope that sente naddala sente kubanga this is a business of what money zijja kuba ziterekebwa bulungi. Kakati awo nga bwe tugenda ku agenda yaffe tugenda ku treasurer's report and budget presentation, then tugenda kuba ne matters arising. So nsaba tugende ku treasurer's report ne budget ey'omwaka ogujja. Sorry, for this year, yes. Sorry. Omukama mulungi obudde bwonna. Amanya Mayanja Richard nyimiridde wano nga treasurer wa Sacco eno. Report mugina mwenna mu katabo. I wish to introduce myself as Mayanja Richard, the treasurer of this Sacco. So I'm going to treasurer's report. We are sorry didn't make page numbers, but I think either the 10th page has treasurer's report. I wish you, I am addressing in English because I have some friend of mine here, my in-law, who doesn't understand Luganda. So I wish you refer to the report, sir. Thank you. Annual General Meeting, the members' Annual General Meeting, I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. Thank you for loving the Sacco, transacting with us. I urge you to continue saving the Sacco at least 20,000 per month, as earlier resolved, and invest more in the Sacco by at least buying one share of 20,000.
tubakubiriza bannaye ffenna tuguleyo shares kuba ssente ze tukozesa tubakubiriza mwenna abali wano nsuubira nti mwewandisizza bannaye mulaba neewandisizza amateeka ga Sacco omukulu wa Caritas ajja tuuza memba bali bambeka nga tetubamanyi tusaba mwenna mwewandiise ekyokubiri waliwo akatabo kano kendi mu kusomamu bwe kati kinu nnyo n'oba nako oyinza n'okuddeeka n'oddamu n'osoma manje byasomye weebiri wano tebiriiwo kirungi n'okafuna weebuli tulina bungi obumala buli mwaka afune tufolowinga tutambulira wamu mwebale nnyo banne banyonyola nti buli memba tumusaba agule wakiri omugabo gumu gwa mitwalo 2 buli mwezi kiyamba nnyo mu kuddukanya emirimu gya Sacco. Twebaza bwana mukulu atuyambye nnyo mu Sacco eno. Atuyambye ati atuyambye nga atukubiriza atusindika atukebera okukebera ate ko bwana mukulu si kwangu nnyo akebera kumpi buli dakiika 3 kale tumwebaza kuba always obera kubunkenke obera oba tomanyi kiddako oba tomanyi agenda kebera kitabo ki agenda kebera wa tumwebaza nnyo tumukubireko mu bugalo era atuyambye nnyo okubeera nga tutambulira mu line buli budde bonna n'aba supervisory board tubebaza naddala mchala kanda akubuuza ebibuuzo zendinginiya kubuuza ebibuuzo bya ssente semanyi what document naawe obuuza balala ate gwe treasurer goyina obimanya bannaye si byangu ne tubebaza mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala saba tugende kati ku report. We encourage all of our dear members to purchase more shares. Our current share capital target is 300 million worth 15,000 shares. Bwe tunafuna million 3 mu shares tujja kuba tusobola okukola ebintu bingi nnyo. Tujja kuba tusobola okukola ebintu bingi nga tusobola okuwola tusobola okugula ebizimbe batulabidde ettaka olya million 15 naye tusobola digula nga tulina n'okuwola bammemba. Kale bwe mugula shares tusobola okuinvestinga mu bintu bwe bityo. We plan to venture into new avenues of businesses such as mobile money services. We'd like to inform you that we're on strategy of ensuring that there are more cash flows in the Sacco. We hope that with your cooperation we shall be able to grow to greater heights, and we ask you to approve and support the new investment strategies as pioneered by the management. Ebintu biri bye tusaba bigende mu resolutions tusaba mbiyise mutukirize okuinvestinga more Sacco yaffe kule tugenda okuvaawo nga tuzimbyawo kalina kubetaka weriri. I wish to thank the members who borrowed and are effectively servicing their loans in the year ended omwaka guwedde. We are so grateful. Since our interest is low, we need to embrace more credit services and follow the precepts as laid down in the credit policy. The Sacco extends credit to members at 2% interest flat. We allow customers who pay up their loans earlier than schedule. The aim is to enhance your socio-economic status, but at the same time ensuring your survival and growth of the Sacco. Kino tusaba buli abantu mwewole sente. Tubakubiriza nti bwoba osabye emyezi 12 gwe mwaka gumu nosasula myezi 6 interest osasula ya kitundu. Kagamba tukubiriza singo osasula mangu tosasula myaka ebbanga lyonna liwateekamu kiyambako kugwe ofisa ate ne kituyamba naffe okufuna sente mangu. Ekintu kino kyebogereko ekya liquidity kitulemesa wano kubanga bamemba request tulina nyingi nnyo. Birobeera obo genda kaba togenda kaba soko signing wano tule meeting tuyise loans naye ate nga tewali sente tulina kutakula mito kuda tukoze tutya ate nga ba members abayina loans abamu bafi skippinga talese sente ne kituteeka mu katu tukwataganye bannaye tubakubiriza bo twala loan wakiri leta yo bobo ina kuleta mitwala 2 omwezi wakiri leta 15 kubire manager chinkutemu kandete 18 zino chinkutemu 2 nga funye olwairo mfunyeyo kansa sulana kwa 2 gali nkendeze ku banja lyange kijja tuyamba nnyo fena tutambulire wamu naye olwono okomawo osangewo nga waliwo sente. Below is our performance of 2024 assets. Our total assets at the end of the year to 2024 increased by 133.3%. That is 624,989,000 from 267,912,000. Ntegeeza nti wano ebintu byaffe obuzito bwa Sacco bwakula okuva ku milioni 2.6 ne budda ku milioni 624 nga nze nkyali treasurer twekubireko mu ngalo. Ekyo kyakwenyumirizaamu ku ffeffe n'aba members era kyobula target yaffe eri wagguluko kati. Kirungi nnyo kubanga tukula bwe tukula
kitegeeza nawe member nga Nalongo oba okula mu buli mbeera. Share capital. There was an increase in the share capital from 51,86,000 to 155,380,000. Shares zaalinya okuva ku million 5 mwemutwalo 86 okutuuka kati shares ziri mu million 15,500 mwemutwalo 38. Twekubireko mbugalo. Era awo nebaliza n'abatuyambye ndi basavinga sente eziwerako ng'omukyalo gwe tuwadde ekirabe ate omukyalo wetu yakomaawo yatuwayo ne member omulala muganda we ali mu America be bamu kubali ku gundi online aba followinga twetaaga nnyo ba members abasobola okuteekayo shares n'ateekayo million 10 2 3 omukyala kandi tumusaba ministry yayinza otweta omukulu kakasayija n'atwera million nga 4 nazeeka mu shares ezo sente zetukozesa okola ki okola ba member ate ziba tuyamanyi okukola amagoba agakola ki amangi. Members continue saving with our Sacco, hence our savings increased from 179,394,000 by the year 2023 to 434,000 by the year 2024. This is an increase of 123%. Savings zaffe zaalinya okuva ku million 179 otuuka ku million 4. Wanono twebaza aba savinga. Ate nno omukyalo oli omukyalo yafunye ekirabo tafuna nti nyingi tasevinze ekitegeeza okusevinga si amount n'emirundi funa ye mitwalo 2 jiweleze manager saving ate ekyo yinzo zinona tewali buzibu netwagala that nga kiddingana teekayo sente mukubire manager ate manager ali flexible ne bwomugamba agenda wali kutotos je genda wali bwe bityo twagala nnyo abasavinga waberewo akasente mu Sacco. Muchitegede bannaye. Incomes, our income had a percentage of increment of 46.2% from 50,089,300 in 2023 to 74,412,000 in 2024. This includes both interest income and non-interest income. Annual income katebako kemulaba loan application fee okuyingiza loan application fees and processing fees million 12,205 mu 8 loan application fees ze tubasaba emitwalo 2 ku loan form gyowaayo ze zino loan processing fees boba osabye loan waluka percent ke tusala katono nnyo ezo ziyamba ku Sacco ba member waliwo abama ne musala ko sede nyi ezo zonna ziyamba ku Sacco era mweziri wano ate ziba zizo gwennyini gwatwala loan. Membership fees ze musasola membership fees stationery fee million 9,905 Center agent commission payway million 9,16. This one we are trying to go MTN Airtel nga omukulu wabategezeza. We are still getting a challenge there kuba ba closinga tugeza kubanga wano zandi badde nyingi ko kuba tufuna transactions niyo kuwera zino era mumwe mwenyini mwe mutuwagidde ko omuntu wava omwanika wekisigula averi ekisigula najja n'ateerayo wano sente naye ayita ku center agency nyingi nyaawo kitegeeza awagira naawe owenyanama jangu n'owekitebi ajje n'owerufuka ajje tukwatagani. Withdraw charges million 9,508 kisente ketusala katona ako nako twakakanya last meeting. Loan interest 39,372,000. This money is the interest zetufuna ku loan ze mutwala. Bank interest nkaga 5,515. Statement fees 2,208 wannebaza nnyo abawanika batwala statement zaabwe kuba abantu abasinga tebanona naye abawanika era nebaza bwana mukulu wano yatuyamba nnyo wano abawanika baiti batwala statement natuyamba natuwa akasente kana 2,208 abawanika bebisomesa. Other incomes 935,000. Sales from promotion items million 9,600. Zino promotion items tuzina wano nyingi nyao muziraba ku meza wali t-shirt obukopo enkofiira byonna tuyiya kuyingiza sente mu Sacco. Total income 74,412,000. Expenditure twafulumya tutya marketing and advertisement million 2,459 marketing okutambula tugenda mu bisomeso okulanga okwogera ku Sacco tuina flyers etukola tuina pull ups bwe bityo tugezaako kuongera ate nga bwe tukendeeza n'enfulumya awo na tukwatawo ne tugezaako okulaba ntu marketing Sacco. Communication expenses
wano mulimu ebintu mulimu data mulimu esimu zebakuba manager aweza messages awo stationary empapula kalinga zino byetukoze n'ebirala stationary mu office lunch for staff million M2 donation M7 donation doza mutuulira olumu tukola donations mu capacity yaffe nga Sacco emisolo URA M658 mu 5 bank charges M888 mu 12 audit fees million 2 committee meeting expenses M669 kano kachai ketunywa omwaka omulamba tolaba nti katono nnyo pay deposit charges M714 operation transport 1.779,000. This is the movements the manager makes to the bank, makes to individuals, goes to your land or anything, checks this and that. Tumutuma wano na wali agenda ne mu seminars, workshops webityo. Then promotion items million 2.8 education and trainings million 2.4 previous AGM expenses million 2.3 mu kasanvu. Wano omukulu wabategereza mukama wange chairman nti singa tukirizika tukola kali ka payment aka annual tuongereko wano kuba abamu twagala kubyokunywa biri ebitali mazzi na soda nalongo babakiriza tuba tusobola okukiriza wano NSSF mitwala musanvu n'ekitundu corporate social responsibility mitwala na mukaga mu 14 interest expenses zuka loan mitwala 35 zuka loan abakaitasi tubebaza batuwayo loan that year eyokuwa abantu abatandika business entono nga tesuka mitwala 5 nga teina na musingo twazigaba za milioni 2 right za milioni 2 twazigaba tuzizayo zonda za gwao naye temwazijumbira nnyo nsagala kulimba temwajumbira nnyo ne abajumbira tulaba bo bakula yatwalanga mitwala 5 kati bali mu milioni and plus then total expenditures milioni 2.873 mukakaga mu 2018 that's expenditure omwaka ogwedde nsaba tuongere tugende ku budget proposed budget omwaka ogujja tusuubira biki income interest receivable from loans tusuubira milioni 2.4 from loans kitegeeza nti mwewole ate musasule omwaka ogwo tusobole okufuna sente zino nga tugaza ekikumi kile kyasigaddeyo kye mwawulira 12 kye tukyabanja singa buli muntu yabadde asasudde loan ye by end of December magoba twandibadde wano nga twetaaga na police tukwatirako wano naye tekyasobose si musango naye nga tusaba mwekubirize muleete sente ezo loan application fees million 6 tusuubira penalties on overdue loans million 4 sente zino zinnuma tetwandibadde nga tulina penalties twandibadde twekubiriza bwekubiriza ne manager abamu ekisa abakuwuliza loan processing fees million 12 insurance million 10 that's the income we expect then operating income sale of stationaries million 3.10 membership fees 6 million membership subscriptions 7 million charge on savings withdraw 6 million welfare fees 10 million t-shirt sales 2 million donations 2 million investment income bank interest on savings 600,000 Center agency commission 2 million payway commission 2 million mobile money commission 2 million total income we expect 314,700,000 wana magoba gabaga obo kubisizaamu nnyo singa tukwatidde wamu expenses financial costs bank charges 1.2 salaries allowance and pay and NSSF 20,724,000 making a total of 21,924,000 operating and administration expenses executive committee meetings 1 million subcommittee meetings 300,000 welfare expenses 6 million workshop and trainings CPDs 17 million communication airtime 2.5 finance audit and accountancy 3 million money counter 1 million AGM 9.568 making a total of 40.368 visits to other Sacco to benchmark 1 million office repairs 500,000 stationery 2 million transport expenses 1 million advertising marketing 3 million office expenses the other one office repairs office expenses 1 million security alarm 3 million CCTV camera 4 million t-shirt expenses 3 million insurance expense 5 million mobile money 2 million acquisition
Then credit impairment charges, bailiff costs 1 million, miscellaneous 2 million. Then we expect to total expenses 104,668,000 in total. That's how we stand. Notes on proposed budget. The projected income from loans remains stable from 2024 to 2025 since the previous target was not achieved. Twali tukoze target luli katuzemu tusuubira nti soboka bwe tuba tukwatidde wamu nammwe. Membership subscriptions and charges on savings withdrawals are expected to see significant increases in 2025, indicating growth in membership activities and services. Bwe tweyongera ba members abangi era baba bayingiza akasente kitegeeza tuba tusobola okuyingiza ekisingawo mu Sacco. Investment income remains consistent with no expected changes in bank interest or commission incomes. This indicates stable investment returns. A significant increase in salaries and allowances pay NSF and NSF is expected in 2025, indicating potential staff expansion and salary adjustments. Wano mukozi gwe tubategeeza gwe tugenda okufuna anaatuyambako. Era tugezaako kulaba nti tufuna ekitono ekinene yadde nga tukegezaako kekkereza tuspendinga katono. Workshops and trainings see a sharp increase, reflecting an emphasis on professional development. Tugenda kola emisomo egy'enjawulo egimu nga jamu bamemba emirala nga ba staff betutwala kuba balina okuba nga bali on top of their game. Twagala nnyo babeere nga bafuna those refresher courses buli budde. The AGM is a new addition in 2025, indicating planning for an extensive meeting. Meeting gyetwaddemu AGM nti olulala ebeere ennene n'okusinga wano. Tubeere nga tusobola n'okugyawo emmotoka ezo nga tutuula paka eri wansi bamembers olwo nga balinnye. Miscellaneous expenses remain unchanged, suggesting stable budgeting for unpredictable costs. Ekira kyensaba okwongerako awo tekiri wano. Nsaba okwongera kunnyonnyolako awo nti abantu ffenna kye tulina okumanya nti twetaaga okutambuza Sacco eno nga tukwatira wamu. Gwe nange ffe tulina okunoonya ba members. Si manager yekka oba cashier oba chairman oba board yokka. Ffenna tukwatire wamu mu kuleeta ba members. Member bw'ona omuleeta naawe wennyini gwe nga member okola ki? Ofunamu kuba it's more income to the Sacco. Bwe mu savinga more tufuna more money to invest plus to give out loans. Ekirala nsaba era muyise omukulu bye yataddewo akasente ketwongedde mu loans okufuna loans okuverifyinga emmotoka tulina akantu ketwongeddemu tademu ka caveat yako kiyamba ffembi naye ate tekiba kirungi nnyo okukola kintu nga etteeka litukwata kyovula tubasaba mukkirize abamu mbanyi abamu jjaawo nedda naye ebintu byamwe bingi naye era kuba kati nsaba bawo obujulizi wandoza tewaliwo bamawulire bayinza kunkwata bubi wano. Essaawa zino tugezaako kusolicitinga abantu kuva mu banka bastaafu ba banka kati batunoonya kuba walondi kitegeeza ki ng'ate sentinale kitegeeza ki tetuli bakabi kuba oli akebera awalala wonna nalaba mwabe Bunnamwaya temusinzeeko balinga bana already baagala kujja wano n'omubuuza naye ate ewamuwana si byakumenya manyi naye nga bwe tukwatira wamu bannaaye tuyambagane sente tweyongeremu tuleete abantu abeewola tuleete ba members moa tusavinge moa tugule shares tujja kusobola okuddukanya emirimu gya Sacco gyonna mu bulambulukufu. In conclusion mbasaba as the treasurer I wish to most sincerely appreciate our board and staff headed by the manager for the continued support. I wish to thank the parish priest for the goodwill extended to the Sacco. I thank the board for their role played to ensure the Sacco is run properly. They should also teach us some economic things. Ndoza naffe ssebo munatuwaayo courses ezo ebyamukyala kandi ebyabuuze ebiri so economic oba accounting gundi ezo packages naffe bazituweemu kuba akibuuza nga tokiwuliranga nako omala kibuuza wamma kikino nno nga bali tokimanyi. Then I thank all of you for enabling our Sacco grow in all financial parameters I have mentioned above, and I urge you to continue saving, buying more shares and taking loans. I'm very sure with your support our Sacco will grow and attain success. Target yaffe tuve wano nga tukkiriziganyiza nti omwaka ogujja mukulu Alan je wano nga yayogera nti mulimu taya 1 omukama bakuumi.
Sabo treasurer tweyanziza ye treasurer's report. Your report here, our profits for next year we are targeting 210 million roughly. 200 and what? 10 million. Tulio mwaka kulitwa achogera naye singa tusigadde kwa crew ndowooza katono tuziyingire. Naye kati engeri gye tuzze ku cash basis tulina okukola nga tutunuulidde ekyo. Sebo treasurer tukwebaza. Kyenyagadde okwongera okukatiza katono waliwo wayogeredde ku donations. Yes. Olumu kambabuulireyo bwana mukulu bannaye tumwebaze nnyo. Mwongere omukubira mu ngalo zisa parish sub parish zaffe zonna kati zina account yawo mu Sacco. Parish account n'ebisomesa birina ki? N'ebitongole byonna ebisinga birina account mu ki? Kakati olumbambi bajja ne batugamba nti naye tuyinayo omukolo guno kati n'olabanga ate member ate munene kwegamba ogana omuwa donation ng'olina okukola ki? Okukwatayo akasente omuwe akole activity yeekole ki? Kati donations ezo zisinga ze bakoze eki? Ze babanyonyodde. Ne corporate social responsibility. Dr. Jackie ono gwe mulaba wano aina team ja heading ne mukulu Matega mulabyeko Samuel baakyaliwo bakiriko ne mukulu Matega balina keep Bunnamwaya clean bameka bali bajuliddeko bameka bamanyi initiative ya keep Bunnamwaya clean nti waliwo abantu abeekolamu omulimu abatuuze baffe ne basalawo nti bo bajja kuyonjanga enguudo zaffe kuba municipality teyina ki teyina sente zeetuwa kuyonja nguudo ezo. It's a private initiative. Era basonda sente nga bo abatuuze ne balaba nti basasula abantu era ekkubo lino kati mulaba olumu liyonjo eryaffe lino erijja ku ki? Ku church. Batuteerako omuntu. Okay? Bayina n'ekkubo liri ligenda mu ngobe. Mutera okusanga abasajja olumu abayoola ettaka abalyera. They are not paid by the municipality. Initiative eyo ya Dr. Jackie ono Mr. Matega manyi nti mwali. So naffe nga Sacco ne twekomitinga that we shall make sure nti tubawayo ka contribution yako because it's a good thing I think for our community. Baagala to do even more things and bigger things and they are still limited by what? Financing. Namwe enva wagulu ngamba kubira omulanga abasobola to join that initiative. Kubanga baagala okulaba nti Bunnamwaya nnyonjo we keep it clean. So kyenjagadde okukatiriza ekyo ndoza is a good thing. Kiba kituyamba. Sebo tweyanziza nnyo sebo treasurer report yeyo. Kati gundi egenda eddako according to our agenda. I think it is matters arising from minutes and all the reports presented. So matters arising, then after that abaina resolutions bajja kuzitusomera tuziyiseemu tuzikirize oba tuzigaanira ddala ekyashye oba sente tuzigira tuzireseemu tetuzitwala kati abo bamemba mwe mujja okusalawo. Kati nsaba tugende mu matters arising from the reports. Abalina matters arising abaagala ebibuuzo obwedda byemubuuza byemukola ki. So nsaba naye ekizibu tulina omuzindaalo guno gwajeemye kati simanyi bwe tugenda kikola. Ogenda kutwala gwateredde omulala gukola. Okay, that's good. So nsaba yes guliwo guba gutambula guno Sebo amanya agange nze Kayima Vincent memba mu Sacco muno. Sebo bwana mukulu initiative eno gwe wagiteekamu omutwe era tukwebaza nnyo n'obukiiko bwonna. Nina ensonga bbiri. One ekwatagana ku security. Twogedde ku kyapa ky'ettaka ne twogera ku mmotoka ne experience yenfunye nga chairman w'ekitundu ekwatagana ku by'ettaka oba simanyi twayitaddemu ne surveyor asobola okukebera ettaka eryo mu lands nawe obusango mujja okusinkana ettaka lishifutinga. Simanyi oba wano waliwo ba surveyor waliwo omuntu gwe nali nkubira ewange nga ngambye
ettaka lyo lishiftinga ekyapa kituufu naye ettaka lishiftinga. Therefore being it in the teacher ebintu ebisinga obungi ettaka ngeri gyetandika okushiftinga ekyo kyewuunyisa naye kati tutandika okudya ebyekyapa ekyo ogambye emitwalo 10 naye one time kyantwalako 1 million kubanga bagamba nti ttaka liryo naye bwe liiti litudde kati bagenda okutuuka oba bateekako akantu kano bwe kati naye sibitegeera oba ba GPS ng'ettaka liwa mulinaano kyokka nga ne mulinaano balina ki alina ekyapa kakati naawo mu buga wano ejjambiya zimusinga okuwulira kati esinga obungi liri ku sisitimu enempya n'ebyapa kuba omuntu yagamba nti ekyapa kyange kibadde nekyemyaka 3 abamu baabituyita tubitwaleyo we never bothered. Sebo mukama wange father Serunjoji ndi musanyufu nnyo okulaba kubanga omanyi bulungi ekireka bwana mukulu wange wekireka nga nkyali eyo nteekuwa striking points. Ensonga ey'okubiri eri ku electronic fraud etandikidde mu banka y'abakatuliki nze obukatuliki obwange mpulira nga mbulwanirira waliwo kye bayita electronic oba wano waliwo centenary oba kasi wali I'm ready to defend what I'm saying kubanga mbanyonoona business naye ate mba mpabula. Waliwo incident yatutuukako omwezi gumu batuweeza obukadde 18 naye nga baali basuubira madamu wange ono kuba too old naye nga tebamanyi behind this young person mita young there is intellectual person. Kati bane muwize ka story kano kuba katukwatako ffenna electronic fraud eri mu Centenary Bank eri bweti ate sawa bank oba ne bishop akimanya kasabwa na mukulu akikiridde bishop olwatuuka nga batuweeza bukadde 18 okuva mu America bebabuweeza nga bulina kutuukira ku madamu twagenda ku Centenary Bank nga 67 ne batugamba nti obuntu tebugulawo bintu nga tebigulawo nitugamba kyokka eri Abafilipini bebananyiri sente zayitira mu MoneyGram Abafilipini tubateeka ku pressure sente tufunanga sente ensimbi bazifuna receiver yafuna sente ne tutandika okutambula okuprobinga information obubbi bwatandikira Lubaga Centenary ono yajuliza obuntu obwo kubanga bwoba waayo olina okuwaayo ebipapula byo byonna ebyetaagisa bakebere bakuwe sente awo waava obuzibu. Kakati awo manager banka yatandika okurecruiting obuvubuka bamusore obuvubuka buli so arrogant. Kakati atenze bemba ngendo okwatakinga omuntu I put on like a shambaman okusobola okunfuna njerege nkufune. Kakati bwe nagenda manager agamba I cannot listen to that. Nimugamba uliza ndo kudobozi lino bawe. No. Okugenda kwa assistant manager omutavayo. No. Ningamba no. Okuva wano kangezeeko ewalala. Ne batugamba mudeyo this thing was tampered. Watandika okugulya ogendawo. Natandika ningamba naye watu wano step eno nayo ateeka nengenda ku head office. Kakati okufuna ebintu ebyo kubanga byali bifu eri babisaba transaction bezaali ne batandika okufojinga buli siiti zituuke eri okutegera nti bino bye twasasula. Kakati bwe twali forged ne tugenda ku head office basooka kwako tugoba ne bagamba nti essente zaafunibwa mukazi wo era yazifuna naye yazifunira mpigi sete ate ngenda kuwanika Centenary Bank namaze dokola program okugiteeka ku worldwide andago yana maze dokuwa okola misango jange both criminal and civil. Kakati nengama nti mutu okubipapula nti okujjako nga mulina court order tetubawa nti okay netugenda nengenda mpola empigi
empigi tutuuka empigi kakati ate twaka tuva kwedi office mutuwe baluwa ti ate ono receiving esente wuuno ate mutusaba ki sente zaki omuvubuka waliko omusaako emu yokka ekibiina nga twakolako mu kompyuta onaagamba titalinyanko na mpigi ne batuwa ebipapula twagera mutabani wange ekitakolebwa mu banka nga twetegesa okukuba ebipapula ebyo baatumye naye mu kubisikawo twali tumaze okufuna national ID. I summarize by saying baddira akafaananyi aka omuwala omuto afaana ng'oyo abadde awo ne bakateeka ku mukyala wange bepa kyokka obusiru ne bata foomu eno ne reason ze twajjuze Lubaga nga ze ziriko kyetwamanya nti byali Lubaga. Ekyokubiri ennamba y'essimu y'oyo ne bagiteekako bino ebiranga bifaanagana emyaka gye yajazaalibwamu tebagitampalinga kyokka oli enamba y'essimu y'emu ey'omukyala oli ey'ono ate ey'oli myaka mito ono mukazi afaanagana. Tubabuuza nti n'oli yaleeta oligino ne mbabuuza oligino ziba bbiri kakati ebyo twagenzeko dda ne munira okusasifyinga nti babula kayima saara bali bafulumya endagamuntu bbiri kakati awo tugenda ku poliisi ne tujola wotwe kakati okuteeka sentene mu katu n'okulaga ensi mu nnaku 7 banoonye ng'omukatuliki tutuule wamu awo atali ekyo nze kayima gwe mujja okulaba mu mawulire ne kwadivati na biki byonna nga njasa kereziya weereza munnamawulire njagadde mbabuulire ekintu ekyo nti obubbi sentinary efuuse enzimi empitirivu kakati byebyo ate nga banka gye twaggulawo bafaaza abo batugamba nti bw'obeera headmaster mu ssomero ly'abakatuliki buli ssomero liggulawo muki yatugenda tugulawo sentinary development bank nga tulinnya budaala kakati kusaawo nofuna bakola ki nolwekyo bakatuliki bannange bwana mukulu nkwegayiridde ekyo tuwogeremu babiri musajjawo takola fire ng'ate agikola ku social government for God and my country mwewale nnyo. Tweyanziza sorry that incident tubadde tugambye gondi tuzikompilinge tuziddemu lumu naye for the issue of centenary manyi nti centenary is a bank, it's owned by the church naye tuleme kugaana nti it can be infiltrated by people who are fraudulent. It's all institutions have them. Nze ekyo tukikkirize kebere y'abasiraamu kebere yani nja kusaba vice abakristo wa Uganda uli eri yawanise dom kono loza yagala kuddamu Mr. Kayima nja kusaba mu omuzindaalo abireko kyatulira kubanga be banna overall be batutwala manyi fe saba sumba fe yomu kubatula ku body ya centenary have dialogue tulabe how we approach the centenary team. Sebo omukulu mayanja saba we vice naye baade basaba aje maaso pamute tumumanyi ate no birthday boy oyo gwe mulaba sebo yaze emyaka sagitegede naye birthday boy ajaji babulira eggulo yabadde birthday naye nja kubasaba tubere brief kuba twagala kuvuga program yaffe tulabe nti tugimaliriza mu budde ate tufune ekyemisana. Webalinye sebo chairman kansooke na clarifications ku nsonga esembi eyo twaze mu AGM nga ya Sacco sibe kiri kati obedda ninze ba presenter without due respect engage relating issue ya centenary ku Sacco nti oba esente tubadde tuziyisaayo ne zibula nga tezituuse mu ki mu Sacco maye ekyokubiri zendoza kyetwetaaga okussaako nyesera fraud is everywhere electronically. MTN, Airtel, tuinaweza Bank of Uganda 60 billion all over the what? Technology yakolachi. Nzichomba denjalo okujja mu submission esembiyeyo nitubela aware nti fraud dale ekolachi, but not necessarily because somebody is going to relate Bunnamwaya Sacco with centenary, that where is the problem of centenary. Ekyokubiri
I think okwawula omuntu ku institution mateka nyinza okuba nga ndi mukozi mu bank nga nze ndi mubbi yensonga lwaki mmanyidde ddala nti na identity card, national identity card ntaddewo naki. It's not bank policy. It's not bank what? Nti munakyusanga gondi z'abantu. But of course we want them. But that is done by an individual, and therefore, to me, it's not tutegerekese endowooza. Naye mukama wange nga bwe nfunye omukisa kanange mbuulize eddala ebyange ngenze mu report yo wagambye to propose an investment of 35 million to what are the page to invest 35 million into mutual insurance funds. Yes, as a reserve for the Sacco. Nja kusaba aba supervisory bajja tuyambako nnyo kubanga ebigambo ebikwatagana ne investment si zino oluusi ebimu oyinza okulowooza nti you are investing budget, workshop and training. It's a big leap from 2.5 million to 17 million. That is a 600% increment. Oh, and also 17 million. Yes, sir. So it comes to 600% increment. It is quite a very, very huge whatever. Waliwo NSSF watakwataganira na proposed day annual expenditure 2023. Golaba NSSF batadeko emitwalo 7 kitundu 75,000. Nemba ngendedde ku millioni 3.6 as annual wage bill. NSSF 10% contribution would have been 360,000. Batadeko emitwalo 7 kitundu. Ndaba
Audit report. And I represent his auditor. Great. She can help. Thank you very much. Partly nan sabye nsobo mulimu. Rwanda badde partly mu audit. Where are the high risks? Where are the medium risks? Kubanga kwe mulimu kwa auditor naye nalugamba wano mwegendereze. Wano mukoze ki? This is low risk, this is high risk. Nonetheless, when you end up page 7 of the audit report, maybe we shall get notes on the administration and general expenses. 2023 from 6.2 million to 2024 of 19 million. It was a very 300% growth. The annual percentage is sibako kinene kizikola ki kahara administration while the supervisor was saying mwebali keeping ekintu within a certain nankubadde you can do it better, but still a 300% growth is quite very high unless waliwo ezagwanga wantanyo ziteka miscellaneous yodere miscellaneous Okay. Madako audit report. Yes. And I was looking at the administration and general expenses, page 7, whereby 2023 we used 6.2 million as our expense, and it lifted to 19 million, which is 300% growth. Administration and general expenses. The supervisor said they are well working within the limits, not above the 50% growth expense ratio. Chances are high this year. We shall be going into 30 plus. So audit against okumanizanga profit for the period 2023 year at 40.3 million. 2024 nataka 42.6. That means we grew by 2 million in terms of profit from last year to because of the Afro. I think we shall have to go to again a cash basis. China tuyambako. Akasembayo ddala akwatagana ne internal controls. Now this one I'm just sharing the local anti badeko nange support endala. Lwali kintu kyonoonye support nga lack of internal what? Awono nja kusaba aba supervisory beyongere ddala amaanyi ku internal controls. In fact, mu mulimu nga bwe wagambye omulimu gwamwe gwe gusinga okuba infamous teguwooma. Naye when it comes to internal controls, issues of nziwulidde regulation of loans ani afuna loan, because here we tend to go personal. Police ya Sacco netandika okutunulira omuntu ng'omuki nti mwami yigono yannyimye loan. Mwifo ky'okutunulira nti police ya Sacco egamba ki kati awetera n'okufuna compromises nawe nange ndi saaba Kristo munno nyamba loan yekole ki eyitewo. Internal controls, they are very keen and critical mu bundi kubanga bwe ntunulira ne reports za banks zonna ze baali boogerako ezakola pusinga, they were always internal issues. They were internal what? Zonna ezisinga internal borrowing, internal. They don't. We have no problem with internal borrowing as long as you adhere to the regulations according to the policies of the. Ebisoko enkomye tweyanza mu reports zonna esatu. Tweyanza tutungire ebibuzo amatunga babiri. Mr. Mayanja, father abadde alina comment gy'ayagala okukola ku submission ya Mr. Kayima. Then we continue. Neyanza sebo Ssentebe. Mukulu Kayima obulumi mbulabye bw'olina akasente kaluma tuuse waliiruzi olaba osanga busanzi network nga teriiko ng'ate nakyo kikutabula tekinologi bw'atyo naye olina statement gy'okoze nti ngenda okuba kereziya paapa tabimanyi bino kereziya is an institution ennene tokuba kereziya
lwa centenary batega nti mukristu we Bunnamwaya abadde atya Ssaabasumba ng'akukubira gambuuza Kayima yaani ate akumanyi emikutu weegiri mwosobola okuyita okutuusa okwemulugunyaako mu Centenary Bank kati biri byogera nti ojja kwambala nga shambamaani okuba oluvannyuma kati yambalira ddala mu ngeri yennyini ne Ssaabasumba osobola okutuuka ensonga yo n'otagenda eyo sisuubira nti kirina gwe kigasa okuba kereziya newankubadde bali bakubidde engalo abamu naye ate nabo bajja okka nti Kayima abadde ki obeera mu maka taata maama naki muli awo as a family because Catholic Church is our family as Catholics ebyomunju bikola ki ebitotolwa omwami bwakuboga nti natomedde ki So Father tweyanziza mukulu Kayima, I think that is good advice nga bwe tugenda maaso muno tuyinamu Cecilia, you still with Centenary? Cecilia left kuba gwe mbadde manyi nti she is part of Centenary naye yavaayo, so bwe tubeerawo other people who are Centenary team we can help. Naye session eno tubeere brief, tubuuze to the point so that we can respond. Tweyongereyo ndaba tuyingidde ssaawa 7 saawa za kyamisana ate abantu abamu ndoze we are supposed to leave here by 1:40. As a chairman, the treasurer, abakulembeze abalala mwenna bakunsonyiwa nyinako obunjinjiko naye twebaza chairman ne board Sacco yaffe tulaba buli lwe tujja ebe yina kyeyongeddeko. Twebaza nnyo ne bwana mukulu, twebaza n'akatabo kano ke batuwadde empapula ne zirema okugwagwa naye secretary minutes tuzeetaaga n'abaaliwo wakiri wandibadde watuwadde soft copies. There is no excuse. Even the SOPCO report, we need it in the book. Ekirala chairman kirungi ogambye ogenda kutandika okutuwangayo ku interest on savings. Kuba abo olaba sente ezisinga ezikolebwa ziva ku sente zaffe nga zigabiddwa okufuna loans. Let's have a resolution on that in this meeting. Then another thing, we had a long argument on the debts. Chairman, tulaga nti sente ezaali recovered millioni 4 mwasalayo shares zaabwe ne savings. Bana abalala tebalina shares, tebalina savings. Omuntu n'atwala millioni 10 nga talina ne collateral. What happened? We can't find this person or he died. Then I want us to make a correction on the accumulated reserve funds. There is a percentage je tusalako negena mu reserve funds. Ate go tulaze nti ne profit je twakoze omwaka guno eri part of the reserve funds. Simanya ekyo bwe kiri. Then but I'm happy that Alan this time the 21% is not from the total assets as chairman had put it last time. Then the duration nze ngamba twanditadde 2022 to 2025 kuba 2026 si yamwe eyaba board. If it is 4 years, it is 2022 to 2025. Then treasurer, please make correction on the expenses. Everywhere, even the auditor's report, it is 31.7 millions, but yours has 28.7. I don't know where the error comes. Then next time we request that if we have the budget, we have the proposed for last year like this year, the actual, what did we actually get? Then we have what we are proposing for 2026. The 3 columns, they can fit, there is space. Then when you look at our accounts, the olaba kubanga kiraga nti loans zibadde around 700 or 800 millions, meaning tugase shares, tugase all the interest and so on. Zonna ne tuzigaba omulundi gumu kati oli bwajja nga ayinayo sente ze tuba tuzaawo ki kuba kiraga nti zonna twazigaba. When you add all that, the 39, the savings, the shares, that's when we have a loan portfolio
of 700 millions. Ekirala nze mbaddeko nange mu SACCOs, but I didn't know that our board members and the SUPCO, they get nothing. I think I'm happy with the 10,000, not for drinks, but for facilitating board members, their transport and their time. I think that one is okay. Another thing I see, the security issue is a bit high. There is an alarm, there is a CCTV, there is what? Even the insurance expenses, I see 50 million, but now reduced to 5 million. I didn't get it. The issue of T-shirts, welfare. I thought the income would increase as members increase, but it is going down with the new budget. Thank you very much. Bannange abantu ba Katonda nsanyuse okubalaba. Bwana mukulu olukiiko amanya gange ze Charles Njuki nga nva Mulumba St. Matia Munumba Lufuka. Ensonga yange eri ku administration and general expenses eri waggulu nnyo. Bwe ngibazeemu mu kubala kwange okutonotono ndaba tuli mu 24 point something %. Ekyo kinene nnyo. Bwe kiberedde ku kino kati next year genda kuba mu 25 oba 30. Nze mbadde nsaba kati general expenses zino twandibadde tugamba nti sente omutemwa gwaffe ogwasalibwawo last time ogw'omutwalo tuziteeke kwa emitwalo 2,400 nga buno bu general expenses buve muffe tuleme kwetoolako eri ku magoba g'omwaka wekisinzo tuleeta ffenna wano magoba ga mwaka. Amadde nsaba tugezeko twongereko ssente manyi nti SACCO ngiteekamu 2,000 buli mwezi olw'obulungi bwayo n'okendeeza ku expense kugamba ku kirivulwa ku kyenteekwa okufuna 2,200 tezijja kunnuma bwe ziba ziyisiddwa. N'ekirala mbadde nsaba kwogerayo akalala ndoza sijja kufuna mukisa gwa AOB nti kati eno famire buli omu alina kyakola ate abasinga majority tuli mu private sector. Mbadde nsaba ku lunaku bweru naye luyinza obutamala titwandibadde tufunayo emyoleso egya buli omu kyakola tube nga ssente tuzisaasaanyiza mu ffe bwe tujja okusobola okwekulaakulanya oba oli awo ne tufuna mu mwaka emirundi 4 tuleme kukola kuba kati olwaleero buli omwaka lubiriddwa ssente zaafuna ntono kuzaafulumya naffe abakadde abaludde nga tukola naffe tukiraba kati olwaleero tulina kukola famire ssente zive mu ffe kubanga olwaleero buli omu alina kyakola nga kigasa omulala wano. Nsaba mu kigayegaayemu oba tufune kwotale tukikola emirundi 4 ekyomwoleso then tufunemu n'abatuyamba nga tusobola okufuna ba Enterprise Uganda ne bajja ne batuyamba ku packaging kubajja kwesanga tugenda ku nnyimba n'abatunda ebintu biki oli n'agamba alusa zibadde zinnuma naye emumbwa nagigula simbabule emumbwa nenyamba banayimba Dr. Bazungu mu nsenyu oba kino nakigula gundi naye nga packaging yali nfu na advertisement twandifunye akakisa okulaba nti sente tuzikole muffe zisigale muffe tuzisavingire muki mu SACCO yaffe. Kyekyo bannange amanya Charles Njuki Lufuka. Neyanziza nnyo okumpa akakisa kano. Amanya nze Sempebwa Adrian nga nva mu Nankinga sub parish. Nze kibuuzo we muba mu kuba eno budget ey'omwaka musinziira ku ki? Can you at least list what you based on? Maybe ne mutugamba nti tusinziira ku bamemba twebuuza ku bantu we bati ne be bati kiyinza otuyamba naffe otegeera kye musinziirako. Neyanziza nnyo. Nakaddu Gladys okuva e Lufuka. Nze nsaba kumanya emigabo tusasulako makwemeka nti omuntu olina okusasula emigabo egitasukka bwegiti era bwe mba nsasula emigabo nsobola nze okuteekayo emigabo gyange ne bwe sisevinga nga nze nteekayo emigabo gyange
onoka mujjewo emigabo oteeka yosobola tulina okusigaza ebyekusefu naye nga waliyo naye n'emigabo egisoba miliyoni 10 kitegeeza emigabo tegina siiringi kubanga osupportinga sako yo tweyanziza. Yes, so you can buy shares. Savings, bwoba tosaze otekayo savings, you can buy shares as many as you want. Gwe mutima gwaki gwa sako. Webale sebo bya Luhange Emmanuel okuva mu Nfuufu. Nze kyembuuza chairman mu kwogera ku wali yagambye waliwo ababeera batunda emigabo. Ne mu kumanya okwange mmanyi nti bw'oba otunde ng'oguze ekintu ate bw'oba okitunda tokitunda muwenda ate gwe wakigula. Kati mbuuza bya Luhanga bw'aba abadde n'emigabo gye 10 gye mitwalo 2 bw'aba agitunda gisobola okuba nga gikka ku muwendo kwegamba agula n'ayanguyirwa okugula. Akonsaba kuntangaaza. Ekyo bwe kiri bannaye bw'oba otunda emigabo gyo totunda ku mitwalo 2 gye waguzeeko. Ojja mu sako anti nga bw'omanyi bizinensi oyinza okujja nga ekola nnyo ng'ate gwe 210 osobola okujja nga guli wansi gwagumu kitundu ekikulu gw'ofunye agula mmeka kyekyo bwe kiri si bwe kiri. Nze Rachel Nsubuga nviira mu sub parish y'Ekisigula. Ebibuuzo ebimu ogi wange Nalonga amaze obbita ku katabo kano. Yes, from Kalisizo Bulinda. Kati katabo kano temwatuyisiza bulungi obwedda twagala okulifalinga ku pages. Page number link yabaddewo ebirala Nalonga abyogedde ate n'ekirala tubadde tuteesa akatabo kano wabeerawo brief background wa sako eno gyevudde ye Bunnamwaya. Then n'ebifaananyi oba byabakulembeze kale kakala kapeegi nga kamu kayinza okuba kaladi ne bwe mbeera nga katwalidde munnanga atazze abeera amanya nti mwami Mayanja akola kino na kiri. Then ekirala ekintu kino ekya shares kyekigenda okuza sako okugenda okuva ku tier 1 rather tier 2 gye tuliko ogenda ku tier 2. Nze mbadde nsuggestinga ki nti bannaye tubaddeko mu sako endala ze tulimu naye batuuka okuteekawo ka promotion. Mbadde nsuggestinga promotion. Tuyinza okuteekawo promotion ne tugamba katuteekemu obukadde 2 tugule tukole promotion ku bani abagula emigabo obukadde 2 tugenda okulaba nga tufunyeemu abagula emigabo gya miliyoni nga 5 ne tuwa obulabo obutonotono nga paasi nga radio nga TV. Okay, tuwaamu batonotono nga bigwera miliyoni nga 2 naye ng'ekigendererwa turaising shares kubanga ze zigenda okuza ki sako yaffe. Then n'ekirala chairman era ndi mu report yo wagambye mugenda mwaka ogujja naye tewatubuulidde nti oba omuntu akoma kufuga ku kisanja kino kubanga tuyinza okuba tukyabaagala tewatubuulidde nti oba ekisanja kikoma mweno period n'eno ako kakulu nnyo nga twetegekera abakulembeza abazija. Before I even continue, the new law eya gundi ewa members 2 terms. 2 terms. No, this is our first term. Okay. So it's 2 terms. Awaba okay tutegeera kubanga nganze bwe manyi bukulembeza obulungi muyinza okuba mufuze bulungi tetwagala mwenna tubayiwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubulayo babiri. Basebya mutano banyabo ne basebe. Nze mbadde nteesa ku kinayogeddeko nti nno obutabo buno buli mu lulimi lutafuta. Kati kyemmanyi ku bakadde baffe bamanyi okwetegereza. Nze jjajja wange agenda n'asoma Bayibuli y'Oluganda n'agibeerako nga yeemuwummuza ebirowoozo. Kati n'abaana abakadde baddayo eka nga bagamba banne njagala kuddamu kutunulamu nga tebabitegeera. Talina na muzzukulu asobola mukola ki? Kati batekewo copies nga n'omukadde bambi adde waka n'atunula mu kantu ke. Weewit. Bannaye mutusaasire ekyo tugenda kikola tufune obutabo bwe tukunula naye tujja baweereza bweza online oba ayagala oba egiyamu eddako tujja kolayo obwoluganda naye si bakadde bokka n'abatali bakadde beetaaga obwoluganda. Sebo neyanziza bannange mwenna abakiise
sanyusa okubalaba era neyanziza okubanga muzze. Akakiiko mu namba ndiza bingi byogeddwa naye ensonga yange egenze ku security wano mu namba 5. Bannange ffenna nga bwe tuli wano ne Mukama bw'atemedde olulimbi okulaba nga tutandise okuseseetuka okuva gye twali tukutunuulire mu security eri Sacco n'eri parishi yaffe wano kubanga security tuli wala eri ajja okubankinga eri ajjayo n'ayingiza ne safe. Mbasaba nga tetunava wano akakiiko mutunuulire naffe ffenna tulabe nti twekolamu security tubalekere obuyinza obutakyatwala myezi babe nga bakituyamba tube safe mu kye tukola. Amiina. Sebo ekya security nakyo nsaba nkiddiremu awo nti there are already measures we are taking. Naye bya security biba byaki? So we shall not olumu tetujja ku disclosinga all the measures we are doing, but we have taken precautions. Ate atukyayongera ozikola ki? Ozinyweza. Tuleme kusaba tusabe Katonda tuleme kufuna buzibu naye nga we are taking those precautions okulaba nti our security is top notch. Mu Luganda simanyi bwe bakyogera top notch kubanga n'ekyaki tweralikira nti naffe ffennyini abali wano ku Sacco bannaffe abakola tuba tubeeraliikirira. So it's two way. Tweralikirira mmwe ne bannaffe betuleka muki mu office. So nakyogeddeko ne mbagamba nti already we engaged the security expert to do an assessment. Tanafuna bufunyi budde kujja down to the ground. He was here over Christmas. We didn't tell anyone he was here. Naye he's a member of the security forces. So twina measures that taking naye bya security biba byaki bya security tweyanza. Amanya agange ala Sonko nga nebaza byonna bye mutukolera abasaako naye omukulu waffe akulya Caritas atula ku lukiiko lwa Sacco. Nze mbuuza omukulu owa Caritas, Sebo Caritas oyo alimu ebirungi bingi naye abakulembeze bamemba ba Sacco tusaba ku misomo gya Caritas kubanga abamu bwe tuyita ku Caritas eri ebintu bingi ebiyamba omuntu owa bulijjo. Era olaba nti n'ekitongole kya Caritas bagamba nti kabakigatte ku Basamaliya nga kirabika nti omuntu asobola okuweebwa ensigo n'asimba ku lubalaza na ennyaanya ebikye n'abeera bulungi. Bwe tuyita ku Caritas ebyo ebintu byonna gyebiri naye tusaba taata obenga otufunira ku musomo n'abantu beyongere okumanya ekintu Caritas. Okay, Mr. Mayanja waliwo omukyalo ono mu maaso wano. Naye mbadde nsaba ndowooza bwe tugenda okukoma ekya Caritas kankibaddemu kubanga nange ndi mu Caritas. Ekya Caritas yes tuyina emisomo tuyina ki naye ate bwe tudda mu Caritas kino ekitongole kyaki kya cooperatives. Tutegese emisomo lwakuba members mutujjumbidde naye ate singa bwe twali tukola ki tulowooza. We organize member trainings. Waliwo ne member waffe Bawa Nalongo ono Nalongo Nyanama yatuwa offer ya bwereere. Saalongo Serwanga yatuwa offer ya bwereere. Abagala okumanya ebyobulimi, abagala okumanya ebyokulunda, he is willing to come and train us at no cost. Naye twateekawo n'omusomo we had only about 10 people who came. Nekitatuwa maanyi ne tugamba baba member waffe kiki. So njagala musabe ebintu nga tujja bikola ki kubikola sigenda kumobilizing abantu. Omuntu ngoyo professional asomesa, he is a very highly skilled person in the university. Atuwadde offer azze tasanzeewo bantu oba ntegereka bulungi. Twogere ebintu bye tunaakola ki bye tunaakola neyanziza. Waliyo ono omukyala ne mwami Babumbeeri to closing a session. Lunkusa Immaculate Ochima okuva Eseguko naliwa elufuka nenkyusaamuko nenzira eri olw'ebiteebereka ebibaawo
naye ekibuuzo kyange kigenda ku board. Namala akabanga nga siri active kati ne balinewinga Sacco eno ne bateekawo period eyo yaliwo tujje tukole. Yes, kati saamanya ne sijja. Kati ngenza okujja nga period eyo yakola ki yayitako. Naye kati olw'okuba nalina evidence zange ne baŋŋamba zireete ne nzireeta, tuzze tutuula n'abakulu bali ne bansuubiza boodi egenda kutuula. Naye boodi bwe yatuula teneetaba ku sayidi yange, baatusibira emabega ne bagamba eby'emabega tukole ki tubireke tugende n'ebipya. Kati my question is, bwe mba nga biri tubivuddeko sente zange ne zisigalayo, naye ate wane nno ndabye nti abaali babanjibwa still bakola ki babanjibwa. Kati lwaki wane nno nange tebangaseewo wano nti ne gundi yakomyewo ayaga abanja, kubanga obusente bwange nkola ki mbwetaaga. Bali bwe banaleeta nange bandowoozeeko babumpe babugatte ku shares eziriyo, kubanga sibwagala ni cash right now nti bazimpe, naye bazigatte wali. Okay, tweyanza mukyala Lumpuse. Omukyala tumwebaze. Mukitegedde bulungi. Tumwebaze, indako chairman. Tumwebazeeko yali mu Sacco eri eyalina ebizibu ebiyitiridde. Najja mu Sacco ya Father Semuddu. N'akomawo, n'addamu n'aggulawo. Nyabuuza ebikadde Nalongo tukola tutya. Twayisa mu AGM eri. Exactly. Ne tugamba tutya Nalongo so tuyambako awo. Manyi oli tekiniko. Twayisa ebikadde tubuwedde eti mwenyine musalawo ennaku. No, about validation of members. Validation everything. To avoid validation of members. Kati ali mubali abatajja AGM eyo nesalawo. Ngamba soket solving kino ekiriwo oluddako kati kiriwo tukola tutya. Waliwo mu AGM eyo. Gwo mu kubateesa. Ko bagirenga bakyakyandolinga. Nedda nekyasalibwawo nti abantu abo bonna we close off that chapter. Kuba ebintu byabwe byali tebiina nnyo documentation. Abaaliwo bajja. Bwekyo AGM yasalawo kujja AGM nga yekikyusa. Nsaba ngende Okay, Mr. Mayanja, in addition to that, banaye bamemba nsaba kubajjukiza. Twababuuza mwe mwennyini nti bamemba abakadde abataze kwevalidatinga period tugireke tugigalewo. You gave us a time period. Si bwe kiri? That was the resolution. Netuga nti omuntu yenna atazze kwevalidatinga mu period yano ne mwongere n'emyezi njukira gyali emeka, we close it off. So fe gundi gye twapasinga on oba ntegerekese bulungi and netugamba nti ekyo kyakola ki kyayita oba ntegerekese. She's a member, she bought more shares neziri enkadde abantu abatajja kwevalidatinga fe twagendera ku board resolution. Kati unless you change it, I mean, not board, AGM resolution, not a board resolution. AGM eyasemba eyakiisa. So unless you want to add it to the resolution, okuddamu kipangulula simanyi. That will keep on, never member abalala. We have to stop it at some point. Okay, mukulu babu mbandoza yasembayo tuddemu. Kale neyanza nnyo ssentebe nze Majanja Babumba nga mba Kisigula. Ebyange ebiringa bibiri. Ekisooka olukiiko luno lulina obuvunaanyizibwa okulonda ba auditors. Naye natudde mu ripooti nga ba auditors bakatukolera ebisanja emyaka 3. Oba bwe kiri chairman? Emyaka 2. Okay. We have audited reports for 2 years. Mbadde ndabye 3. Nganti ze sali basembye badda mu balonda. It's 2 years. It's 2 years. Kakati n'ekirala ekyokubiri financial documents zino ezatuweddwa ku mashaga leero nga tuuse wana. Nsaba board zituweebwenga nga tuweebwa notice naku 14 in advance. Kwe tufune time etamala nnyo budde bungi nga tutununamu tujenga nga twabiiseeyiseemu dda. Akasembayo ssentebe embeera y'obudde mugiraba ffenna tugiraba eno gye tulimu eyo kyabweti. Nze badde nsaba memba tulowooze nnyo okubaako buli omu kyakola okola nga tukyusa mu mbeera eno. Waliwo ekirala ekisembayo kya misala gy'abakozi badde nkyerabidde. Bwe ntunde mu lipooti y'omuwanika
ndabye nga sente mbazeebazeemu wano nga buli mukozi ndowooza avuga mitwalo nga 15 kituufu ndabye ng'ekyawansi ennyo sinzidde ku 3.6 ziwataddemu nembalabalamu awo mu kulaba kwange ndaba nga sente ezo entono zikema omuntu ng'akola mu sente webale nnyo ssentebe. Okay, nsaba tukoma awo ebibuuzo tubikomya awo kuba tulina ebibuuzo ebirala ebyokuddamu. Nsaba secretary atusomere ebibuuzo kubanga tetujja kuva wano ate bamemba bajja kutandika okukola ki okudduka. Saagala muve wano ng'ekyemisana temukikoze eki. Mbalamusiza bassebo ne bannyabo. Waliwo point eya esente ezigenda ku Caritas. So what I would like to ask, it's like the statement is not clear. Is it annual? Is it once payment? And if it is annual, because it's like after deducting it, it affects the dividends. So can you clarify on that one? Mr. Allen, I presented to the AGM the issue eri akasente kaide 5 we want to give the Caritas fund checho chabuza ekituyamba. Okay, Mr. Allen is here. Alan webali in charge of that fund. He's going to answer that question. Kati nsaba tuddemu ebibuuzo secretary wa fatusomere. The responsible team members we answer. Thank you. Okay, waliwo member abuuza. If a member does not have security or collateral, do they have an opportunity to borrow? That is, if they have reasonable savings on their account. Okay. Nachinyonyodde nti ba member abamu when they have reasonable savings. For example, I don't want to quote cases. Waliwo omuntu eyajja ng'ayina 28 million, I think. It was 28 million on his account. Nenga ayagala loan almost the same equivalent. Okay? Natugamba nti you use my savings as collateral. Omuwa sente tomuwa. Yes. So that is what we are saying. Nti omuntu ayinza okubanga ayina savings zenga chi nyingi. Abamu even they have come ne ayina million 3 ayagala loan ya million chi mu. So that is collateral. Eyi aba buildings a collateral. Tegerekise bulungi. Naye sigamba nti ojja kujja tukuwe sente nga toyina yadde any collateral, toyina security. Okujjako sente ze twafuna treasurer z'abagambye Caritas yatwaye zuka loan bagiyita zuka nga yakuyamba abantu abatalina mwasirizi nga I will give you 500,000 without collateral and the rate was 1%. Twaita abantu naye people are not very receptive towards it. Era betwamadiza ne bajja ne bagitwala, they took it and now balinya n'okuva mu tayachi. Bwe tuba tufunye engezi ezazukuka we can give you. Naye bwe kitabeera ekyo loan za sacco zirina okubeerako collateral and security. Member omulala abuuza asoose kuleeta kifaananyi wano. We were low members in 2023 and now abantu beeyongerako in numbers. So meanwhile profit must upgrade from 36 point nezigwamu 3694 nezigwamu. Okay. Echo saba kumalayo wano. Let's handle one question kwana chili. Echa members to upgrade profits. Saka eno mujiraba? Fetulieno as management. Ne sako ya 50. It's our business together. So, if we want these profits to increase, fena everyone has a role to what? Sagala ogambe bugambi nti nja kuteeka wali sente zange zo zezaze bali bakole. No. Nafe we are not miracle workers. We have to collaborate together tulabe nti tuyiya buli gezi to increase our profit. Kino kitwale nga bonobera ne business eyo nga buli kaseera okera n'ogikola ki n'ogikeberako. So if we want the profit to grow, which we believe it is going to grow, naye fena tulina okukwataganira ki awamu. Nze I'm very happy kati ng'ebibuuzo ba Mr. Mateka bebabuuza baani
kiraga nti we have an interest in the business. Oba ntegereka bulungi. Kino ekintu muleme kitulekera namwe nawe otwandikidde kino nawe you have a role to contribute to upping the share to 10,000 to whatever. We have to collaborate. Ntegerekese bulungi. Ensonga endala 100,000 money given to each family when someone dies is very little. Ensonga endala 10,000 paid by Sacco members is very much. Agamba kuchiteese eky'omutwalo annual subscription buli mwaka. Okay. Kakati 10,000 given 100,000 given to members. Loan twabagamba buli member tumusalako siringi mmeka 10. So far tulina million mmeka 5. Ne buli muntu afiirwa tulina omuwa ku contribution yeyo muteesa zibe mmeka. Aha. Ekirala agambye wano nsaba annual subscription yeyise. Wait. Agambye 10,000 paid by Sacco members is very much. Ayogera ku annual subscription. Annual subscription n'abanyonyodde ne mwami Njuki ayimiridde n'abanyonyola. It can offset some of the what? Of the costs. Tuberenga dividend zaffe zisigala ziri ki? Kati ba member muyisa omutwalo temuguyisa. Luli mwagugoba 15,000. Kiri mu resolution tugenda kituukako. Era member omulala ate naye yemulugunya nti olukumi olusalibwa buli mwezi ate omuntu bw'afiirwa n'aweebwa 10. Kwabo nsaba tukanye kwabo betuyise immediate family, taata maama n'abaki n'abaana. Era ekyokubiri agamba omutwalo annual subscription kinene. Ensonga y'eyokusatu ono afaanaganye n'oli kubeera agamba nti amagoba agakoleddwa gakyali matono ng'ate ba members beeyongedde. Ekyo nkakasa ssentebe akizzeemu. Ekyo twakizzeemu ne tubagamba nti luli twabagabiramu ne ssente ze twali tukola ki? Kati tuzze ku actual ki? Profits. Kakati next year we expect the actual profit will be much what? Higher. Waliwo abuuzizza ekibuuzo wano kikulu ssentebe. What methods do you use to verify people who have lost close relatives? Because people will lie. What methods do we use to verify close relatives? Kakati twagamba tuwa immediate family. Mwana, mukyala, taata, mama. No mwami, no mwami, Kakati oli bwajja ne tutegeera nti omwami yakoze eki? Yawummudde. Nga tumanyi nti yeki? Ye mwami. Ba member baffe abamu tubayinako information. We know nti ddala ono muki? Mwami we, ono mwana we. So we take trouble to find out. Even before something happens to you, we know. Tugezaako kati wetutategedde bw'osalawo ogamba nti gwe otulimbye ezo sawulizo. Fete sawuli ki? Sawulizo. Okay. Mukyala Pase tumushabe agamba nti my concern is about the loan interest. I request that the interest on the loan decrease with the principal. E.g., a loan of 10 million, its interest is 200,000 shillings. Era neyongera maaso n'agamba I have paid 5M, still have to pay 2% of the original loan amount. This reduces on the number of people who take loans as they go to other institutions of reducing balance on interest. Okay, tweyanziza. Chairman one loans committee angambye mbadde nze ngenda kubaddamu byentegeera ne finance anayongera. Our rate is 2%. Okay?
but 2% is low. It's low. Kati ate it is a flat rate. Kati bwe tunakola reducing balance, bwe tunakola reducing balance, nti omuntu bw'asasula ne balance ne tukendeeza wali interest nekka, profits zammwe zijja kuba zongera okukola ki? Okukka. It will affect 2% is a very, very favorable rate. It's low, very low. Ate nekira treasurer yabagambye nti bw'oba for example otutte looni ya million 2 for 12 months nga tubalidde ku 2%, nojja osasula looni eyo n'ogimalayo in 3 months, tubala interest ya 3 months. Oba ntegereka bulungi? Ziri tozisasula, tubala interest ebbanga lyotwalidde ki? Looni eyo. Kati ate bwe tunaagattako ne reducing balance, temujja kusigaza amagoba mbakakasa. Nze that's what I know. Baba nsingako banayongera obbi bannyonnyolo ba. Nsaba kunnyonnyolako awo 2% nakinnyonnyodde eri flat, kyokka ereducinga nefukana 1% singa osasula mu bbanga nga teriwedde eyo. Kikolebwa okuyamba sako okula, kyokka ate n'okuyambako okukubiriza omuntu asasule mangu. Wano mbalaba bangi nnyo abasasudde before the time. Always ogenda okulaba nga interest yasasudde almost 1%. Bangi nnyo. Nsaba bannaye mukkirize tutambulire awo. Mwebale nnyo. Omukiise omulala agamba, I'm suggesting that the annual report should have an attendance list attached because it has the members' contact numbers. Enteekateeka eno bannange bw'eba era lisite eyo ejjira ku ebyo ebiteeso eby'olukiiko olwo, wabula service provider ateekateeka akatabo kaffe kano, ekyo kyabuuseeyo. Era kyova olaba nti nze ate enteekateeka nabadde nayo wano, ate tukkiriza nti we tunaaviira mu lukiiko luno zigenda kubateekerwayo ku group, naye service provider w'obutabo ekyo kyakoze eki? Kyabuuseeyo. Tweyanziza nnyo ba board members. Nze mbuuza, zuukuka loans zikyaliwo oba omukisa gwaggwaawo? Gwaggwaawo bambi. Abakaritas tebannatwongerayo ndala, banaatubuulira kasita weebali, naye ng'omukisa gwaggwaawo tebannatwongerayo zuukuka looni. Oyo yagifunamu. Chairman, can you clarify more on NSSF as it gets involved in our Sacco? Because NSSF work to salary earners. Ekibuuzo kitegedde bulungi? Nkitegedde. Kati NSSF bana tulina abakozi baffe babiri abali paid. Okay? According to the law, tulina okusasula emisolo eja pay as you earn. Twatandika n'omukozi waffe omu nga gwe tuweerawo pay as you earn, kubanga omulala teyali mu threshold ya pay as you earn. And because we are doing that, abachimanyi abasasula sente abafuna emisala gya government, systems are now intertwined. Bw'osasula pay, NSSF uses the same records to track you down. So we had to compulsorily pay NSSF ku mukozi waffe eyasooka, n'owookubiri system nejja netugamba tulina omukola ki? Omusasulira. Twali tukyesigirizaamu nga tukyerindisa. They registered us, what do you call it? It was mandatory registration. Sijja kiyita forceful, but mandatory. NSSF yabeewandiikira bo abakozi baffe ne batubuuza ne batutrackinga ne bakola ki? So tetwagala nnyo kulabika nti tuli bajeemwe. We had to comply. Ntegerekese bulungi. So both our employees n'abanajja bonna we have to pay NSSF. It is mandatory. Ne pay as you earn. Tulina okukola ebintu legally. Ntegerekese. Omukiise omulala. NSSF is not indicated in 2024 and 2025. Mr. Mayanja. Nsaba kiddamu ekyo ne mukulu
waliwo n'ekibuuzo ono mwami Matega I think yakibuuzizza NSSF ne hype njasisi ata ne salaries nsaba ekyo kigatta wamu ekisooka nsaba okwebaza executive ya Bunnamwaya Parish omwaka ogwasooka ng'ekulemberwa bwana mukulu waffe yatusasuliranga manager fuli tumakubire mbugalo kati gwetebereza manager wa Sacco ekula bweti asasula seto mwaka mulama gasimwe musasula kati omwaka guno nakitudiza tukoleki tusasule kyovala nti waliwo jump era mu kusasula esente ezo NSSF twali tusasulayo katono ng'ate juga tukwalana mu Sacco nga sife tusasula haipwene ejjalwa kuba tugenda kwesasula abakozi kati ku luno ate basasule peyi ne NSSF ng'amateeka begagamba ndoza nkinyo byonna mbigassaawo wamu bwe kito bwe kiri yerizo niye lwaki change weereeyo y'amaanyi mwebale nnyo mpozi ekirala ekya workshops twakyogeddeko katono nga omukyalo bwe yabadde abuuzizza ekizibu kye tulina tutegeka workshop kati ng'eno eno AGM ne tusuubira nti abantu tuli bamemba 8 mu 5 mamemba 8 mu 5 n'obasuubira nti bonna bajja kunywa amazzi bajja kunywa kasoda expenditure manager abayina okitegese singa abatabitegese guba musango gyali kati tubudgetinga nti abantu abo bajja kuba emisomo tubaze emisomo ekitono nnyo 8 ye sente ezo nejinzo obutabaawo oba mmwe nyine mutajja lwakuba nti mubamu losses nti baba bategese ne mutabirya nga bwe twakola ogw'obulimi ne mutajja twakola ogwa financial management temwajja mingi gibaddewo ng'esatu nga temujja ne workshops tubudgetinga workshops ezo zonna okubaawo the whole length of the year twagala emyezi wakiri ebiri nga waliwo workshop ejja naye ngeri facilitated nga tutekamu abazze okusomesa tubasasula tusasula ebyokulya n'ebyokunywa ke kasente akola byako naye kayinza obutawera it's just budgeted then waliwo yabuuza ku security ene eyettaka kati tubadde bulijjo tukusaba emitwalo 5 nga tuyina nga tuconsulting aba office ne tubabuuza nti ettaka lino ploti bweti ne bweti eri manyaga mwami Kayima ntuufu oli atulambuzi ntuufu nenga tatuwa document kati twavuddewo twagenze ku report yennyini survey report gye batuweera ddala eyo report eya sente ezo kati tulowooza nti kijja kukwatamuku ettaka eryo kakasa nti registrar wa lands agambye nti ettaka lino lya mwami Kayima liri wano bwe wati liriko bwe bati liriko basikota bwe bityo kyekyo. I thank the management for all the works. I'd like to kindly ask to list for us the assets that the Sacco has, because I see they consume a lot of money. Ekibuuzo ekyokubiri. Okay, that will be done. An asset register will be done. That's one of the things I think we have to develop after consultation with the board. Era ayongera okubuuza nti sente za miscellaneous mu budget ez'omwaka 2023-2024 zaakola ki? Tewali. Tezina tezakola kubanga tezaaliwo tezakozesebwa, it was not used. Ekibuuzo ekyokusatu. How do we gain from shirts, bottles, etc.? What's the expenditure and its income? Gundi as one, it's for visibility. Bana Sacco yaffe. Visibility. Olaba. Naffe twegulira diary. Muziraba. Olaba diary eno. Nenze, I go to many meetings, I go to many what? Abantu bazinsaba. You know? It's visibility ya Sacco yaffe. Visibility. Kujongera maanyi. Ate era niboteekayo tufuna mwaka ki? Akasente. Tuba tuwagira Sacco yaffe. Omulala agamba nti please explain more about the law about 10% of the total share capital. Kitegerekese bulungi. Kiri mu mateeka mu mateeka gaffe bylaws zaffe ze tweteekerawo kye twava tubasaba nti buli memba wa Sacco yandibadde agula kopi za bylaws zaffe. Manager simanyi oba wazitaddewo. You have copies of the bylaws. Every member yandiwaddeyo sirinye 3,000. Mr. Manager, is it 3,000? Okay. Buli muntu yandibadde ayitawo ali n'agula kopi yaki
ya bylaws. Kirungi nnyo okubeera mu kibiina ng'omanyi amateeka agakikola ki. Siringi 30,000 buli member agule bylaws ezo ategeere bulungi amateeka agatwambuza sako yaffe. Tugende mu maaso. Banaye nsaba session eno tugiyise kubanga tulina n'okuyisa resolutions ziri. Oba ntegereka bulungi. Ate omusana gutandise okwaka nze gutandise okunkola obuki obubi. Omukiise omulala agamba nti under the proposed budget insurance expenses for 2024 was 50M agamba kinene ate eza 2025 ziri ku 5M. Nkisome bulungi kyekyo. Agamba insurance expenses for 2024 was 50M milioni 5 n'ateekako big. 2025 is 5M is 5M n'ateekako differ. All reports and minutes should be circulated to us all. Tweyanziza ne budget nga bwe mugimanyi, budget it's an expectation. That was an expectation. We expected to invest there but we didn't do it. Tetwakituukiriza. Kyovula wano tukendezezaamu okulaba nti tuyinza obutatuuka eyo tubeereko wansi. Okay. Shares plus savings zisikirwa. Ye zisikirwa kubanga ku form yo wayingira n'ogamba next of kin nalongo bayawanika omwami Mayanja yaba agenda okukola ki okuzisikira. Webale nnyo. Era ayongera okugamba omwana asobola okusikira shares plus savings za mukaddewe. Ye. If yes, kyetaagisa special account. Nedda. Account yeyo go wawandisewo nti omwana wange Mayanja Raymond ye next of kin. Aba taking up account. Oba mukyala wange. Abakyala tebamanyi oteekawo abantu abalanga se babba baabwe naye najo. Ekyo yogedde kyaki. Bwemba ntaddeyo collateral era kineetaagisa okuba ne bagalanta. Ye omuntu bwe weewola galanza okwewola ziri bwe ziti. Bw'oba ogenda kwewola sente okola savings, account yo ya savings erina okubaako 10% ku sente zeoyagala. Then waliwo n'omutima gwa shares golina okuba nagwo okusobola okwewola sente ezo. Era olina okuba emitenda wegiri olina kuba n'abakweyimirira singa obiba bicyankalanyemu ani atunoonyeza w'obeera. Kyetaagisa bagalanta bameka babiri ng'ate bamuzizi nga basobola okukakasa nti bajja kufuna oba bo okusasula sente ezo. Omukulu abuuza, why should we consider writing off the bad debts? What is the role of the guarantors? Akikomezaawo. Twetaaga garanta. Garanta ono atuyamba ki? Garanta ono Mayanja singa abataliiwo. Mulaba zino loan zetadde muno. Loan zino zaba members abali mu Sacco yenkadde. Mulimu n'abali abakulembeze nganze bondaba wano. Sorry. Nsonyiwa. Kyentegeeza loan okufuuka embi nti omuntu abatasobodde kola ki kusasula. Kati omuntu singa wayisewo obudde singa wayisewo obudde katugambe ngeze nasenguka nenva wano obanga sikyaliwo ani ayamba Sacco okufuna sente ezo. Kyoba twetaaga bagalanta ng'ate bamuzinzi nga bajja sobola either okusasula sente oba okunoonya wooli n'osobola okukola ki n'osobola okusasula sente ezo. Ekirala waliwo ali online. Nsaba mpisewo ekibuuzo kye wano kuba muntu wa buvunaanyizibwa kojja wange abuuza manager chairperson lwaki abali online tebaweebwa mukisa kuteesa next AGM sebo tekawo embeera nga ali online naye ateesa sebo kyogere ngotunde mu kamera. Sebo abali online mutusaasire but we promise you that going forward tujja kikolako so that you can muteesa mu AGM. We shall make that arrangement. Tweyanziza. Waliwo omukulu wano ateesa
This is a vote of confidence to have the Sacco supervisory team continue in the next term in case the Sacco policy allows. Oyo yayingidde 226 supervisor ajongedde allowed bannaye. They seem to have done a good job. They seem to have done nsomanga bwekiri. They seem to have done a good job given the procedural reports detailed by Mr. Yiga. Tubebaze tubakubireko mu bugalo bannaye. Mpozi nsaba n'okuyisaawo kino Mwami Mateka Kyadwala Magezi investments. We are going to look into it. Tulabe treasury bills ne trust funds. We really digest it a lot. Tujja kusaba n'amagezi go otuyambeko awo kwamanyaawo obukugo obuyina bungi nnyo. Then wale yabuza stagana nti lwaki incomes eza sente agency those commissions is stagnant lwansonga twagala okushifting okuva kweyo commission pay commission mbutuufu tukolera mu third party bojano transactingirawo kyobola twagala nga mujja bangi bojano transactingirawo ffe tusasulwa akasente nga tatusasula naye yasasuddwa MTN oba ntegerekese tulinga bayita abayiribi ab'omu kibuga abayiriba na ate mulala yasuubula ate n'aguza omulala n'omulala n'atunda kata we tuli katwagala kuvaawo tudde wali tusuubira income ejja kweyongera. That's why we are struggling to get it there. Nze mbadde nsaba nti Sacco yaffe eteekewo yanga savers account naffe abato tusobole okufunamu. Abato nno tubayina era singa tubatuga kirabo kyaba tulina abato wano abali mu account waliwo ne member waffe simulaba wano member waffe Tracy omukyalo oli gwe mulaba oli ayimirireko oyo ali awo waggulu omu ku member abayina akatabo ng'alina account nga yiye tukubiza namwe muleeta abaana bajoininga Sacco. My concern is about the hackers. Yes, hackers are everywhere. If the same happens to our Sacco account, what could be the immediate solution? I think the only point, as we said, we really have a challenge of hackers because of the computer age we are in. That is very true and is a scare. We have tried to do some mitigations on our side. We are really trying and we are really high gear. Tisola banyonyola wano kiri very complex, but we are trying. Nena mwe mutuyambe. Namwe mutuyambe ko bwoba omanyi omuntu nga si mulungi temukola ki temusembeza. Naye ate nammwe mukimanye tetusuza ssente awo. Tewali nsonga lwaki omuntu ajja n'amenyaawo. Omuntu waba akwebuuzaawo nga tebalina ssente wali. Tetubeera na ssente awo. Ssente tuzireeta ng'ozeetaaze. Mutuyambe ffenna tukola ekyalese kyute kyaffe ffembi you and us. Banabba ssente ziba za ffenna si za mayanja muntu omu. Tukwatira wamu naye tugezaako nnyo okukirwanyisa. Nyo. Mr. Mayanja ebibuuzo obimaze olwo Mr. Matyaga byabuuzizza obizeemu okay. All right. Kakati mpozi waliwo review eya action previous we are going to put it in the next one. Then echa medium and high risks I think we shall use Mr. Matega. We had a review aba supervisory board batugamba balagira audit abamu terms of reference to review all these risks in the Sacco. Tasobodde bireeta wano but aba board babiyitamu. They wanted to review the risks in the Sacco portfolio. We never babiyitamu. Naye I think we shall also seek your guidance on particular items we can review and how to do it. Musaba mutukkirize tinaffe tuyiganze nabagenda nasoma civil engineering ate nkyamusoma emyaka giwerako kati bwolabanga waliwo ekyetaagisa tuyambagane tukwate kuba kintu kyaffe nange mwendi nga memba naawe ate olulala gojja okubeera wano kati tukwatagane wamu mutuwa amagezi tutambule omulimu mwebale nnyo. Okay, tubimazeyo. Mukyala Maureen ayagala kuddamu wano why administration costs are high for 2024. Waliwo mukulunju yakibuuza ndowooza ne Mr. Matega raised it also. Balamusiza nnyo ba nyabuna basebo kati nze mbale njagala kuddamu ekibuuzo kya omwami Matega abadde ayogera ku administration and general expenses, how the percentage has over increased. When you look at managers
chairperson's report, you realize that the percentages have increased. For example, the loan portfolio. When the loan portfolio increases from if the loan portfolio increases from 194,174,690 to 544, that means the expenses have to increase. For example, stationery. I don't know whether you can look at page 15 of the audit report. Page 15. Page 15. There are no pages, eh? No, of the audit report. Of the audit report. Automatically stationery has to increase. We have application forms. We have, because members have increased, those ones who are taking loans. When you look at transport costs, the loans officer has to go to the field because of the loan portfolio, which has over increased also, because you compare the percentages. Then when you look at airtime and bundles, this time they put the internet, the Wi-Fi, and you find the bundles have also increased the expenses, which was not there last time. You see 230,482. When you compare it to 2,134,000, you can see that difference. Then you can look at depreciation up. Number 2. You know the Sacco did, they spent around 14 million for, what did we do there? For partitioning the offices. So they depreciated, they didn't expense it in the expenses, so it increases. Then the audit fees was 1 million last year, now it is 2 million. Then there is, I've confused you. Okay, let's start administration. Let's begin with administration expenses as we are comparing. Go to Nulira depreciation. Number 2, page 15 on administration and expenses. Olabako million bili nemitwalo nkaga mu bili 332. Kat eri last year twalina those assets, that partitioning of offices. Go to Nulira number 3, waliwo amortization costs. Kat your last year twalina soft, the software. While accounting package iba Caltas yatua, so now we are amortizing it. Cutting amortization. Amortization chiringo kureducinga the value yolina notanga kujureducinga efuke entono okusinzira obudde bogenda kubanga ogikozesa. Simanyi oba nchi. Then bank charges nazo zina kweyongera. Kwa kati withdraws ziba nyingi, abantu abagala loan babeerawo, abalina savings bagala more savings. Awonwesanga those the bank charges nazo zoyongera. Then transport costs, that is number 1, 2, 3, 4, 5. Number 6. Number 7. Transport costs loans office kugenda nnyo mu field na bino ebyokufuna agent banking for float na transport ya manager kuva mu banka. Then airtime bundles ekyo nakyo kyogeddeko baleeta Wi-Fi because of the software it consuming internet. Stationery nayo mbadde njogeddeko. Then promotional items last year baali nga titubirina ebyo byokutunda nakati bikyaliyo. T-shirts, waliyo t-shirts zikyali wali, so spending almost 2 million, which last year yali nga tiziriyo.
So that's why you realize there's 2 million and last year there was nothing. Then pay float charges, computer expenses. Sacco yagula new computers and other computers zava mu Caltas. So okakana ngolaba expenses nazo zeyongera and the workshop expenses last year zali nga tiziriyo and now in 2024 zibaddeyo. That's how administration expenses increased. Then waliwo kibuuzo ekirala Nalongo kyabuuzizza ng'agamba the loan portfolio 700. You said it is 700 according to chairpersons. Kati Nalongo kimale njagala kugamba izi chairperson wa abadde agezaako okutugamba sente zonna zitwawola. Ne sente zonna zitwawola ziba mu savings. But now at the end of 2024 we're not comparing n'olaba savings and shares and loan portfolio. Simanyi oba okitegedde. Ziri zaali zonna savings. Nga savings zikyaliwo nga bantu banazitwala. But they have been withdrawing. It is like savings zijja nizigenda nizeyongera nibawola. So at this time we're not comparing the audit report, which is 554, not 700. You compare the 544 plus no comparing the deposits, savings, and the share capital. You don't compare the over total. Okay, thank you. Mr. Iga has also clarification. Jagala Okola. Mukulu Matega yayogedde ku nsonga ya investments. Ekintu kya investment kwe kusiga sente. Kikulu nnyo mu institution ng'eno. Kuba sente ezikola amagoba nga bazisize. Naye ng'ate ngera bwe yagambye kiri very risky. Kyakwegendereza nnyo. Kiddayo ku kiri kye nabagambye amateeka agalina policies ezirina okubaawo nga zigayidinga. Chairman wano yazinasaba nti badde nsaba tukwateko zino sente wezi tuziteeke mu tuzisige wano. Kati enkola entuufu era gye tugenda ogitusaba management ekole ye investment policy. Investment policy ejja kubeegayidinga kasita yo malo gikkiriziganyako. Abatalina kujja buli mwaka abasabe nti tugenda ku investinga wano naye ebe ina guidelines ku sente zonna ze mulina mekaze musobola okusigako. Muzisiga mu bintu nga kyebikkirizibwa kubanga ebintu ebisigibwamu bingi nnyo naye Sacco ffe yaffe biki byeneesigamu byokka nti kino na kino na kino. Bwe mba mugenda okusalawo we muzisiga muyita mitendera ki wabeerawo assessments z'olina okukola. Kati ebyo byonna bye bigenda mu investment policy singa tugirambika ne tugiteekawo risk eyo ebeera ate neegobererwa bulungi. Awo twatukendezezza kutyawo ku nti titugina kuteeka sente ate nga kituufu tolina kuteeka sente neebasa ekiro endowooza kino kiyinza okutufunira nno noga enkya tukikole nedda birina okuba nga biri well guided okumakinga sure nti we don't invest mu ventures eziyinza okuvaamu okuluzinga money but niwe ziba situluluzinze nti we invest mu ventures ezirina highest returns with the least risk. Okay. Sebo tweyanzege ne guidance eyo yonna kati nsaba abalina resolutions zaffe mujja muzitusomere ze tulina okuyisa eno last part ekya investment ndowooza tugira tukireka tuwulidde guidance from what? Tuwulidde guidance from what? Eba expert batubuulidde oba ntegeerekese. Nze njagala nnyo bwe batuwabula tukolerewo. Kakati ekya investment tugira tukiholdinga sente ndowooza tugira tubeera nazo tujja kuzitereka abantu bulungi naye nga tulina reserve naye nga kyekikulu ekyo. So we follow guidance and we see. So abalina resolutions zaffe there are 3. They come tuziyise oba tuzigaane.
Mr. Maiga mwenda mujje omukulu oli omulala ali luddawa so asooka okutusomera poliisi eri nti bwebanga oli yagisomye toddamu kukola ki kugisoma omulala ataddamu gisoma so atikingako ze batagize mukulu Luswata tweyanza nnyo tweyanzeege bannyabo ne bassebo ze zino resolutions ze tubadde tuwandiise olwaleero nga resolution ze tuwandiise nga resolution esooka egamba nti each SACCO should save 10% for the reserve fund. Each SACCO member should save 10% for the reserve fund on the profits. Then, from the retained earnings and profits, we deduct 5 million and give it to the Caritas as savings, and we can borrow the money at a very low interest rate. It is investing. Caritas tujua milioni 5 tetujua. Bameka bakiriza hands by show of hands. By show of hands. Saba Scovia, where are you? Scovia, please count. Where? Okay, nebo atabala. Okay. Parameters. All right. Endala erinti each share is going to give 3,694 shillings as profit for each person. Buli share egena kufuna siringi 13 amagoba mu lukaaga nzerabi tukiyiste tuzirekeyo mwenna mukiriza basasule ngame mwante mikono bali wabagala okay esente ezisasulwe gwe nga zigenda ku akaunti yo ya SACCO anti abamu baganye nesigaleyo temuwanise emikono anti tulabawo abamu baganye abakkiriza be baliwa okay kiyise The chairperson also added on that, remember, the law states us to give only 10% of the total share capital. With this, then they also said that the 35 million, we invest it in mutual insurance fund, like insurance companies. Following guidance, we shall have consultations. To be we are very sure. So we are not doing it. We are not doing it. So to be we are very sure where to invest that money. Okay. Okay. Then about the welfare scheme, each member will be deducted 1,000 on his or her account per a month to help as a condolence in case his or her family member dies. Then internal loan protection or insurance funds for the bad loans, the promotion items on sale from the SACCO. So also from the supervisory board, 3 members will be representing the supervisory board. Mbadde nsaba munnange ayongereza okwo kumpi abimazeeyo vetting committee twadde tusabye nti bateesa ti chairperson waayo abeere bwana mukulu ono aliwo. Vetting committee eyogenda okuteekateeka abakulembeze abaddako kuba ekisanja kino ekiriwo mwaka gwakyo guno we gusemba gwe kigenda okukola. Akati ne tusaba tutandike okutunula bannaffe abaliwo. Board nejja n'ekiteeso nti tukole vetting committee nga ekulemberwa bwana mukulu aliwo. Tuteekeko bammemba abalala 2 ng'omuntu. We need a vetting committee. The resolution jasoma
one member of the vetting committee chairperson abere bwana mukulu naye n'ababiri beetaagisa abasigadde si bwe kiri kyekyo. No, we are saying. First of all, I understand what members are saying. the principle is Members are like they are saying, but we tamwe yachi. Na yera still, we have to do it legally. We have to do it legally. Tetuse yabuchi. Tuina chikola legally. Otherwise, omuntu enchayinza okuzuka nagenda mu court n'atubirayo. Oba ntegereka bulungi. Kati tutekewo amateeka vetting committee ebeerewo. Ne bwe tunatuka ne mga nti unopposed nga bakola ki. So I'm just giving guidance. So we have to do things mu butuufu bwabyo okay. So vetting committee twa proposinga ebeereko father tondeyo n'abamemba abalala baki babiri okubeerako ne father. Era nze nandisabye kubeereko omwami n'omukyala. Alani agaidinga. Mukama waffe wakayita sagayidinga. Ne bwe baba kale board esigalawo ng'ejja kuddako. Nira vetting committee ekole ki? Ebeerewo ejje wano eyimirire bwe kityo. Just kuba mu mateeka kiyambako. Ani alonze Nalongo? Sebo ina golonda? Mr. Matega, yes. Tuina amannya abiri Mr. Matega. Nalongo Nyanama. Aha, waliwo erinnya eddala. Waliwo ne Nalongo Sebuufu. Aga tutwalaga amannya abiri. Bannaye mutukoze tutya? Tugenderaawo tutwale abo ne bwana mukulu, right? Good. Ani mwanike emikono nge mwemba mukkiriza beebo. Okay. So tugenze ne mumpulira tugenze ne Mr. Mateka ne Nalongani Sebuufu, okay? Okay. Ne father. Okay, tweyanziza. Okay, banzijukiza passing of auditors. Ba auditor bakakola emyaka ebiri. What do members say? Antuguli, Antuguli tebatolera audit kuba atwalibwa kayingira office. So they have done 2 years. So what do we do? What do we propose new auditors to members muwulira bulungi. Ekibuzo kiri nti ba auditor ababaddeko bakakola emyaka ebiri. Etteeka likoma ku 3. Tuyina abala betuleeta yesebo. Mwayi Majanja badde ateesa ki? Emyaka gina kuba 3. Okay. Bakakole ffe twakamala mu bukulembeze emyaka ebiri. Bakakole emyaka ebiri bakoledde ffe emyaka ebiri. Bali abala baali bajo, I think some other auditors, yeah. Bane njagala kuwabulamu kiddayo ku nsonga eya enkola eri etya police egamba ki kati bwekituuka ku nsonga y'aba auditor sinaba nyina nyandibadde nkebera wano naye kirina okuba nga kiri clear nti ba auditor ebisanja byabwe bitambula bitya nti ba auditor ebisanja byabwe wano tewali tteeka ligamba nti auditor yenna tasukka emyaka emeka naye waliwo good practice nti auditor bamulonda abamu nemugamba tukuwadde emyaka 3 nga situddamu kulonda emyaka egyo abantu bagamba tukulonda buli mwaka naye tosussa myaka 3 ng'okola abantu bagamba
ebisanja bibiri bya myaka 3 kati wano tulina kukkiriziganya kuki ku nkola n'ebyo ebijja kugenda mu police simanyi wa police yaffe eri clear ku ekyo kati bwe kinaatuuka mu kulonda ba auditor kizibu nnyo okutuula wano nga general meeting ne mugamba nti abo auditor kati olwaleero nze nteesa tuleete gundi process y'okulonda aba auditor eri very systematic mulina okubaasa esinga ne mulaba obusobozi bwabwe ne muverifyinga balina ebbaluwa entuufu ne mukakasa muna abasobola baafodinga kati process eyo etandikira mu boodi ne mugigamba nti eyite ba auditors ekolinga adverts nti auditors bali interested ne shortlisting nga bana ne basesinga nejja wano n'ekiteeso so nze ndowooza ekintu ekyangu kati mu practically speaking wano we tuli mu lukiiko wano tetuyinza lukiiko luno okusalawo nti tukyuse eki okujjako bano nga bamaze okukola omulimo ne babanjulira nti twayita ne tufuna okusaba kw'abantu bwe bati ne tubeekenneenya ate awo naffe tubeera tuli involved aba supervisory ne tubeekenneenya ne tulaba nti nga bwe tulina okukyusa ono yasaanidde awo ne mukola ki ne mukikkiriza oba ne mukola ki naye kizibu nnyo kati okutuula mu lukiiko ne mugamba nti bannanga okujjawo kye muyinza okugamba nti mugende munoonye ba auditor naye tetuyinza kulonda auditor muki kubanga osinziira ku ki okulonda ki auditor nze mpa kuwabula process nga bwe yandibadde kati guidance kyetulowooza nti nga butereza process eyo okubeera very clear ndowooza boodi eno kyeyalisabye kyesobola okusaba kati kuba ba auditor abaliwo be bamanyi boodi besobola okwogerako be banaakola ki besobola okwogerako bwe muba mubakkiriza ne beeyongera bwe mubagaana ne mutuba boodi egende enoonye abalala ate mugiguiding how they will be approved. Sebo tweyanzege, that's guidance. So what do we move forward with? We stay with them for a year as we put into process. Okay, thank you. While we chilala membership subscription 10,000 annual. Annual subscription basabye mutwalo mugikkiriza temugikkiriza mukulu njuki yabadde atugambye nti omutwalo mutono gumala annual subscription banaye kati buli memba tugenda musabayo annual ki nalonga akkiriza ffe tukole annual tujja kikola tweyanza bakkiriza you have agreed mutwalo okay payment modalities ndoza tujja kukola nga wali bwe tukola tuteme kuki ku account sicho interest on savings bamemba bagamba next year bamemba ba savings etufuneyo ka interest on savings tukiyise okay kati nabiri bye byabasomedde wano nga supervisory board we bagambye bannaye collateral kuinsuringa collateral it will increase the cost ya loan sagala waliwo abajja mu office awo ne mukayana ne muyomba ebintu bino bingi naye nga naffe tulina okukolera ku bammemba bye batukoze eki bye batugambye oba ntegereka bulungi. So the cost of the loan will go up a bit, but it is more secure. Oba ntegereka bulungi. Nziramu nalo wano kyeyabuuza nti bali ba member bali abalina million simanye mmeka loans zaabwe their documentation was not secure. Okay? Am I answering you? It was not at all what? Secure. That's why we can't get anything of theirs. Nabagamba nti twagezaako n'okuyiiya ebintu nga ne tulaba nga bijja tusibya naffe nga bijja tukola ki kutusibya using those crooked ways. So the only way to ensure that kwe kulaba nti loans za kati ebintu bino byenna basomedde tubiyise nti tujja kutyako caveat ku ttaka tujja kutyako caveat ku mmotoka naye sente zammwe ze tuba tusecuringa but it will increase the cost of the what? Of the loan. Elito tukikiriziganyiza
banaye bamemba bakikiriza temuddamu. How many agree that to take those measures in place? Nga supervisory board bwe yagamba, nga naffe bwe twakiraba, bamemba lwaki temuwanika mikono? Teba nedda loan ejja increasing naye nga your money is more secure. Nze banaye kambabulire kino, sorry to elongate okuwanvuwamu, nze saagala n'olunaku n'olumu kuva mu office eno bagende bagambe nti ne muri jimu yaba njala ne mayanja ne morini twalemererwa okusasula sente bweziti. Njagala okuva mu office eno nga I can account to a member each and every coin. Oba muntegera bulungi. Kati this makes our loans more secure. Nti omuntu bw'aba alemereddwa okusasula tuyina we tutandikira. Ntegerekese bulungi. Kati bameka abawagira gundi ezo tuziteke in place. For all loans. Yes. For all loans. Yes. For all loans. Banaye tukiriziganye. Tuuliziganye banaye. Members listen. Members, let us listen. The issue is we are talking about loans you take. People's money. The only loan we had last year that had no collateral, Yaria Alan, Caritas. Unless he's giving us another loan, say we are Caritas. But Zukuka, all loans we are giving out must be secured. Yes. No, because even if olaba mano akatabo ketuwandiseemu loans zetwakalinga on ezitwemye okugenda okufuna mulimu n'ezasatu mulimu n'ez'ensanvu nenga there was no collateral. So how do we gain that money? How do we get that money back? There is no, as long as money is from the Sacco, it must be secured. It must be secured, Banai. Let us agree. Or supervisory body. Members, let us agree. Let us agree that any loan we give out, any loan, keberenga siringi 10 zivudde mu Sacco as a loan, it has to be what? Secured. Obantegereka bulungi. We have to be very sure about that. So Alan would want to help us on that. Bamemba bane njagala bayambako tuve ku nsonga eno budde bwagenze dda. Chairman ensonga ebaddewo twogedde ku security ya loan which is good. Naye kakati obuzibu tukoze tutandise discussing modalities ABCD up to Z. Ye mikono egiri eyo. Nze nno njagala kusaba ku lw'ofunda lw'obudde bwe tuyina wano. Etteeka lyagamba AGM eneeberangawo at least once. Tebagamba mwaka gumu gwokka. Bwebe ensonga eno ekyali contagious, ensonga y'okuwola nkulu ye business erikowa. Kuba mpulidde ensonga ezimu bagamba n'owa mitwalo 5 ate nga bikulu byonna. Tuddeyo nga board. Tufumbe ensonga eno kuva ku resolution esobola okuyita with amendments. Ne tuyitayo ka special meeting wano. Tusobola obanga mu gwokuna oba ka extraordinary meeting ng'ensonga emu ku zigendo beeramu tunalo tulina endala etulemi wano nga tugenda gittaanya nti looni efaanana bwete neba bweti looni ekola bwete neba bweti kubanga bw'onootuuka wano kibikula tuyinza obutakimaliriza ate nga kikulu ogwo mulimu mukulu ogw'okuwola bane ekyembadde nteesa. Okay, so tugira tukiholdinze. So we shall pass it with amendments. Kubanga mujja kuba mwesibye naye okusinzira ku guidance ya Alan, what members are asking we shall tujja kwongera tukubaganyeko ebirowoozo naye nga kyo tulina okukkiriza nti tulina okusecuringa ki loans zaffe tweyanziza. Banaye kitegeeza kino I think ndoza tutegereganye bubi obadde obuuza 1 million nti ayeta kyapa kyobadde obuuza banaye mwenna mubadde mujjanga okufuna looni buli looni buli memba ajja bubwe kuba mulimu kati nganze nga sirina kyapa kya ttaka
nteekayo kirala kye nnina nyinza okuba nteekayo peeni okusinziira bw'oyogedde ne loan officer ndowooza twegerekese bannayo era mubadde muleetanga security kyetunyonyodde nti security eyo tujongere tugisibemu katono kikyukka kyekyo kati kyetugenda okuddamu meeting eneddako naye tuyise kino with amendments neyanziza tukiyisiza with amendments bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala okay tweyanziza kati n'ekirala supervisory board kye yatugamba ekyokuteekawo policies tukitandiseeko. We shall find an insurance company. We shall engage it to okunoonya insurance company nti ba board member bajja kufuna allowance nga mutuwadde ssente twagala kulya ssente zammwe mutukani ntwalidde ssente zammwe kaakati bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo obudde bugenze. Best saver tugenda tusigazaayo abantu babiri bokka, bwana mukulu waffe ne mukulu Alan. Ne best shareholder ono yansabye abereka akagambo kamu kokka kabasuula ne best shareholder ne best saver baba weya akagambo kamu, then tugende mu speech ezo tumalirize AGM yaffe. Ne mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo. Webale nnyo chairperson Sebo Father nkulamusiza balamusiza abakristo baganda bange. Nze Dr. Jacqueline Balungi nga ku Sacco mbebaza nti mwanonda okuba ku executive board. Tunoonye ssente fenna era nkiwa ze zitutuuziza wano musaasiro ngubiseeko gwazimbye. Ndabika natomedde ekisenge nga simanyi. So tunoonye ssente mu ngeri eweesa omukama ekitiibwa ate mu ngeri enetuusa mu kifo ky'okwesiima, mu ngeri eteetuliise mu purgatory. Kaakati omwaka ogwayita twali mu meeting bweti ne tusalawo nti emigabo gyaffe gifune ssente. Nalina emigabo mitono nnyo nga ntambulira ku egyo egyatugambibwa ku Sacco ekitandika, nate nga nina savings zange eziwera. Nagenda okulaba nga emigabo gye gimpadde ssente ne ngamba ekitegeeza savings zino zitudde tezizadde ssente naye emigabo emitono ginzaalidde ssente. So nenzirayo nendowooza nnyo ne ngamba kanyongere ku migabo gye nnina, era nsiimye nnyo okulaba nti ate nakiteekamu nnyo sukaali mungi. Naye ate nga products za Sacco nnungi, oli oyinza okuba nga gwe mu Sacco osinga kwagala kutereka nga bw'ojjayo oba kutereka nga w'osobola okwewola. Ebyo byonna birungi, naye ate bwe tugula emigabo ze zizaala ssente kuba w'oteekayo n'ojjayo. Yes fine, later tufuna shares nga ziriko omuwendo, naye okugula emigabo ndooza kirungi nnyo. Mwebale nnyo tuwongere okugula emigabo mu Sacco. Dr. tweyanza nnyo tweyanzeege kasita abamemba bawulidde ne mukyala Nalugonyabo wakola otya best saver? Neyanza nnyo mbalamusizaako abakulu ennyo, bwana mukulu waffe ne bafadha abalala batata baffe abali wano. Neyanza nnyo abateesiteesi ne bamemba bannange. Neesiimye nnyo okubanga nfunye ekirabo ekya best saver kyembadde sisuubira naye nga nakijja mu musomo gwe twali mu maaso okutusomesa. Nenkwata nnyo nti okusevinga nti ebeere empisa oba ebeere enkola part of you. Nti nawe oba ofuna akatono akenkana katya fuba okulaba nga osevingako nti bwetojja kweryaza amaanya. Nenkikwata nti at least buli kembeera nkwasizaayo nina okutwalako mu Sacco yange
era mbadde nga nsevinga nga nzijjayo nziteeta nenzijjayo kweganga Sacco nagifuula banka yange nga bw'onoogamba nti nsevinga mu centenary bwe mba nnako enjagala nga nzijjayo bwentyo bwe nsobodde okusevinga era mbasaba twesige ennyo Sacco yaffe kubanga n'oba okwasiza akantu ebintu ebirimu ekereziya mbyesiga 100 ku kinnaakyo kubanga nze sobola kwawukana na kereziya mbasaba n'oba ofuna 1,000 n'oba ofuna 1,000 bw'onoosuula 10 ng'ofu 1,000 olwo amazima omwezi teguyinza kuggwako ng'osigadde kyekimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nalugo tweyanza nnyo tweyanzeege sebo mukulu Alani tukwaniriza ne mukyala Rachel ndowooza buno bwe budde otubuulire ebigambo byo ate ne bwana mukulu atubule bwe tunaamaliriza tujja kufuna essaala yemaliriza olukiiko lwaffe ne bwana mukulu atuwe omukisa ate banaye ekyemisana weekiri temukireka twakigulidde ekyemisana kino kyategekeddwa mmwe temugenda nga temulidde kyaki kya misana. Kristo omukama mulungi obudde bwonna musibye muti eyo sebo bwana mukulu waffe bakabona bakatonda abali wano bannaddiini abagenyi bonna abayite ne bannannyini ssente abagagga mbabuuzaako sebo chairman mbadde n'obugambo bungi nnyo wano naye EGM eno manyi it is always a members business bamemba obaleka ne becca babaze okuteesa wakuba ndabyemu ndoza twetaaga okwongera okukola emisomo ndabyemu ebintu by'okusoma ate nga byetuleese wano mu EGM ne bitutwalira ku budde era nja basaba bugambo busigenda bwogera obusinga tujja kwesangayo mu musomo abanajja misomo tugenda gitegeka bamemba bajja misomo ebisinga byembadde ndaba wano bwedda mbiwandiika member growth liquidity ebiki ebyo tunabyogerera mu musomo wakati abantu bakooye ate n'emmere yayidde dda ngenda bawaayo just obuntu bubiri amanya nze yiga Alan James nvudde ku Caritas Kampala era nga nkola nga coordinator w'ebibiina by'obwegassi eby'essaza ekkulu ery'e Kampala ebibiina biri 42 Caritas Kampala kitongole kikulembera the ordinary Father Peter Musumba era nga okulungamizibwa okw'amaanyi oba okusinga kwonna tukujja eri kitaffe Ssaabasumba kitongole ky'ekereziya natambudde ne munnange accountant ye Nantongo Rachel ye field officer mu office Nantongo Rachel yabeera ennyo mu field waliwo abantu ababuziza ku Caritas kitongole ky'ekereziya ekigezaako okukomplimentinga omulimu omukulu ogwa kereziya gwe tukolera ogw'okuzimba omuntu ajjudde oba kye bayita building a whole integral person in an holistic way mu buweereza obw'enjawulo katuli wano mu bya Sacco waliwo bali mu by'obulimi mu by'obulamu n'ebirala bingi era nga obumu ku kye tuliko wano kye kimu kuzimba omuntu oyo ng'ajjudde kubanga bakitaffe mu Katonda wano batuyoowa emyoyo naye ekyokuba nga toyinamu kasente mu nsawo abaana tebasoma bambala mpale za bituli Katonda tomusanyusa nga ne mu kereziya tosobola kuwaayo oyagala kereziya ebeekuwa obeera muntu naye nga tojjudde. Nja kwebaza abakulembeze ba boodi chairman sebo n'olukiiko lwo mwebale supervisory board kitange mukulu yiga emirimu gino ng'egye mugirambise ne bamemba abalala ne management mwebale ate no ne bamemba mbeebaza olw'okubeerawo ne mugumiikiriza okutegeera ku bizinesi yammwe n'okuba nti tubadde n'olukiiko luno mu record time amateeka gatugamba obeera n'olukiiko luno before nga ogwokusatu guno tegunnaggwako era tuli kati mu budde butuufu ekyo nja kibeebaliza nze ngenda wunzika nga mbakubiriza maama ze nayogera ku nsonga y'okutereka bane okutereka mu Sacco tteeka si kyakusaba era wooli mu Sacco nga totereka oli mu kifo kikyamu kyoba bagiyita a savings and credit cooperative society era nze mu misomo egisinga gye nkola manyi n'obajuliza bayibuli olunyiriri lwa Proverbs chapter 6 verse 6 up to 10 sijja duwogera mugende mu lusomeko Katonda yennyini ng'atukubiriza okukola ki okutereka kintu kitukola kya bwa Katonda si kya sitaani kakati n'abeewola leero siwulidde boogerako okuggyako bali abakadde siwulidde kufa abeewola nga tetusasula oba tetukyaliyo kati ffenna tusasula
abeewula nammwe mugezeeko okwekuba mitima. Abeewula mwekuba emitima kubanga ekyokwewula ekyo bw'otunula mu bayibuli eba kyogerako mu sitole ya talanta. Boogera ku bantu abasatu mukama we bwe yawa talanta, gwe yawa emu, gwe yawa ebbiri ne gwe yawa ettaano. Oba sitole tugimanyi. Ow'ettaano n'ayanjula nga zifuuse 10, mukama we n'amusanyukira, sijja bigenda munyola obudde. Ne gwe baawa ebbiri n'ayanjula amakulu ameerere, mukama we n'aba musanyufu. Bonna bibbi aba wamusobola obbisomako. Gwe yawa emu eyajja akimbakimba obanga bakiyita kudaalimba. N'agamba mukama wange nkumanyi okungula ne gy'otaasiga. Ndudde nnyo naawe. Ebwedda neewunya bano engeri gye baayikola ki? Gye baayoza mu talanta ze wawa. Ate nno talanta baagimbuulirako tekali kantu katono. Abasinga bwe tusoma talanta tulowooza oba gwali mutwalo gumu. Bw'osoma ebitabo bagamba talanta yali yenkana omusaala omusavu ogw'emyaka 15. Kati oba ogufuna wano kubisizaamu banno omusaala gwo babulire talanta yali yenkana ki? So kyali kinene kye yayonoona. Naffe abeewula bwewola looni ate leka kkomawo mu kibiina n'ogamba bakulembeze mwampa miliyoni 2 naye buli kimu enkoko zaafa ne mukyala abantu baafa buli kimu kata nange enfe munyongereyo akakadde ka top-up. Munyongereyo akakadde ka top-up obulamu buddewo. Baneesiwe bibeera tebakunoonyesa leka baleme kunoonya na poliisi. Mu bwegasi muno tetwaligasa mu bintu bina byempulidde kuwola wano abakulu nga boogera kolatyo kyova olaba nze nkirowooza mangu nejagala bakisooke bakizeeyo mu fumbiro tukidayalogingako tufune omusomo nga guno tuwe ebirowoozo ebiri cross cutting. Obwegasi okwewolako obwegasi kwalibadde information based. Information based oba ntegerekeka abikwatako ovaawa oterese sente mmeka ani garantawo biki kale looni bw'eba eyitiridde nnyo nga tugamba teekako ki omusingo kuba egezze naye kati ensi ekyuse abantu buli omu bubbi. Kachovola bino ebyakola tubizze naye nga ebintu ebyo si bituufu tebyali baddewo. Zo tulina obbikolerako kati kuba yensi kyova ngambye abakulu tuddeyo tukyetegereza atwala emitwalo 10 oba 2 naye aleeta ekyapa naye kati bye tulina ebyokwogerako. So akasembayo mbadde nganye okwogera bange njogere ku fund revolving fund eno mpulidde sebo chairman mu resolution batereza resolution bida bakulu bagamba Caritas tugiweeyo obukadde 5. Bwetwali ensambi eyo tubadde tulina akasente ka revolving fund ke twagamba akaba vulnerable ate twakikyusa bwe baakawanga abantu bagamba fund mutegera tuli ba vulnerable katwakikyusa active poor omuntu nga active alaga okwagala. Akasente ako twakayitanga mu bibiina ne tugamba ebibiina bino temukawula Naalongo n'abalala abeesobola Naalongo n'osonyiwa abalala bonna abeesobola twagala okawooyo omukyala agamba nze ndi wakameeza ebintu byagaana biki bikyatandikiraawo era nga tekaliiko bukwakulizo buyitirivu. Naye gye tugenze mu maaso eyo tufunye pressure naffe eyo Caritas nga ebibiina bitugamba kati temutuwola ziri mutuweeyo naffe tuli bubi ng'ekibiina abantu bawithirwa sente mu December oba February ezaki eza fees. Ate ffe akasente ke tulina kabali kati ne tuvayo n'ekirowoozo ng'ebibiina ffenna 40 naffe tugenda kukola ensawo kati nga bw'ojja okwewola ezitali zaabali nga tukuwola ku ezo naye twabagamba mulina okontributinga kye twayita saving kuba fund yo already weeri. Tugenda teeka mu product endala nga ya bibiina kujjanga bwe tukoze wano amagoba gaffe ntubagamba temulya zonna muno mu report mubeera ne reserves naye terekayo miliyoni nga 5 naffe bw'onojja otusaba obukadde 5 nga tukubuuza mu nsawo okoze otaddemu mmeka. Bwe tunakwata eza Naddangira eza Lubaga hospital eza Kisubi eza mmwe wano tufune sente zaawamu olwojje weewole ku sente ez'amagobolo musti nga tekuli kuba kati si kya business. Chairman mbufunze keeko n'ebigambo ebyo ebiyitirivu ennyo mbakongratulating olunaku luno n'obagamba twongeremu tetukoowa mwebale kumpuliriza. Sebo mukulu Alan tweyanza nnyo tweyanzeege. Bwana mukulu Sebo nkusaba nga tonnajja banzijukizaayo obuntu bubiri bwokka. Ekisooka nabagambye ku kya sabbuuni memba waffe akola ki sabbuuni nsaba ayimirire waali waali baŋŋambye azze wuuyo kati sabbuuni we buli muti gwe mugula gwa 1,400 gwa 1,400 ebitaano bidda mu ki mu Sacco. Ne mukyala Nalugo yatuwa ofa yeemu buli chupa ya wayini gy'ogula ku gumu kitundu ebbiri zisigala mu ki kati tunywe wayini ne sabbuuni tumukozese tufiirewo bufiizi. N'ekyokubiri ne wayini waali bansabye bammemba abapya bayimirire tubaanirize abatajja mu EGM eri
abataliwo mu GM eri be baluwa. Aha, tweyanza nnyo tweyanzeege. Bannaye tukkiriza batujoyininge. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege. Sebo bwana mukulu. Yes. Sebo Ssentebe n'aba memba mwenna. Ebigambo byange bya kwebaza, kusooka twebaza Katonda atuyambye ne tutuuka ku lwaleero nga Sacco etambula. Twebaza abagitandika, abakola omulimu ogw'ettendo. Abanye oluusi abantu batunulira nnyo langi nga Kereziya eno. Ne batunulira omusaalaba waggulu ne langi. Ne beerabira nti waliwo abaatawaana mu kusima emisingi eyo. Ne babonaabona nnyo. Ne bakwebaza Father weebale naye nga tebamanyi nti osiize langi yokka. Ne kanyirira bwe katyo. Naye nga ab'omusingi bakulu nnyo. Tubeebaza nnyo. Twebaza Kitaffe Ssaabasumba ne Caritas okulaba nti ensonga zino ez'okwekulaakulanya mu byensimbi bazitaddeko essira ate nga y'enkola ya Kereziya. Ezimba omuntu omulamba ate nga nange saagala nnyo kulembera bantu batalina nsimbi. Era nsala bonna okubasalira amagezi basobole ozifuna kulembere nga balina akasente. Abantu abatalina akasente nnyo batawaanya. Kati ne batubasalira amagezi mukafune muleme kutawaanya bakulembeze. Ojja buzi nga tutambula. Awo twebaza Ssaabasumba Caritas na bonna abatuyambye. Twebaza chairman waffe n'akakiiko konna n'abakozi abakola mu Sacco ne Supuko. Report gye mwawadde ate n'abakulu abo bakugu. Naye omulimu guno gwakola gwa ssente empitirivu ne bakolera bwereere. Bakyagukolera bwereere. Gwa bukugu era mwalabye ebiwandiiko omukulu byasoma. Nkyala Kakande, mukulu Kakooza ne mukulu Yiga. The experts mu nsonga eyo. Sebo tubeebaza nnyo ttiimu ono bategeeza kubanga obukugu obwo ne mubutuwa. Ate temubutuwadde mu Sacco mokka naye mu parish wonna bwe tubatuukirako mwebale okutuyamba nga ate muli bakatoliki ne mukolera ebintu bya Kereziya. Bammemba mwenna tubeebaza kubanga mwe omutali bano tebalina mulimo. Supuko terina. Ne Alan talina mulimo. Naye mwe mweyongera ttiimu n'eba nnene awo no tubeebaza. Reluctance yali waawe mabega egenze ggwawo kaakati mu zone board. Ndoza guno mwaka 2025 kijja kuba kiyitirivu. Twali twagala kawumbi omwaka guli oguwedde. Gye target gye nali mpadde abakulu bano. Bamaneja ba banka baba syndicate branches baba wa targets. Era ne bagamba nti bw'otoweza bino na bino na bino either tukukyusa ne tukujja ku mapeera ne tukutwala ekotido. Kakati bano nandibadde mbakyusa kubanga nabawa targets naye bazaawo bali mu kwewalula. Singa byadde bya banka baba serious baba target n'okwa akasitoma bwe bati sente bwe sina kaso owunga nga bakutwala ekotido nga baga nti kotido jjo okusobola naye bano tojja kusobola mapeera na lubaga. Naye mbeebaza mugezezzaako wakiri naye ndowooza 2025 kawumbi plus ekyo mutakikyutuukako newankubadde babagambye mweneeyongerayo ate wuyo bantadde ku vetting nga mulirawa. Waliwo wano gwe muyise regular visitor to Sacco offices yenze. Era buli kaseera netola bwenti nga nyingirayo. Oluusi ebibuuzo byembuuza kuba nina kibayita ear to the ground. Oluusi mbaako ebibuuzo byembuuzaayo ate nentega okutu wansi tremors nenzulira. Nanga nti agenti ngoba kyalidde nnyo. N'ebibuuzo nga bikambwe. Era bijja kwongera nno okubeera bwe bityo. Mugume bugumi kasita kintu kyaffe. Ate bibayamba, ffenna bituyamba.
sibikola mu mutima gwa kubalemesa kubanga success yange ye yammwe omwami yalime ekyalo saagala Sacco efiire emikono gyange yobulaba nsala gonna waliwo parish emu mwe twali nga mulimu akalwaliro nga kawenyera nnyo naye ne tugamba bane tusale gonna nagamba father gwe twali nti kaleme kufiira mu mulembe gwaffe kugenda mu history ndi ffe twakubalwalira ekigwo era ne tusala gonna ne tunoonya busente kaagwa oluvannyuma nga tuvuddeyo naye tekaagwira mu mikono gyaffe ffe twakaleka katambula kaagwira mu mikono gy'abalala saagala mu history wange kuteekamu bintu nti kaagwira mu mikono bannyabo ne bassebo Sacco gye mulaba eyo tukyagiwanirira nnyo okulaba nti ffenna bammemba naffe eno okulaba nti enywera kyova olaba nti waliwo parish byekyayamba ku Sacco ffe tubasasulira amasannyalaze ku ssente z'ekigo ze muleeta mu abakristu photocopying eno nayo ndaba bayingira nnyo wali ndowooza kyebava batya bwe neetooloolawo nayo ndaba bakyetooloola wali naye ndowooza liisiya munaagula photocopy yammwe n'ekizimbe mwe bali kya parish tebasasula rent awo singa byonna tugamba nti babisasule ate tuba tugwa mangu ano tukyawaniridde ekintu kitambuleko naye ate motoka oli bwakuyita gisindika eyake bw'osindika okuva wano okutuuka ku bitaala erubaga ogamba nti motoka either tugirighting off kubanga ate kiba kiyitiridde mugisindikako katono neyakano nti kale mugende tusimbudde tugenze naye bw'osindika paka nateete buyanyi nti antusindika motoka eyake awo nno renti bino n'amazzi ffe tubasasulira amazzi ge banaabako mu ngalo ngeri gye basiiba wano ne tukikola mutima mulungi saakisaba lukiiko naye era nga President Trump wabeerawo byosayininga executive orders n'obisayininga ne Ssaabakristu nga tayinza kibuuza nti ate wasayininga otya kubanga obuyinza nabwo bubaawo nga President wa America bwasayininga ne bwana mukulu alina byasayininga nga tamaze kwebuuza ku lukiiko ate nga birungi era ne Ssaabakristu bwajja ne munnyonnyola nti kyabadde kiteekwa buteekwa kuba bwe kiti era ne tugenda mu maaso tayinza kwemulugunya kubanga ebimu bigwa mu kitongole kyange mbaagaliza omwaka omulungi bannange mukuliko omwaka happy new year. It's not too late to wish you happy new year. Omwaka tusizaako emyezi 9 guno Maachi guweddeko tusigaze emyezi 9 tujja kwongera okuwagira Sacco okusookera ddala mu ssaala ate n'okwongera okumobilizinga abantu bagiyingire tuweze bammemba bangi. This omukulu onatera kyogera it's a game of numbers kasa tuwera abangi ekintu kivaamu mangu olaba aba MTN Airtel buno mu message bwe tuweereza bwa sente entono nnyo naye bw'ogatta obukadde 2 bwe bali bakola buwumbi na buwumbi buli lunaku naye gwe bw'oba oweereza tofa nayo oli ku WhatsApp oweereza eno TikTok n'ebirala bo nga balya money. Awo no nange mbasaba basebo ne bannyabo buli omu ayongereyo ate tugule n'emigabo nga batukubiriza na bano basaba naye nabadde nindidde okufunayo ekirabo ekya regular visitor naye ababiri be bafunye eno enteekateeka eyabaddewo era nvudde enfuufu nga nkyesunga nti ndowooza baakirowoozezza naye tebaakirowoozezza naye kakati kambawo omwaka mulamba mukirowooze ndowooza waakiri nange omwaka ogujja visitor yajja buli kaseera naye anaafunayo ekirabo kubanga obbakubiriza nakyo kigambo kikulu nnyo mbaagaliza akawunge mutusaasire tuluddewo ndowooza next time tujja kubanga ne time otherwise kati sawa 9 abantu abamu twalwala dda tetunaba kulya kantu next time ndowooza tujja kubanga obudde tubupima ng'omukulu bwatuwa budde bimu ebyandigenze misomo ate bizze mu lukiiko luno. Mukama abeere nammwe. Tweyanziza bampabuddemu nti bwe tuba tugenda ku kyemisana abakulu bali bagenda tulambika nja kusaba Dr. Jackie atuwe essaala eggalawo olukiiko lwaffe. Best shareholder fena
atuwe ku mukisa, Father atuwe omukisa. Dr. Jackie atusomere essaala, Father atuwe omukisa, atukulembere mu ssaala. Bale nnyo ssebo chairman, saba tusituke mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka bwo bujje. Amali naawe wewe mukisa mu bakazi bonna neyeeza omwana endala naye wa mukisa. Mariya Mutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mukama Katonda tukwebaza nti otukkiriza okutuula mu lukiiko luno olwa annual general meeting, ne tukwebaza byonna ebyogeddwako, ebiteeso byaffe bye tusazeewo, ne tukwebaza nti otuwadde bwana mukulu okutubeeramu, Caritas team okutubeeramu, ne Father yazze okuba guest of honor. Tukwebaza byonna ebyogeddwako olwaleero, ate nga tukwebaza nti otwagala okubeera obulungi naddala mu nsonga ez'ensimbi bwe tuba tutunuulidde Sacco n'ebirala bingi nnyo by'oyagala tubeere nga tuli bulungi, eby'omubiri n'eby'omwoyo. Katonda waffe tukusaba oyongere okutusaasira, okutuyamba okukulaakulana n'okugaggawalira awamu mu ngeri ereeta ekitiibwa n'ettendo gy'oli, ate tuleme n'okwerabira abo mu ffe abalinga Lazaro be tulina okuba nga tuyamba nga tukwata ku mukono. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye nga twegasse n'okwegayirira kwa nnyaffe Mama Bikira Maria, mu linnya lya Patri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Mukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu ab'omukisa gwe. Amiina.